can score 2 points in case if it's a correct answer, because these two are starred. But in case if you make a mistake, it will double as well. So these 5 and 6, whatever is marked as star, is basically your bumper question. If you have scored less, you can score more on these two questions. But please remember, if you have already made some incorrect choices, and in the start question also, if you make an incorrect choice, you will lose more points. So you got to be very, very careful. Okay. So again, you have quantitative aptitude, 20 questions, 40 minutes allowed, 2 star mark questions. You will have questions, multiple choice question on C language. Then you have a coding test where you need to write the entire code that can be executed without an error. That's only 20 minutes allowed. And now comes email writing skills. Like yesterday I said, email writing is where majority of participants have failed in last 2 years. What are the mistakes that they ended up doing? Let me talk about that in terms of do's and don'ts. But before that, a quick recap of what the topics that will be part of the 20 questions for quantitative aptitude. Here are the topics which you need to focus on: probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, alligation and mixtures, series and progression, average, percentage profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. So these are the topics which will cover the entire 20 question that will come for quantitative aptitude. Now for email writing, there are things which you need to remember, you need to keep in mind. Please do not miss these points. You have to follow what I'm going to talk about now. Then I will talk about what you should not be doing. Alright, let's begin. I did this yesterday. I'm doing a recap so that whatever you missed, you can understand that today essentially well. Let's go. So read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword and phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrase, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, buy cannot be used as bought. You cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group. New paragraph should start as a fresh line. Entire email should be left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your email with greeting, hello, or salutation in the end, the closing, thanks and regards, and mention the sender's name. You will get certain mails where the receiver and the sender's name will be mentioned, so keep that in mind. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Click on submit button before 10-minute time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the mail to be submitted. So the time allocated is 10 minutes. Even if you submit or if you continue to write that email and you don't submit within 10 minutes, it will not allow you to register that email. Word count of the email should be as per the instruction given in the question. So if this word count says minimum 70 words, you have to write minimum 70 words. Keep that in mind. Now the don'ts aspect. These are the things which you should not be doing. Here's the first one. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. You should always use hello. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes because you will lose points. Do not exceed 10 minutes time limit. Do not write the mail below the number of words given in instruction. So if the email says 80 words, you can use 85, 90, 95, 120, 1000, 1 lakh words, doesn't matter. But even if you use 79 words, you will be disqualified. This is very, very important. These are the areas where you will get disqualified
or you will lose points. So I'm going to show you the slide again. Please make a note of these points. I'm going to pause so that you can make a note of these points. Even if you go wrong in even 1 point, you will get disqualified or you will lose marks. Alright, so let's look at some examples. I prepared a couple of sample tests so that we can go through it. Now before that, please remember there are 4 sections in the entire assessment. We have email writing skills, quantitative aptitude, C language where you will have multiple choice questions, and you have coding. All these sections you need to clear in order to qualify for the interview round. You cannot say that, okay, in email I failed, but other 3 sections I've done well, so I should be given a chance. I'm sorry, that doesn't work like that. TCS is one of the best company in the world, of course in India as well. So obviously they want the best people. You need to ask yourself, are you that best person? This training is initiated to make you the best. We are going to help you with everything that you need, but it's up to you how much you practice. Yesterday I categorically mentioned that if you have any questions, please post on the YouTube video. I will take a look at it and I'll provide the answer, but not a single question has come through. So if you're watching this program right now, you may call during the last 10 minutes of this session. I will tell you when. So please call and ask your questions. Alright, let's begin. Here is how the email will look like in the assessment. Okay. It will say, write an email to Vikas Singh detailing the procedure to reset his password for Wi-Fi in order to access internet through his desktop. I'm going to mark this red because this is what the question is. Okay. This is how the question will look like. Write an email to Vikas Singh. Now when it says to Vikas Singh, this means this is a receiver. Detailing the procedure to reset his password for Wi-Fi in order to access internet through his desktop. Okay. Now you need to make sure you are not breaking any one of these rules. If you break these rules, you will get disqualified. So please be very careful. Rule A. Use all the keywords given below. Minimum words should be 50, otherwise your email cannot be validated. Addressing and signing should be done as in the question given. Means addressing means the receiver. The sender's name is not mentioned. If you look at it, it only says write an email to Vikas Singh. Only the receiver name is mentioned here. The sender's name is not mentioned, so you can write your name. That's what it means. Addressing and signing should be done as in the question given. Common grammatical rules. Punctuation should be according to standard English. You cannot make a mistake in terms of grammar or punctuation. You can use your own phrases along with the phrases given. For example, there are keywords. These are the keywords. In case if there is a keyword which is a phrase, for example, there are 10 keywords given. You have to use all the 10 keywords in the same sequence. Please remember that. Don't make a mistake. What it says is, in case there is a phrase given, you can add more to that phrase. For example, number 11, if the phrase is please contact us, you can make an extension out of it. Please contact us in case
So please contact us in case you face any difficulties while changing the password. This is what was given as a part of the question. Please contact us, and I have added this as a part of the answer. This is just an example, don't get confused. Okay, now let's take a look at it. The question is, write an email to Vikas Singh detailing the procedure to reset his password for Wi-Fi in order to access internet through his desktop. These are the keywords: reset, default, password, special character, browser, router, Wi-Fi, internet, procedure, account. Okay, now these are the keywords I am going to use. I'm going to make it a little more user friendly so that you understand. Okay, so instead of writing the keywords this way, I wrote it this way so that we take less space. All right. So we're going to go left to right: reset, default, password, special character, browser, router, Wi-Fi, internet, procedure, account. Please keep in mind we have to follow the same sequence as well. So here come the actual email that I'm going to write now. Please remember, I mentioned in the do's, the email should always be left indent, correct? And it should always start with hello. And what is the name? Hello Vikas, because the question says write an email to Vikas Singh, detail the procedure to reset his password. So I'm just starting the email. Hello Vikas, I would like to help you to reset the default password. As you are facing some issues. I just added that line. That's absolutely fine. Hello Vikas, I would like to help you to reset the default password as you are facing some issues. Please make sure the password has special character and numerics as well. So please make sure the password has special character and numeric as well. You may open browser, preferably
Google Chrome, and connect with the router to enable the Wi-Fi. This will allow you access internet on your desktop. Now I changed the paragraph. Why did I change the paragraph? Because now I'm going to summarize. This is the main crux of the email. Now I'm going to summarize. In case if you have any questions about the procedure, I'm going to reduce this a little bit. I hope this is visible. So let me read this to you. Hello Vikas, I would like to help you to reset the default password as you are facing some issues. Please make sure the password has special character and numeric as well. You may open a browser, preferably Google Chrome, and connect with the router to enable Wi-Fi. This will allow you to access internet on your desktop. In case you have any questions about the procedure, you can contact me. If you're not able to access the internet, please try reactivating your account from the settings. Thanks and regards, your name. Now the point to be noted is these are the keywords that were given: reset, default, password, special character, browser, router, Wi-Fi, internet, procedure, account. My email should use all these keywords. Even if I miss one keyword, I will get disqualified. Let's start. Reset. I would like to help you to reset. So here it is. Reset is done. Default. I would like to help you to reset the default password. Now password is also used. As you are facing some issues, please make sure the password has special character. You see this special character here? It's used. And numeric as well. You may open a browser, preferably Google Chrome. So you may open a browser. So I've used browser as well. Now next 5 words I need to use: router, Wi-Fi, internet, procedure, account. Okay, so let's look at router. Where did I use? Preferably Google Chrome, and connect with the router to enable the Wi-Fi. So Wi-Fi is also used. This will allow you to access internet on your desktop. In case you have any questions about the procedure, so I use procedure, you can contact me. If you are not able to access the internet, please try reactivating your account from settings. So I have not only used all the keywords, but I have also used it in the same sequence. Earlier we thought that following the sequence is not necessary. Then we again saw some people got disqualified. We checked,
and figured that it's good to use the same sequence as well. Now, point to be noted in this particular email, if you see the entire email is left indent, you can put a scale here and see everything is left. The common mistakes what people do, instead of saying hello, they say hi. This is wrong. It should always be hello. When you're writing an email, lot of people have the tendency of leaving a gap here. They start a paragraph like this. This is wrong. Please don't do this. This is absolutely wrong. You don't have to leave this gap. Okay? This gap is unnecessary. Another mistake that people do, they say hi Vikas or hello Vikas and they use a comma. This comma should not be used at all. This is not needed. It has no role to play. Okay? So I want to quickly talk about certain aspect of punctuation. If you make a mistake in punctuation, you will lose marks. If you look closely here, please make sure I have used a comma. Okay, let me highlight this. You see this here? Please make sure comma. Now when I use a comma, lot of people make a mistake. They say please make sure the space, comma, again space, then the word starts. That is absolutely wrong. There should not be any space before the comma. It should be after the comma. So if I am writing a sentence, I need to use comma and after that there should be a space. And if I use a comma, the next word should start with lowercase. It cannot start with uppercase. It will start with uppercase only in case of noun. For example, let me show you an illustration here. Just a moment. I went to the airport, ordered a cup of coffee. Okay, look at this entire sentence. I went to the airport. Let me zoom it a little more so that it's clearly visible to all of you. I went to the airport, comma, space, ordered a cup of coffee and waited for the flight. The moment I was ready to leave, let me reduce this a bit. The moment I was ready to leave, comma, I met my friend. So I is uppercase here because first person I will always be uppercase, or if it's a noun, name of a place, for example, the moment I was ready to leave, John asked me to talk to him. So J is capital because it's a name. So any name will always start with the capital letter. So please keep that in mind. Okay. So that's about punctuation. You need to be very, very sure that in case if you're using a comma, after the comma there should be space, not before that. If you make such silly mistakes, you will lose points. Okay. All right. Let's go back to the email. All right. Now I want to talk quickly about the structure as well.
So I started the mail, I spoke about the main topic in the very first paragraph. I move to the next paragraph because my thought group is changing. Now I want to summarize it. So the email will have the structure. You can start with an introduction. In this case, it's a pretty straightforward email. You don't have to really introduce. If you want to, you can do that. Then I wrote the main content of the email. Then I summarized. Now, important point is, it says minimum words should be 50. Otherwise, the email cannot be validated. Now, I want to exclude hello Vikas and thanks and regards, and I want to see how many words I have used. I select all this and it says 84. In bottom in Word document, it will show as 84. So I've used 84 words, which is absolutely fine. Even though it says minimum 50 words, I have used 80 words. Clear? So let me quickly check. Just make a note of these aspects. Let me have that on the screen. Meanwhile, I'm going to quickly check if we going to have the provision for call-in so that you can ask any questions. So let's have this on the screen so that they can make a note of it. So look at the email, look at the structure, and like I said, if you're writing this in Word, you will get to know where you are making the mistake. Alright, let me zoom in and show you. If I make a mistake, the system will automatically show me. For example, if I use a space before comma, you see this green line, you see this green underline, that means there is an error. So since I am using Word document, it will show me that I made a mistake. Even if I use it like this, it will show me that I have made a mistake. If I make a spelling mistake, it will show red mark. Okay, but in your tool, in the TCS assessment, the system will not show you where the mistakes are. So you got to be very sure that you're not making these punctuation mistakes or even grammatical mistakes. Okay, let's go on to the next topic. This is the next email that I want to practice. Now before that, in case if anybody has any questions, you can call. I want to give this particular question as an assignment. You can provide your answer on the comment section of the YouTube video. Okay. Now while I'm reading this question, you will see a number flash on your screen. If you have any doubts, you want to speak, you can call. While you call, I want to read out this particular email which you need to write for tomorrow's assignment. You can post this answer on the comment section of the YouTube video. Let's go. Write an email to Bhavya Reddy giving her the details of the procedure of deleting temp files from her desktop. So we all have temp files that gets created on the desktop, which slows down the performance of the system. So you need to write an email. The receiver's name is Bhavya Reddy. You need to tell her how to delete these temp files from the desktop. Okay. Follow the rules mentioned below. Use all the keywords given below. Minimum words should be 50, otherwise your email cannot be validated. Addressing and signing should be done as in the questions given. Common grammatical rules, punctuation should be according to standard English. You can use your own phrases along with the phrases given. So this is a question. I want to mark this in bold red so that you can identify. Please make a note of this. Okay, and here are the keywords. These are the 10 keywords that you need to use. To make it simple,
You don't have to follow the same sequence because this is a practice assessment. For once, as one time concession, you don't have to follow the same sequence, but next time onwards you need to use the same sequence. So the keywords are D drive, delete, cleanup, temp files, restart, system, speed, cookies, browser, procedure. Please make a note of this. D drive, delete, cleanup, temp files, restart, system, speed, cookies, browser, and procedure. These are the keywords that you will need to use on the email that you're going to write. This is the email which you are supposed to write. An email to Bhavya Reddy giving her the details of procedure of deleting temp files from her desktop. Okay. Now, how will you send this assignment? It's fairly simple. Go to YouTube. You can open, let me look up the name just a moment. So you have Mana TV Amravati, you can just look it up. Look for the particular session. It will have the date as well. It will always show the date. For example, the date will come here because right now, since this is live, you are seeing it live now. Okay. So once you are done, you can open this and then you can go to the comment section and you can post the answer. Okay. You can also post the question here. Okay, somebody has already asked some questions. Somebody is asking questions as, hi bro. I'm sorry, I'm not your bro, I'm a trainer here, so please don't bro me. As far as the technical questions, what are the technical questions they will ask? Some other trainer is going to come and talk about it, so don't worry about that at all. So as far as the assignment is concerned, I would really request you to please post your question, and in case if you choose to ask the questions here, please do, but please keep it very professional. When you talk to someone on a professional setup as a bro, it's considered extremely rude and unprofessional, so please don't do that. You may keep posting your question, I will take a look at it. Now in the live session, it's difficult for me to keep a tab on the questions. So once the session is over, post your question in the comment section. I will take a look at it and I will provide you with the answer. Okay. So once again, here is your assignment for tomorrow. Please write this email and post it on the comment section. I'll take a look at it. I will also announce the person's name, whoever writes the most accurate email. So I repeat, the question is, you need to write an email to Bhavya Reddy giving her the details of procedure of deleting temp files from her desktop. You need to make sure you use all the keywords. Minimum word count is 50. You need to use the same addressing and signing which is mentioned on the question. You should not be making grammatical mistakes or punctuation mistakes. You will lose points. And here are the keywords: D drive, delete, clean up, temp files, restart, system, speed, cookies, browser, procedure. Alright, so I hope this was helpful for today. Tomorrow I am really keen to see how many of you send the right responses, because I need to see how many of you are actually following this program and learning something. Based on that, I will give you more example, but tomorrow's session will be more intense. Now when I say tomorrow, it doesn't mean it's 15th of August. We are all going to celebrate Independence Day. So tomorrow we do not have a session, but day after what I'm talking about. So day after when we meet,
I'm going to give you the basics of email writing skills, how the structure should look like, where you end up making mistakes. I will speak a bit on the common spelling mistakes that we end up doing and how to avoid it as well. Alright, so have a great day. I'll see you guys day after, and please, you have 2 days time. Please write as many times as possible. You can send your email like 5 or 6 times on the comment section, absolutely fine, as long as it's making you perfect. Alright, have a great day ahead. Thank you. Welcome to Web Technologies training program. In the today's lesson, we are going to understand jQuery UI topics. jQuery UI is a predefined library which contains predefined collection of plugins. First, we have to understand what is a plugin. Plugin means a ready-made component. For example, in the real life, for example, you require a dress, you require some mobile, you require some laptop. So instead of you manufacture yourself, you can also take some product which is made by somebody else. That means you are just purchasing the particular product which is made by somebody, and you are utilizing yourself for your needs. Similarly, in your application, you require to create a suppose pop-up calendar, you require a slideshow, you require a menu, you require the tabs. Instead of you are creating all these things, you are making the ready-made plugins, means ready-made scripts, ready-made CSS styles. So such a ready-made CSS styles or ready-made scripts are called as some plugins. So jQuery UI is a collection of plugins. We are trying to use a set of plugins. This jQuery UI is developed by the jQuery Foundation, who made the jQuery. Means the jQuery plus jQuery UI both have been made by the jQuery Foundation. John Rizig is the name of the team leader of jQuery team. And this jQuery UI works based on jQuery. That means while working with the jQuery UI, we have to import the predefined library file of jQuery also. In the same page, we have to import both libraries of jQuery and jQuery UI. jQuery is not a part of jQuery UI, or jQuery UI is not a part of jQuery. Both are two different things, but the thing is jQuery UI works based on jQuery. If jQuery is not loaded into your library, into your web page, jQuery UI will not work. And another difference is jQuery contains only the script file, that is .js file. jQuery UI contains two files, the CSS file and the JS file. So totally jQuery JS file plus jQuery UI JS and CSS. So totally 3 files we have to import. One is a .js file of jQuery plus .js file of jQuery UI, .css file of jQuery UI. Totally 3 files we have to import in our HTML file in order to work with the jQuery UI. It contains many predefined plugins like a date picker, accordion, etc. So let me show how to work with the jQuery UI practically. First, we have to open the website jQuery.com, and meanwhile open the downloads location, go to the jQuery.com website, so once we go to jQuery.com, here we have to click on download jQuery 3.3.1, and here we have to click on download the uncompressed development jQuery 3.3.1, and we are going to save this file. We are going to download into the downloads location. The file name is jQuery-3.3.1.js. You can see such a file here, jQuery-3.3.1.js. The second file that you have is jQuery UI, also we have to download. So go to jQueryui.com
Once we click on jQueryUI.com, here we have to click on download button and select the jQuery UI version number, that is 1.12.1. Once we have selected 1.12.1, by default all the checkboxes have been selected, no need of unchecking anything. In case if you particularly don't want any of this feature, we are able to uncheck it. Generally we need not uncheck anything. Directly go to the theme selection. Theme means the predefined CSS style. We have several themes in the drop down list. I am selecting the base theme and no need of entering anything in the CSS scope. Directly click on download button. Then you are getting a zip file basically, that is named as jQuery-UI-1.12.1.custom.zip. Right click on the zip file, extract here. Once we click on extract, so we are getting a folder like this, jQuery-UI-1.12.1 custom. So we have to use these particular files. Notice the files, that is jQuery-UI.js, jQuery-UI.css plus images. So we have to copy paste these specified files into your application directory. So copy these. What are the files? Images, jQuery-UI.css, jQuery-UI.js. Copy these three particular files into jQuery folder. We have to paste them here. So we should have images folder, jQuery-UI.js, jQuery-UI.css. These three items we should have. Plus we have to save our HTML file in the same folder. So you have to open your Visual Studio Code window. There go to the file, new file. We are going to save it and select the location jQuery, the file name date picker. First I want to demonstrate date picker. So in order to understand this, let's go to the jQueryUI.com home page. First we should understand what is date picker. So first click on date picker option in this jQueryUI.com website. It is demonstrating the date picker in the right hand side. So it is showing a date text box. Once we click on this, we can see the pop-up calendar. See, if you want to create this pop-up calendar manually with your own code, it requires huge amount of code. You have to take a table, lot of th tags, td tags. You should write the logic for years, months and everything. So it's too difficult to create this manually. But we can make use of some ready-made CSS code, ready-made JavaScript code also. So in order to create this pop-up calendar for your text box, what you have to try to do, click on view source and it is showing the sample program for you. You have to copy paste the lines from this. So before copying this particular code, let me create a regular HTML syntax. HTML head body, topic name is date picker. So date, we have a text box, id is equal to txt1 and then I want to introduce the date picker in this. So we have to load the essential JavaScript files and CSS files in this program. What exactly we have to try to do? We have to import the script files. Script src is equal to what file we have to import first? First we have to import the jQuery file. But are you having jQuery file here? No. So go to your downloads location, copy the jQuery 3.3.1.js file into the current working location, that is jQuery.
So first we have to import this file. I told you, right, there are two scripts. One is jQuery, second one is jQuery UI. jQuery UI means jQuery UI.css, JS and images folder. Plus we are not doing anything with this images folder. These are just for icons. We have to keep those files as it is. We need not do anything extra for these images. These images are internally called in the corresponding CSS file. From our side, we have to first import jQuery JS file, and then we have to import jQuery UI JS file. So the file name is jQuery-3.3.1.js, and then we have to import the other file jQuery-ui.js. Then we have to import the CSS file also, that is jQuery-ui.css. Link href equal to jQuery-ui.css, relative equal to style sheet. Now, so just we have the text box, but there are no any changes in this as of now. But how do we add the date picker? Now it is very easy. As we have integrated this jQuery plus jQuery UI scripts in this, it is just very easy. Go to the script. Now we are able to call JavaScript by default, plus we are able to use any predefined functions of jQuery library because we have imported such a file, and also we have to use any predefined functions of jQuery UI. Three types of functions we are able to use by default in this place. But we have to access first the text box. #txt1, this will get the text box. After selecting this particular text box, we are going to apply date picker. That's all. So once we call date picker and click on the text box, now we are able to see the date picker. See, these 3 lines of code is common for every program. Only just by writing this single line of code, we have included the date picker. But if you want to create this date picker manually, hundreds of or thousands of lines of code is required to create this calendar with all the months. So all that logic we have saved. So like this, we are able to use ready-made predefined plugins by using jQuery. But this is just an example. So if you can come back, here also they are importing some predefined CSS files, predefined script files, plus they have created a text box, and they have called the date picker function as we have called. But similarly, we have some other predefined models also available. Those are here. In the most right side, we can see different models in the date picker. For example, I would like to use something like display multiple months. That means if you click on this date picker, now it is showing 2 months notice. Oops. Okay, I'm doing like this. Okay, now you are able to notice 2 months have been displayed at a time, side by side. September and October, 2 months have been displayed. So how do we display the 2 months at a time? They are providing some additional option. Number of months is equal to 3 or number of months equal to 4, any number of, that is a number of months, how many months you want to display at a time. So if you have added an object literal here and placed the option there, that is number of months equal to 2 or 3, whatever. So now in our application, now also it is displaying the 3 months. It is 3 months pop-up calendar. So July, August and September, all these are displayed like this. Of course, you can go to the next month, previous month, whatever. Okay. So we can specify the number of months. That is one demonstration done here. Like this, we have many predefined useful examples. I will show one more. For example, format date. How do we specify the format of the date? By default, it is month, date, year, but we can change it. For example, I want the date, month, year, or anything, date, month, any user defined format we are able to select here.
So how do we specify that? We have to use this option, date picker of option of date format, comma the date format we have to provide, date, month, year, or whatever it is. So we are trying to set a date, month, year format, DDMMYV format for this text box. So I would like to copy the same thing, but in this case I am just providing option date format. Option date format, date hyphen month hyphen year. Now we can see the date, month, year format have been changed. In case if you want, if we are providing small m, it is displaying the single digit month. Okay, so this is probably accepted. In case if you want a hyphen separator, we can just provide hyphen or slash, whatever. I'm just giving slash. Now we can see, okay, so slash separator. Whatever the separator you require, you are able to provide. So you can check yourself these particular other formats. Now let me show one more other example. So we have just completed the date picker. Let me show an example of accordion. Accordion means multiple headings are there, for example multiple sections, and among few any one section is visible on the screens. For example, section 1 is open, now section 2 or section 3, any one. Among few sections you are able to select any one. Among few sections any one section is visible there. So how do we create this? Once we click on view source, it is showing some syntax, that is we must have a div tag with some ID equal to accordion and heading with the div, again heading with the div, heading with the div. These headings are displayed as the headings and the div is being displayed as the content there. Let me repeat the same content here, accordion.html. Okay, so I'm just creating accordion.html, deleting this text box, placing the same div, means whatever div they are demonstrating, same div we are able to copy, same div, complete div we are just copying and pasting here. Okay, so we have a heading with paragraph, again heading with paragraph. So have a look once clearly. First we must be having a div tag. Inside the div we have a heading, some content, again headings, again content, again heading, again content. You can repeat the same in number of times. Finally run this HTML file to run. So is it displaying like accordion? No, it is displaying like normal headings and normal paragraphs only. What we have to try to do exactly is that we have to select that particular item, that is hash accordion dot accordion we have to call. Here accordion is a predefined function. Accordion is a predefined function. Once we call accordion function, now we are able to see the everything is converted into accordion. So section, heading, okay, so whichever the section is clicked, only that content is visible there. In case if you want advanced options, we are able to customize something on the right side. For example, we have something called collapse content. The collapse content means if you click on this, now it is collapsible. All the sections are collapsible. In the actual example,
any one section will be visible. If you click on the section again, it will not be collapsed. But now in this new example, if you click on the same heading, it will be collapsed. How do we enable this feature? So collapsible equal to true. We have to add this option. So copy this and paste here. By adding this option collapsible equal to true, now we are able to see, if we click on the section again, the content is collapsible. Like this, you can find the advanced examples of accordion in the right hand side. So next example is dialogue. In this dialogue also, the best variant is model form, otherwise model confirmation. So this is the best example. So sometimes you would like to show this type of model dialog boxes where we have a title and we have some content and some buttons also. Let us see how to create these models. If you click on view source, you will have an idea. First of all, you will be creating a div tag which contain the content whichever you would like to display as a model dialog box. So let me have this div. Let me create a separate file, model.html. Okay, we are going to create model.html. I am just deleting everything. Right. So we have a model, and in this I am going to integrate this particular div tag. Right. And then we are trying to write this particular code in the script. Now let me run this. Before then that, let me okay, fine. So let me run this program. Once we double click on this model.html, now we can see the model dialog box has been displayed. So it includes the title, content, followed by the footer with buttons. So how do we customize this? Let's try to understand. First, I want to show this only when the user clicks on some button. So let me create a button here. Input type equal to button. For example, there is a delete button. ID equal to button 1. So our requirement is when the user clicks on this button, then only we are going to display the particular div. What exactly we have to try to do? $of #button1 dot click off function. When the user clicks on this button only, we are going to call all this code. When the user clicks on this, we are going to call all this particular code which is going to display the dialog box. So by default it is not displayed. When I click on the button only, it is being displayed, but there is a problem. See, this particular text is visible by default initially, right? I don't want to show this by default, right? So how do we hide it? For this particular ID, for example dialog 1, we have to provide some CSS style. We have to provide something called display none. By providing display none, it will be hidden. So have a look once. By default it is hidden. When I click on the button only, it is being displayed there. Now we have to add that code. Let me write like dialog 1. Right. So when we click on this button, then only this box is being displayed. How do we change this title? Instead of empty recycle bin, I want to display my own title. So for this div, there is an attribute called title attribute. We can change something here. For example, we are trying to write welcome. So when I click on this button, the welcome is being displayed as a title. Whatever we have given in the title, that will be displayed as a title there. Whatever the ID we have provided, based on this ID only, we have to access it in the CSS as well as in jQuery.
And now coming to this one, so what this is span tag exactly? This span tag is meant for displaying some symbol. Okay, if you don't want it, we can delete it. I'm just deleting everything. We can place any content. For example, are you sure to delete this record? So we can display the text. When I click on this button, the text is being displayed as a content. And I want to display OK and cancel buttons in this. So in order to change the buttons, try to understand this code. So here hash dialog 1, that means we are selecting the particular div based on the ID. For that we are calling a predefined function called dialog. Now inside that we are trying to use the predefined options in the object literal. Object literal begins here, object literal ends here. Inside that we are able to place any number of options. For example, resizable equal to false, which means that the user cannot resize this box at a time at runtime. I'm trying to resize here, it's not resizable. In case if you go resizable equal to true, now the item is now resizable. We can resize the model dialog box at runtime. Generally, we don't want to allow the user to resize, so I'm making it false again. Height auto means automatically, depending on the content, the height will be expanded. If you add more content, the height will be increased. If you remove the content, the height will be reduced. And width can be given in the form of pixels here. For example, I am just providing 500 pixels, for example. Now width has been increased, you can notice. And now model equal to true. If you don't provide this model equal to true, while the dialog box is displayed also, the background color is not changed to gray. That means that other text also normally directly clickable, draggable, selectable, everything. So that's why we have to give model equal to true in order to change the background color of the actual web page and in order to make it stuck. So while the model dialog box is being displayed, the actual information of the web page is not by default selectable. And then we have these buttons, delete all items and cancel. Let me change it as OK and cancel buttons. You can also write whatever you require. If the user clicks on this OK button, this function gets executed. This is the click event function of the OK button, and this is the click event of the cancel button. Here of this dialog of close, this statement will close the current working dialog box. That means if you click on this OK button, the current working dialog box will be closed. To identify the current working dialog box, I am writing of this. Okay, so let's add some more code, some more complex example. First of all, let me imagine a list of users are there and you want to display the list of users in a grid. So we have a table. Inside the table we have some first name, last name and email. So we have a table like this, and in this one I want to introduce the bootstrap. In order to introduce the bootstrap, what exactly you require to download, we have to download the bootstrap library file, bootstrap. Okay, let me use the predefined files. Okay, so we require to collect the bootstrap.js file plus bootstrap.css file plus popper.js file. These three files we have to collect. Plus these three files we have to import in our application. The correct order of importing also is very important. First we have to import the jQuery JS file, then we have to import jQuery-ui.js file, then we have to import the bootstrap.js file. Then we have to import the popper.js file, and then we have to import bootstrap.css file. This is the correct order to import. Now the bootstrap has been introduced.
So there we are going to create a container. Div class is equal to container. Inside the container we are going to place all this content. I am placing everything inside this container. So when I click on this delete button, this particular dialog box has to be displayed. In order to do so, we are going to place tr class is equal to table. So we can see the table, bootstrap table. And also we assume we have insert button or add button. When I click on add button, we are going to add the new record to the existing table. By default, let's display few records. For example, Adam Smith, email is smith@gmail.com. So the user will be able to add some more number of records. So when I click on this add button, this dialog box is being displayed. So the title is going to be add person. Sorry, here add person. Here we are going to place a form. Inside the form, div class is equal to form group. Inside this, we are going to place a label txt first name, input type equal to text, class is equal to form control, placeholder is equal to what? First name, id equal to txt first name. So when I click on this add button, now it is displaying a text box where you can have some content. Similarly, we are trying to have some more number of form groups, including the form of first name, last name, and email. So user will be able to enter these values and he will click on the add button. I want to add these inserted values in the table. So we have first name, last name and email. After click on OK button, these values are to be inserted into the table. Okay, so how can we add it? So in the OK button, what I want to do exactly, I want to collect the values of the respective text boxes. So where first name is equal to hash txt first name dot val. This is the ID of the text box from which you want to get the value. Txt first name, txt last name and txt email. Last name is equal to txt last name dot val. Email is equal to txt email dot val. Now we are going to prepare some string value, that is tr first td. The first td should contain the first name, right? So we have to concatenate that first name plus td. This is one td which contain the first name. You may have last name also and email also. Then tr should be closed. This str value should be appended to the table. So hash table1 dot append of the str value. This tr will be added to the table 1 and then the dialog box will be closed. So I am just adding some values, abcdef@gmail.com. Click on add button. So okay, it's not added. What is the table ID? Oops, the table is not having any ID. So let's give like table 1. Try again. When I click on OK button, so the record has been added. Okay, one second. The first name is not displayed.
first name N should be small. Okay, we have added the A, B, C, D, E, F record. Same way we can also add any number of values, but there is a big problem. When I click on new button, add button, what we expect generally, these text boxes should be clear, right? In order to clear the text boxes, we should write some code here. So it's like when we click on the OK button, add button, the txt first name plus txt last name, txt email, all these values should be empty. Val of empty double quotes means all these values will be empty. Now if we just add the new record, if we click on add button again, that text boxes values are being cleared, right? So this is how to create the model dialog box. The next one, let's find something more here. For example, I would like to show an example of which one, autocomplete example I would like to show. So how to create this autocomplete? First, autocomplete means the search suggestions. Once we start typing something in the search box, it has to show the matching names. How do we create this? Suppose if you type SCA, all the SCA containing names will be displayed. In order to show it, we require to click on the view source. So basically we are going to store all the available names in the array, and then we are trying to provide that particular array in the source property of the autocomplete function. So let's do it manually. So we are going to create a file called autocomplete.html. autocomplete.html. Let me clean up unnecessary code. I'm also deleting this jQuery UI, the bootstrap, as I don't require it in our example. So we have search. I'm just deleting the complete table. Okay, so we have a search box. ID is equal to txt1. For this txt1 only, we are trying to create some search sessions. Basically, we have to collect some search names. So I just collected some list of banks as an array. Check it. For this whole array, the variable name is banks. But how do we apply this banks array to this text box as a search sessions? First, we have to select the txt1. The function is autocomplete. Source is equal to the banks, which means that the autocomplete should be take the values of the banks and display the matching names in the text box. So when it will be happen, when we type something in the search box, I'm just typing something, for example A, all the matching names are being displayed. For example yes, otherwise whichever the characters we just type, only that names are being displayed there, check it. And we can choose any items. With keyboard or mouse also we are able to choose items. This is how to create the autocomplete. Right, let me show an example of the other one, that is draggable, for example. So the div can be dragged across the web page. Some div can be dragged across the web page. Let's create this. It's very easy basically. So draggable.html, we are going to create something like draggable.html.
I'm just creating a div tag, div id equal to div1 now this div1 should be dragged across the web page. So what we have to try to do, hash, not here, okay, hash div1. For this hash div1 we are trying to apply some background color equal to sky blue, width, height, so we have provided some background color, width and height, and also font size. Now I want to allow the div should be dragged. In order to do so, it's very simple, just we have to select it first and we have to call a predefined function called draggable function. First we are selecting the div1, then we are calling draggable function. So once we drag it, see, now it is draggable across the web page. This is how to enable the dragging functionality for the particular div. Okay, the next one, selectable, means we have some list of items. Any one item is a clickable. If you click something, the corresponding item is being selected. In order to create it, I am just creating selectable.html. I am going to create some UL with LA tags. We can place any number of items. UL is a collection of LA tags. I just created 5 items like this. ID is equal to list1. By default, the items are being displayed in normal style. I want to change the look and feel of these items, so let's select this particular list1. For this list1, what we are trying to do is that I am just saying, okay, so list style type none, margin 0 pixel, padding 0 pixels. So now for this, I am just selecting background color sky blue for each one, and also font size, cursor pointer, margin 4 pixels. Now the items should be dragged, and now items should be selectable. So hash list1 dot selectable. So now see, the item is being selectable. I can just click on the item. Previously it was not clickable. So like this we are able to allow the user to select the items. So today we have understood mainly the most of the concepts of jQuery UI, including the model pop-up dialog boxes and including the date pickers, autocomplete, selectable, draggable, etc. So these are the main topics of the jQuery UI. That's all for today. In the next lesson we will meet with some advanced topics. Thank you. Good afternoon, students. In the today's lesson, we are trying to understand advanced topics in jQuery UI. The last class was about jQuery UI, where we have understood some of the predefined plugins of jQuery UI.
So the predefined plugins that we have understood, some of them are date picker, accordion, draggable, etc., etc. So we are going to understand some more further next level jQuery UI predefined plugins. So try to recollect the context. Basically, the plugin is a ready-made code, ready-made JavaScript code and ready-made CSS code. If you want to create some particular item manually by using your own code, it will take some time. For example, you want to create a menu, you want to create some slideshow, you want to create some predefined draggable. So if you want to create all these items manually from your own code, it will take some time. In order to increase the speed of development, in order to complete the task faster, we are trying to use some predefined plugins. jQuery UI is a collection of predefined plugins. So let's try to understand the remaining topics of jQuery UI, that is the advanced topics of jQuery UI. So have a look at once. In the jQueryui.com website, we have already understood some of them like draggable, accordion, autocomplete, date picker, dialog, etc. Now let us try to understand remaining. For example, we have something called tabs. The tabs functionality look like this. We have some particular tab, and if you click on a particular tab, the corresponding content will be displayed in the output. So just click on view source. So this is the syntax that we have to follow for development of tabs. Have a look at once. Div id equal to tabs. We can give any id for this. It is just an identification name based on which you want to call it. Then we have to create a small menu by using the ul tag. Ul is a collection of li tags. Each li contains a hyperlink, that is with a tag, and every a tag contains an attribute called href. It contains id of the tab that you want to open, and this particular id refers to the div which is already present here. That means when the user clicks on this text, this div is visible on the screen to user. So in the same way remaining, if you click on the second one, the second tab is visible. If you click on the third one, the third tab is visible, and so on. So we have this particular tabs code. We can integrate the same in our application. Go to your C:/jQuery folder. I am going to create a file called tabs.html. I am going to change the headings and titles as tabs. Place the HTML code whatever we have copied. It includes the div id equal to tabs, followed by ul, tab 1, then tab 2, then tab 3, then finally the div has to be closed. And then we have to call the tabs function which is present here. So $of function, what do you mean by $of function? This $of function says that this particular function needs to be executed after web page loading completed. That means once the DOM is prepared, once all HTML tags have been loaded in the browser, automatically this function gets executed. Here we are trying to select the ID called tabs, which is already present above. Then we are calling the function called tabs. Then execute this program. So we are getting the tabs, you can notice there. Right. So now here you can see the tabs. Tab 1, tab 2, tab 3. See, I want to change my own tabs in this place. For example, I would like to have 3 country details: India, UK and USA. So I would like to place the country names here. When I click on the particular country name, corresponding content should be visible. When I click on India, India content, UK, UK content, and so on. I have already collected some information from Google.
some paragraph about the countries. So this is the paragraph that I collected. So we have to place this paragraph about India. But where we have to paste it? Observe carefully. India refers to which tab ID? Tabs -1. Inside the tabs -1 only we have to place our content. I am going to replace this whole content with the new India related paragraph. Similarly, UK refers to tabs -2. So inside the tabs -2 we have to place our UK related content. Same way USA related content. Okay, I just placed the three contents. Have a look at once. First we have div ID equal to tabs. This ID can be anything. Based on that ID only we are trying to reference the particular div tag in the further next program, in the rest of the program. Then we have a menu with the UL, and we have tab 1, tab 2, tab 3. Then finally for the whole div tag we have to call the function called tabs, which will enable the tabs in the web page. Now we can see the India, UK, USA content. This is how to create the tabs in jQuery UI. Right. Let's go ahead with some advanced examples in the jQuery UI tabs. So there is an option like open on mouse over. Here the requirement is when you just place the mouse pointer on that, the content is being updated. Previously we have to click, then only the content will be visible, but now when the user just places mouse pointer on that itself, the content is being visible. In order to enable this feature, we have to click on view source. Once we click on view source, we have a property called event mouse over. That means what? On mouse over itself, the element should be visible. Just we have to place it inside the object literal here. So take an object literal and place event mouse over, which means that upon placing the mouse pointer itself, the content is being visible. I am not clicking anything. Directly on placing the mouse pointer on the respective country name, the content is changing here. Like this we can try remaining advanced examples of jQuery UI tabs also. Let's go ahead with some other different plugin. For example, we have add class, remove class. Add class, remove class. So I just click on before that I would like to show first hiding and showing. First I will show hide. Here the requirement is while hiding the content I want to apply some effects. In jQuery we have three effects only available, that is fade effect, slide effect and hide show effect. But here in jQuery UI we have different other effects to show or hide the information. For example, blind effect, bounce effect, clip effect, fade effect, fold effect, scale effect, shake effect. These are all the different effects which can be used for hiding or showing the information. So how do we use this? Let's try to understand. When I click on view source, you have some source code here. So the code seems a bit confusing for you, but don't worry, I will explain. See, exact line that you have to take is this one, $of# some ID hide of affected name, options and the number of milliseconds. So let's prepare it in the program.
effects.html. We are going to create some content called effects.html. That means we are going to take a div tag id equal to div1 I want to apply some style for this div. Let's take a style tag with hash div1 with some background color, selecting some color, width and height, now I would like to place two buttons here, hide and show buttons. Input type equal to button, hide, and show. Hide and show, two buttons. On clicking hide, I want to hide this particular div. On clicking show, I want to show it again. Let's write click event for these buttons as usual. First I am selecting the button, then adding a click event, which means when the user clicks on the button, we are going to execute this function. And in this function, we are trying to access the div1, hash div1. Okay, we have accessed the div. What do you want to do with this div? I want to hide it. The effect name, here we can use any of these effects names. We can see the list of effects in the drop down list, or we can also see the same here. In the option value, this list also we can use. Any one of these names we can use. We cannot use at a time multiple. For example, I would like to use the drop effect. Then we have to apply the options, that is empty curly braces, and also I want to provide 1000. So options means some advanced details. Generally we are not using it, so I have given object literal to provide an empty object. Then we have provided the number of milliseconds. In these milliseconds only the effect will be executed. So within 1 second it will be invisible like this. In case if you want to write a show, then we can use the same syntax, just and just a function name is show. That's all. The effect has two ways, hiding and showing. I mean same effect for hiding and showing. Hide and show. For hiding and showing also we are able to use the same effect. So this is the various ways of using effects. In jQuery we have three effects only, right? Fade, slide and show hide. But in jQuery UI we have these many effects. We are able to use any one of these. Let's try other one, for example scale effect. So I just mentioned the name like scale. In this place we are able to write any effect name, for example scale here. So this is the scale effect hiding, and this is the scale effect showing. Okay, so practice time, try remaining effects also in this place. Okay, next let me show progress bar. So I want to create a progress bar like this. To create a progress bar in jQuery UI, we have to use some set of code. Check it first. We have a div tag.
for the div tag we have to apply the function called progress bar, and then we have to provide the value as a default value. Minimum by default 0, maximum 100. So I am taking progress bar.html. Progress bar, you don't require the CSS style. We have created a div 1 already. Suppose 30% of work is completed. How do we display it? I want to display the progress bar in place of the 30%. So for this div, we are going to call a function called progress bar, and we have to pass the value as argument. The current value, for example, 13, which means 30%. See, out of 100%, the 30% is visible. Let's remove the text. So out of 100%, 30% work is completed as per this example. We can also change it. We can also animate this by using set interval. Set interval of some function. Inside this function, I am just keeping this code, and this value should be increment by itself. So I am going to take a number is equal to 0. I am going to say n plus plus. I am going to execute this function for every 100 milliseconds. For every 100 milliseconds, this function repeatedly execute. Suppose 100 milliseconds completed, this function executes once. Again 100 milliseconds, again the function executes, and so on. Each time I want to increment the value of n value by default 0, right? So it becomes 1, it becomes 2, it becomes 3, and so on. Each time I am going to set the n as a value for the progress bar. What happens is it will be incremented like this. But the requirement is once it is reached to 100% in this corner, it should be stopped, right? It should not increase other than 100. So we can keep the condition. If n is reached to 100, we have to stop this. How do we stop? We have to store the set interval related object inside a variable. The variable interval is representing the object that is representing the set interval. So we can say clear interval of the interval variable. So this interval variable is representing this particular set interval. So that particular set interval is cancelled or stopped by the clear interval, but whenever the n value is reached to 100. So n value 0, n value 1, n value 2, each time as n value is less than 100, the condition false. That's why it keep on incrementing. But once it become 100, it has been stopped internally. So this is how to work with the progress bar in jQuery UI. Okay, so these are the important activities that we have performed in jQuery UI. Let me show one more example how to create jQuery grid. In jQuery grid, we are trying to perform inserting, updating, deleting, this type of activities all in one. All the CRUD operations, that means create, retrieve, update, delete operations, we are trying to perform in one table, that is called jQuery grid. In real-time applications, for every table we have to create one grid where we perform inserting, updating, deleting, retrieving activities. It is called CRUD because C for create, R for retrieve, U for update, D for deleting. So we are let's try to understand the CRUD operations in jQuery UI programming. So let's take a separate example, grid.html. We have created grid.html. Title is grid
we have a table border equal to 1, table border is equal to 1, then we are going to display the products details, product ID, product name and cost. Product ID, product name and cost. These are the header cells, that means column headings. Now we have the data like this. I am going to store the data inside an array. So let me create a products array which includes product type of data. So we have an object literal, product ID 101, product name ABC, cost 1000. I just repeat the same syntax 5 times to create 5 initial rows with the different IDs, different names and different prices. I would like to now load this particular array data inside this table. So first of all, for this table there should be an ID in order to represent it. Then we have to loop through this particular array, read each and every object and add the object properties into the respective TD tag inside a row, and that TR tag has to be appended to the table 1. Let's do it practically. So for I equal to 0 to products dot length each time we are going to create a variable like products of I. We are going to store it inside a variable called P. So P for the current corresponding product. Now I'm going to add the new TR tag into the table. So new TR is equal to, first I'm going to create a new TR TD. In this place I'm just going to add the P dot product ID. Product name and cost. For example, I value 0, the first object is nothing but P. In this case, product ID 101 will be inserted in a TD. Product ID ABC will be inserted in another TD, and so on. Finally, the TR has to be closed, and I want to append this particular new TR tag into the table array, into the table tag. So access the table, append of new TR. The new TR has to be appended to the existing table, but when it happens, whenever we have opened the web page, so automatically it happened, so we can see the table on the screen. But I want to perform inserting operation in this particular table, so the user should be able to add a new record. In order to add the new record, I am going to create a new form, ID equal to F1, new product is a heading, label for T1, product ID. I am going to accept the new product ID, product name and cost. We have created 3 text boxes to accept the 3 details, and we are going trying to have a button inside button
id equal to btn insert. Here btn means button, the name of the button is insert. So when the user clicks on this new insert button, this product id, name and cost, these values needs to be inserted into the particular table. So I'm going to place this inside a div. For this div, id is equal to new div. Right. So when I click on insert, I'm going to execute a function. What is the idea of the button btn insert? So first we have to select it, hash btn insert. This will select the particular button. For that button, we are trying to write the click event. Means when the user clicks on the button, we are going to execute it. There what should be happened is I'm going to get the values from the respective text boxes, where PID is equal to get element by ID of, what is the ID of the text box T1, right? Dot value, P name and cost, respectively it is P1, T1, T2, T3. Now we are going to add a new tr tag with these new values. So new tr is equal to the PID, that is product ID, then product name and cost. Now this new tr has to be inserted into the table. Has table1 dot append of the new tr. I'm going to add a new tr to the existing table, and then these text boxes should be clear, right? So then I'm getting the text box first, then the value is going to be empty. I'm going to clear the text boxes. And also, okay, let's write in jQuery $of hash t1 dot val of empty. The text boxes values are going to be empty. Then the first text box should be focused, right? Then we have to call the focus function. The first text box should be focused. That means we have to place the cursor inside the text box. So first we have created a table. By default the table is empty, just a header row is displayed. There is a new form to accept the new details of the product. By default, this is the product's default data that we are going to display. Read in the data from the array and add in the same to the table, each row one by one. When the user clicks on the button insert, we are going to prepare a new tr tag and adding the same to the table and clearing the text boxes. So I just type some product ID, product name and cost values. I click on insert. These values have been inserted to the table. And also the text boxes are clear. The cursor is placed inside the text box. Right, now I want to create editing functionality for this table. Let's write edit and delete buttons for each row. So here we are trying to add a new TD, input type equal to button, edit button, class is equal to edit button, so now we can see the edit button inside the table for every row. As we have placed this inside a loop, for every row has been inserted. Same way I want one more button for delete. Value is equal to delete, class is equal to delete button. So now we have edit and delete functionality.
So when I click on edit button, we are going to identify the current working row. How can we identify the current working row? Let us try to understand. I am going to select the entire document. In the entire document, I want to select the click event for what elements, all the elements that are having class equal to edit button. Then I want to execute this particular function. In the entire web page, wherever edit button is present, for all of them I would like to apply the click event. On is used to apply the event. For what elements? Edit button. What event? Click event. In this place of click, we are able to use other events also. Now in this function, we are going to execute some code. See, there is something called event. This event argument is representing the current working, additional details about the current working event. Then also we have event.target. This will give you access to the currently clicked edit button. So check it. For example, currently I click on this first edit button. Then this one is representing the first edit button, whichever is clicked. So here we have to write like $of event, $of event.target. For that, what I want to do, I want to call the parent. That means who is the parent of this button? TD. Who is the parent of TD? TR. Okay. So just I am going to print it. Now when I click on edit button, the particular TR is being printed there. So for this particular TR, what you want to do, I want to access the first TD value, second TD value and third TD value. Then product ID is equal to current product ID is equal to row dot find. We are trying to find which element there. I want to find out the TD tag. Among them, first TD I would like to take. I want to take dot text. Here 0 indicates the first TD. Inside the particular row, the first TD I would like to access. That product ID value I want to pick up. Then product name. Then cost also I would like to access. Then we are trying to display these details inside a separate div tag. So let me repeat the same div tag for editing. Let's call it as edit div. Form ID is equal to form2, T4, T5, T6, T4, 5, 6 for this one. So this is edit product. B10 is update. Okay, when the user clicks on this update button, what do you want to do? Let us try to write the code further next. First of all, when I click on the edit button in these text boxes, the value should come right. So, and before than that, this edit product, edit div should be invisible. By default, edit div should not be visible. Then what do you want to do? New div should be invisible. Edit div should be visible. I am going to hide the new div and I am going to show the edit div. In this text boxes, those values should fill up. In T3, the current
product ID value is to be displayed. T4 current product name, T5 no 456, right? The 456 product name, product cost also has to be displayed. Okay. Now when I click on edit button, the new product is being hidden and an edit product has been appear. You can see again, by default the new product is displayed. When I click on edit, new product has been hidden in the place edit product has been displayed with the default values whichever we have selected. If you click on second edit, the second values are displayed, third one and fourth one, whichever. So user may modify the values here, and this data has to be saved when I click on the update button. So let's write the update button click event. The ID equal to btn update. So just like hash btn inside code we have written, we should write the code for update. Btn update. We are getting the text box values, that is T4, 5 and 6, and updated TR I am going to generate with the new values, and this updated TR should be replaced in place of the currently clicked edit row. So we have to basically declare a variable current edit row is a global variable that we have declared. We have to store the reference of the TR inside that variable. Based on this currently edit row, we are able to access the corresponding details. So that particular currently edit row dot replace with the updated TR. This updated TR tag is being replaced in the based on the existing TR. Then the T456 should be empty. Then T1 should be focused. Additionally, what should be happened is new div has to be shown, edit div has to be appear, has to be invisible. So check there, when I click on edit and modify the details, those details have been updated here. At the same time, the new product has been displayed, but edit delete buttons are missing there. Let's add them. I'm just adding this TD additionally here and also here. So for this new rows also it should be having edit and delete. See again, so I click on edit. So product ID is updatable now. Product name, cost. I can update the data. Again, new product is displayed. I want to update the same again. Again, I click on this. Again, modify this. Updated. So this is how to prepare grid example. Okay, let's write the delete button also for this. So when I click on the delete button, what should be happen? Presently not happening anything. We have to ask the confirmation to user. When the user clicks on the delete button, what do you want to do? So I'm going to write the click event for the delete button. Delete button, and there we are trying to access the current working row. And in this current working row, first we have to display the user confirmation message or sure to delete. So if the user clicks on OK, then only the current working row should be removed.
row should be removed itself. So check there, when I click on delete button, it's asking the confirmation. If I click on cancel, nothing happening. If I click on OK, then only it should be removed. Let's try again. I click on the third one. I click on delete. It is asking the confirmation. Once I click on OK, it is being removed. So all these changes are temporary. Once we click on refresh, again the full data will come back. So this is how to prepare the grid application in jQuery UI. So we have understood various examples on jQuery and jQuery UI in the past few days. jQuery is a library to perform the DOM manipulations easily. If you want to do the same tasks in JavaScript, it is possible, but requires much more effort and huge amount of code is required in JavaScript. That's why we are trying to write this type of tasks in jQuery. jQuery is more suitable for real world development of applications, whereas JavaScript stick to the basic subject. A developer should have both knowledge of JavaScript and jQuery. Do not only concentrate on jQuery, but also concentrate on JavaScript and vice versa. As a language wise, JavaScript is important. As a practical usage wise, jQuery also important. So that's all about jQuery that we have understood, and in the further lessons we are trying to understand Angular. In Angular we have major 5 versions. So we are trying to understand the latest version of Angular, that is Angular 6. So let's start Angular 6 basics in the further next lesson. Thank you. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we were going to discuss probability. In the earlier sessions, we started with permutation and combination, and this is going to be, we have to use a bit of permutations and combinations and probability as well, exclusively combinations. Alright, so మీరు permutation and combination videos బాగా చూసినట్లయితే అదే వీడియోస్ మీకు probabilityలో కూడా కొన్ని పార్ట్స్ మనం యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. Alright, now let's understand what is meant by probability and how it works. So probability అనేది try to understand, so start from the basics, don't get into the top level questions directly, understand the basics first. So I have seen people practicing the questions, అంటే probability అని చెప్పగానే డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ కొన్ని తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే no, it doesn't work in such a way. So I request the students to understand the probability, concept first, and then start solving the questions. Now if you see, let's see the definition first. Initially, what is meant by probability? So the meaning of probability is the chance of occurrence of an event. So the chance of occurrence of an event. So event is what? Anything can be an event. See, throwing a dice can be an event, tossing a coin can be an event, anything can be an event. And what the chance of occurrence of that particular event is nothing but the probability. For example, I have given an example here. Read the definition. Go to the example. For example, if a person is standing at the crossing of 2 roads which direct towards north, south, east and west. Thus he has total 4 alternatives, 4 options to proceed. Now if he wishes to go towards a particular direction, then the probability of completing his wish is 1/4, since he can choose only one direction at a time out of 4 directions. Now what is meant by this? Let's say for example, if you observe this, so it is so simple. Let's say for example, let's take this as a junction. Okay, so this is a junction. Now let's say one person is standing at this particular point. Okay, so oka particular person ikkada nilchoni unnadu avuna. So it's a two road junction. For example, ఈ 2 road junction లో ఇక్కడ తను నిలబడుకొని ఉన్నాడు అంటే నా హీ హ్యాస్ 4 ఆప్షన్స్. ఇన్ ద సెన్స్ మీరు చూసినట్లయితే తను ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవ్వాలంటే తనకు 4 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవ్వచ్చు. అంటే 4 డైరెక్షన్స్లో ఏదో ఒక డైరెక్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఈ డైరెక్షన్స్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో వీ నో దట్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇస్ నార్త్ and this direction is south and this direction is east and this direction is west
correct. Now he is standing in this particular point, let's say for example. Now if you ask me what is the probability and మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈవెంట్ is nothing but he is walking, alright, he is walking and standing in a particular direction, he's standing in a particular point. Now he has to move అనేది ఇక్కడ ఈవెంట్. సో ఈ particular place లో for example, if you look at the screen, what is the probability and మీరు చూసినట్లయితే what is the probability of getting, what is the chance of occurrence of an event and మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే it is so simple. Here let's say for example, see, I'm going to tell you three different things which you need to understand, which is nothing but n of s and n of e and then p of e. This which you need to understand. Three things. Okay, what is that? N of s, n of e and p of e. Okay, if you ask me what is mean by n of s అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ it is so simple. So n of s is nothing but, see, he has how many options here? He has 4 options, which is nothing but north, and then which is nothing but east, and then south, and then west. So these are nothing but the number of options which I consider it as n of s. Okay, which is nothing but east, west, north and south. And if you ask me what is mean by n of e అనేది మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటి? తను ఏదో ఈ 4లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు, కరెక్టా? ఈస్ట్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు, నార్త్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఈస్ట్ సౌత్ ఆర్ వెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ హియర్. సో ఇట్ క్యాన్ బి ఎన్ ఆర్ ఈ ఆర్ ఎస్ ఆర్ డబ్ల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ దెన్ బై P of E. P of E is nothing but the probability of that event. For example, n of E అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ we have 4. Correct? N of E and n of s is nothing but 4. Correct? Now n of E అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ only 1. So what is this n of s అనేది 4 and n of e అంటే 1 అంటే it is so simple. n of s అంటే 4 different options అనుకున్నాయి. n of e అంటే ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోగలుగుతాడు. In such case, what is the probability of that event అని అడిగారంటే it is going to be 1/4, which is nothing but n of, remember it's nothing but n of e by n of s. n of e by n of s. This is how it works. Correct? So n of e by n of s. Now, so ఈ n of e by n of s అంటే ఏంటి అనేది so simple. దీని నుంచి మనం probability definition అనేది కూడా మనం చెప్పొచ్చు. So simple. See, we all know that the definition of the probability is nothing but, see, number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. Number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. So ఈ number of favorable outcomes అనేది నేను ఏమంటున్నానంటే n of e అంటున్నాను. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఈ పర్టికులర్ 4 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మనం ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ చూస్ చేసుకుంటున్నాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e, which is nothing but number of favorable outcomes. And so next, what is the denominator here? Number of possible, total number of possible outcomes. So total possibilities ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే which is nothing but n of s. అంటే మీరు వెళ్ళేది నార్త్ కావచ్చు, ఈస్ట్ కావచ్చు, సౌత్ కావచ్చు, వెస్ట్ కావచ్చు, అంటే టోటల్ పాసిబిలిటీ. నా సో ప్రాబబిలిటీ ఏమొస్తుందంటే which is nothing but number of favorable outcomes by total number of possible outcomes, which is nothing but n of e by n of s, which is nothing but 1/4. So ఏదో 4 options మీకు ఉన్నాయి, ఇందులో మీరు ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నారు, which is nothing but 1/4. I hope you understand this. Now, so let's go to the screen. If you go to the screen, you'll understand. See, there is something called and, which is nothing but a multiplication. There is something called and. Okay, so probability లో మీకు ఎప్పుడు and అనే వర్డ్ మీకు వచ్చినా you have to use multiplication, which is nothing but exclusively into symbol మీరు యూస్ చేయాలి. For example, a and b, probability of a and b అంటే so you have to multiply. And remember, if you look at the screen, so remember whenever you get to see or in the probability, you have to do the addition. You have to do the addition part. So multiplication and addition. So ఇది మర్చిపోదు, ఇది permutation combination కి కొంచెం రివర్స్ లో ఉంటుంది. Remember this once again. And అంటే you always have to use multiplication, and if it is like or, you have to do the addition part. Let's see the first question. If you see the first question, so look at the screen, you'll understand. So the first question is find the probability of getting ahead in throwing a coin. Alright, find the probability of getting ahead in throwing a coin. Okay, so before, see,
ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూస్తుంటారు, ఐ మీన్ బుక్స్లోను. ఫస్ట్ థింగ్, ఇది మనం ఎలా కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ కేటగరైజ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ హిట్ ద క్వశ్చన్ అకార్డింగ్లీ. నౌ లెట్స్ గో త్రూ వన్ బై వన్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, సో ప్రాబబిలిటీ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలా వర్క్ అయితే అనేది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ద ఫస్ట్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ coin. First one is nothing but a coin. Coin is nothing but right, so tossing a coin అనేది ఈవెంట్ అనేది, సో కాయిన్. అండ్ సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే ఏముంటుందంటే డైస్, థ్రోయింగ్ ఎ డైస్ అనేది మనం చూస్తాం, ఇలాంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి చూస్తాం. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ కార్డ్స్, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ కాన్సెప్ట్ మీద. అండ్ ఫోర్త్ వన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇట్స్ లైక్ మార్బల్స్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ girls, it goes on. And fifth one is miscellaneous. So these are the five different, I segregate probability into 5 different components, అంటే 5 different components పైన మీకు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఎగ్జామ్లో. సో ఫస్ట్ వన్ ఏం చూసారంటే కాయిన్స్ మీద, టాసింగ్ ఏ కాయిన్. సో కాయిన్ ఇన్ ద సెన్స్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ టాస్ అ కాయిన్, సో what are the chances, either I get heads or I get tails, correct? So ఇది టాసింగ్ ఏ కాయిన్ అనేది ఒక ఈవెంట్. నా డైస్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద మీకు వస్తుంది. డైస్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే థ్రోయింగ్ ఎ డైస్ అనేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో డై ఇన్ ద సెన్స్ వీ ఆల్ నో ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ 3 dimensional. ఇఫ్ ఐ డ్రా దిస్, ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ క్యూబ్ probably. So die అనేది మీరు చూసినట్లయితే 3 dimensional, so it looks like a cube, sometimes it look like a cuboid. So for example, cube అని తీసుకున్నట్లయితే దీనికి మీకు 6 faces ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో ఈ 6 faces ఉన్న క్యూబ్ని ప్రతిసారి మీరు త్రో చేసేటప్పుడు మీ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందని మనం చెక్ చేస్తుంటాం. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెకండ్ కాంపోనెంట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. సో కార్డ్, if I say cards is nothing but the playing cards. So let's say we have a pack of 52 cards, where if one card is drawn at random, what is going to be black, red kind of. So this type of questions comes under the cards. And marbles, very very important and frequently asked questions. ఒక బ్యాగ్ లో గ్రీన్ 5 green balls, 4 blue balls and red balls ఉంటుంది దీంట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ టేక్ 3 balls ఫ్రమ్ అవుట్ ద బ్యాగ్ అని చెప్పి ఈ కాన్సెప్ట్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మార్బుల్ బేసిస్లో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మిస్సెలేనియస్, వేరస్ ఈ కార్డ్స్, డైసెస్ అని యూస్ చేయకుండా జనరల్ they can take any event and they'll try to figure the question, frame the question, they'll ask you. Alright, so now let's start with coins, and let's go one by one, and probably for the next 2 days also I'll continue with the same probabilities. Alright, so today we are going to discuss the basic questions, and in the next further classes we'll get into the top level questions. First thing, let's start with the coin. Okay, if I start with the coin, so first you need to understand what is mean by an experiment and what is mean by a what is mean by the experiment, and what is mean by the event, and what is mean by the outcome. These are the 3 things which you need to understand before you start this. So since I said let's discuss coin, correct? Let's discuss coin now. So ఈ coins concept మనం probability discuss చేసే ముందు try to understand, we have to understand the first thing, which is experiment. So experiment is where you do something looking for an outcome. Alright, where you do something looking for an outcome, where you get the outcome for sure. You do something and you'll expect an outcome, which is nothing but the experiment. Now if you ask me here, if I say coin, it means tossing a coin is an experiment. మనం coin ని toss చేసేటప్పుడు ఒక experiment, it's an experiment, ఎందుకంటే you'll get an outcome, correct? అది మీకు heads రావచ్చు లేదా tails రావచ్చు, it's nothing but the outcome. And now so the entire process is nothing but the experiment. Alright, సో ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో టాసింగ్ ఏ కాయిన్, దీంట్లో మనకి ఈవెంట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఈవెంట్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే అవుట్కమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఈవెంట్. ఓకే, సో హియర్ అండ్ దెన్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈవెంట్ అండ్ దెన్ outcome. So these are the basic things which you need to understand. So and most probably మీరు ఇది కాన్సెప్ట్స్ గా చదువుకుంటారు తప్ప ఎగ్జామ్స్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి, they're not going to ask you any kind of definitions, but it is better if you understand this. Now tossing a coin is going to be the event. If you ask me, so in this particular it's called as an event, and if you ask me what are the outcomes here, outcome is so simple. When I toss a coin, either I get head or I get tail. Correct, either I get head or I get a tail. Now
what is the probability of getting a head or what is the probability of getting a tail అనేది question అయితే so simple. Let's understand the probability definition. As I told you, probability is nothing but n of e by n of s, correct? N of e by n of s, which is nothing but favorable, దీన్ని సింపుల్గా రాసుకుంటే favorable outcomes by total outcomes, favorable outcome by total outcomes. Now let's say chances ఏంటంటే if I toss a coin, the probability of getting head is 50% and the probability of getting tail is 50%. అవునా? ఈ 50% కాకుండా numbers లో మాట్లాడుకోవాలంటే probability ఎలా ఉంటుంది? Remember, probability always lies 0 less than probability less than 1. Sometimes it may be 1. So most probably it always lies in between 0 and 1. Probability can never be 2. Remember, probability can never be 2. The total probability can be 1. It can be equal to 1 sometimes, but it cannot be greater than 1. So probability అనేది 0 కి 1 కి మధ్యలోనే ఉంటుంది. If I say probability of getting a head, for example, నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే probability of getting a head అంటే నేను 1/2 అంటాను, అండ్ probability of getting a tail 1/2 అంటారు. సో ఫస్ట్ నేను మీకు పర్సంటేజెస్లో చెప్పాను, పర్సంటేజెస్లో కాకుండా ఫ్రాక్షన్స్లో చెప్పాలంటే ఇట్స్ లైక్ 1/2. ఈ 1/2 ఎలా వచ్చింది? సో సింపుల్. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఫార్ములా హియర్, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ అని చెప్పాను, కరెక్టా? నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు చూస్. సో నాకు హెడ్ కావాలా టెయిల్ కావాలా అనేది నేను చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హెడ్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే నాకు ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ? హెడ్ అండ్ టెయిల్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 అవుట్కమ్స్. బట్ వాట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ అవుట్కమ్? వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్? ఐ వాంట్ హెడ్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెండిట్లో నాకు ఒకటి మాత్రమే కావాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/2. which is nothing but 1/2. So the probability of getting head when a coin is tossed is nothing but 1/2, and the probability of getting a tail when a coin is tossed is once again 1/2. Now if you see the question, for the first question, find the probability of getting a head in the throw of a coin. I repeat, find the probability of getting a head in the throw of a coin, and it is so simple. As I told you, here it is simple, 1/2. Correct? Head aina 1/2 ne, tail aina 1/2 ne. If you observe the second question, now 2 fair coins are tossed simultaneously. So ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 కాయిన్స్ మీకు టాస్ చేశారు, కరెక్టా? ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. అండ్ నో బిఫోర్ వి గెట్ ఇన్ టు దోస్ 4 questions, we have to set something. It's like we have to do some analysis. And let's do the analysis. What does mean by this analysis? So 2 fair coins are tossed simultaneously. Find the probability of. Now first let me tell you, first I have to find out which is n of s. Sample space లో ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటుంది, ఎన్ని జరగచ్చు, ఎలా ఉంటుంది అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే n of s is equal to, సో 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు 2 హెడ్స్ రావచ్చు, 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు 2 హెడ్స్ రావచ్చు, లేదంటే 2 టైల్స్ రావచ్చు, లేదంటే ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ టైల్, ఆర్ ఎల్స్ first coin tail, second coin head. All right, now these are the total outcomes. I repeat, these are the total outcomes. So outcomes ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే? we have 4 different outcomes. ఎందుకంటే 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినాం. ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు మీరు ఇలా టాస్ చేసి మీరు చూసినప్పుడు అయితే మనకు ఈధర్ హెడ్ వస్తుంది లేదు టైల్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే 2 కాయిన్స్ మనం టాస్ చేసినప్పుడు ఇవే మీ యొక్క టోటల్ అవుట్కమ్స్, హెడ్ హెడ్, టైల్ టైల్, హెడ్ టైల్ ఆర్ టైల్ హెడ్, కరెక్ట్? నా I'm going to find out n of e. So n of e అనేది ఏంటి అని చూసారంటే which is nothing but my favorable outcome, my favorite outcome. సో నాకు ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నాకు ఫేవర్గా జరగాలి, ఇక్కడ ఏం రావాలి అంటే if you look at the screen, first point, getting only 1 head అన్నారు. I repeat, getting only 1 head. So find the probability of getting only 1 head అంటే, సో 1 head ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటి? సో గెటింగ్ ఓన్లీ 1 head అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో టైల్ రావాలి, లేదంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో టైల్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్ రావాలి. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ మై ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. నా అవుట్కమ్ ఇదే రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్. సో ఎన్ని డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 different అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్? టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 4 ఉన్నాయి. నా ప్రాబబిలిటీ, సో P of E. ఓకే, సో ఈ P of E అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి n of E by n of S, which is nothing but 2/4, which is nothing but 1/2. So the probability of getting only 1 head
only one head. Try to understand, the probability of getting only one head is 1 by 2. So if you look at the screen, the second one getting at least one head అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ అంటే మినిమం వన్ హెడ్ ఉండొచ్చు, మాక్సిమం ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫేవరెట్స్ అనేది ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, అంటే నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. మీరు ఈ క్వశ్చన్ బాగా చూసినట్లయితే టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండదు, ఎందుకంటే మీరు రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ హెడ్, టెయిల్ టెయిల్, హెడ్ టెయిల్ అండ్ టెయిల్ హెడ్ అనేది ఈ 4 అనేది చేంజ్ కాదు. రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే మీకు టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఇవి మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఏది చేంజ్ అవుతుంది మీరు చూసారు అంటే నా ఫేవరెట్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు నాకేంటంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ గెట్టింగ్ వన్ హెడ్ అని చెప్పాను. సో వన్ హెడ్ అని చూసినప్పుడు ఏమైతే ఎన్ ఆఫ్ ఈ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై ఫేవరెట్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి. మై ఫేవరెట్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి అంటే నాకు రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక హెడ్ రావాలి అని చెప్పాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఐ కెన్ గో విత్ నాకు సో హెచ్టీ అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెచ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో టీ. సో అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ కాయిన్లో టెయిల్, సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్ అండ్ దెన్ సెకండ్ కాయిన్లో కూడా హెడ్. ఇన్ అ సెన్స్ సో ఈ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్లయితే నాకు రెండు హెడ్స్, దట్ ఈస్ ఓకే. నాకు అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్న రావచ్చు. సో ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్స్ ఎన్ని చూసారంటే ఛాన్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే 3 అని ఇంక్రీజ్ అయింది. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ అయితే 4. ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ అన్ని 3, అంటే నాకు హెడ్ టెయిల్ వచ్చినా ఓకే, టెయిల్ హెడ్ వచ్చినా ఓకే, రెండు హెడ్స్ ఉన్నా ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో n of e which is nothing but number of favorable outcome by n of s, correct? So in such case it is going to be 3 by 4. It is going to be 3 by 4. If you see the third question, getting 2 heads అన్నాడు. సో గెటింగ్ 2 heads అంటే నాకు ఇప్పుడు డెఫినెట్గా నా ఫేవరెట్ ఏంటంటే నాకు ప్రాబబిలిటీ ఈ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు 2 heads ఖచ్చితంగా కావాలి. సో 2 heads అంటే ఐ డోంట్ నీడ్ టెయిల్స్, కరెక్ట్? సో 2 heads అంటే సో డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్ హియర్? ఎస్, మన ఈవెంట్లో మనం చూసినట్లయితే హెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో నాకు ఫస్ట్ కాయిన్లో నేను టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ నేను టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఫేవరబుల్ నాకు ఒకటి మాత్రమే, గెటింగ్ 2 heads అని చెప్పాడు. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 2 heads హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్ ఈస్ 1 and it is 4. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఇస్ 1 by 4. Now getting at least 2 heads, if you look at the screen, the fourth option getting at least 2 heads అని ఇచ్చాడు. నా వన్స్ అగైన్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 2 heads అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నదే మ్యాక్సిమం 2 heads. సో ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాబబిలిటీ అనేది చేంజ్ కాదు, 1 by 4 గానే ఉంటుంది. బికాస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ విచ్ హ్యాస్ 3 heads కదా. సో కాయిన్ టాసింగ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 coins మాత్రమే. సో 2 coinsలో 2 heads రావాలి అంటే మనకు ఉన్న ఛాన్స్ ఇది మాత్రమే. Hence it remains same, numerator favorable outcome remains same and the total outcome is always 4. So it means from this try to understand probability is so simple. See what are the total outcomes, I mean the favorable outcomes by total outcomes. It is so simple. మనకి ఏం కావాలి, టోటల్గా ఎన్ని వస్తాయి అనేది మీరు డినామినేటర్లో యూస్ చేసుకోండి. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు న్యూమరేటర్ ఫిల్ చేశారంటే వీఆర్ డన్ విత్ ద ప్రాబబిలిటీ. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద అదర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If you see the next question, 3 fair coins are tossed simultaneously, find the probability of. So now try to understand 3 coins ని టాస్ మీరు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ యూ టాస్ అ కాయిన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్పుట్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్కమ్, ఐ మీన్ అవుట్పుట్ ఆర్ అవుట్కమ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్కమ్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. నా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే నేను డినోషన్ మీకు ఏం చెప్పాను, టోటల్ అవుట్కమ్స్. సో 3 coins టాస్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్స్ నాకు ఏముండొచ్చు. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద పాసిబిలిటీస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ సి ఐ మైట్ గెట్ ఆల్ హెడ్స్, ఆల్ 3 heads, కరెక్ట్? నా మీరు చూసినట్లయితే 2 heads పడి ఒక టెయిల్ రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే టెయిల్ హెడ్ హెడ్. ఐ రిపీట్ హియర్ ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ హెడ్, థర్డ్ హెడ్, 3 coinsలో లైన్గా హెడ్స్ రావడం. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ కూడా హెడ్, థర్డ్ దాంట్లో టెయిల్ అండ్ ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ టెయిల్, థర్డ్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ హెడ్ హెడ్, కరెక్ట్? సో ఇంకా ఇది చూసారంటే 2 tails, ఫస్ట్ దాంట్లో టెయిల్, సెకండ్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్, ఆర్ ఫస్ట్ టెయిల్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ వాట్ ఇస్ దట్ టెయిల్, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ హెడ్ టెయిల్ టెయిల్ and then finally tail. Okay, I mean how I arrived with all the outcomes, and if you ask me it is so simple. Initially I started with 3 H, so 3 H's, so I mentioned all the H.
అన్ని హెడ్ యూస్ హెడ్ 3 కాయిన్స్ అని తీసుకున్నానంటే నెక్స్ట్ నేను చేశాను ఒక పర్టికులర్ కాయిన్కి హెడ్ కాకుండా టెయిల్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే 2 హెడ్స్ ఒక టెయిల్. సో దీన్ని మనం ఆర్డర్ చెక్ చేసుకోవాలి. 2 హెడ్స్ ఒక టెయిల్, ఇది చూసారంటే ఫస్ట్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్టే టెయిల్ హెడ్ అవుట్. అంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టెయిల్ వచ్చి నెక్స్ట్ 2 హెడ్స్ అవడం అండ్ దెన్ మీరు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాయిన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే టెయిల్ హెడ్ టెయిల్ అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఆల్ టెయిల్స్. ఆల్రైట్, నా సో 3 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు ఇది మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే యూ విల్ బీ గెటింగ్ 8 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్. ఓకే, సో n of s is always 8 when you toss 3 coins. ఓకే, నా ఫ్రమ్ దిస్ మీ ఫేవరెట్ ఏంటి, మీకు ఏం కావాలి, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. గెటింగ్ 1 head అంటున్నాం ఫస్ట్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 head. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 head అనే దాని ముందు 1 head రావాలి అంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సో మీ ఫేవరెట్ అనేది n of e. ఓకే, సో మీ ఫేవరెట్ n of e అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో గెటింగ్ 1 head. సో 1 head అనేది ఎక్కడ ఉందని మీరు చెక్ చేశారు అంటే సో వీ హ్యావ్ 1 here and then 2 and then here 3. కరెక్ట్. సో ఈ TTHలో వీ హ్యావ్ 1 head, THTలో వీ హ్యావ్ 1 head and then HTTలో we have 1 head. So rest all the places we have more than 1 H. So it is going to be 3/8. So ఈ 3 is nothing but so ఈ 3 which is going to be 3. So ఈ 3 ఎలా వచ్చిందని మీకు చెప్తాను. It is going to be ఆ కేసెస్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. TTH, THT and then HTT. కరెక్ట్, and then HTT. సో ఇవే. సో మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ అంటే గెటింగ్ ఓన్లీ 1 head. సో 1 head అంటే ఈ 3 కేసెస్ మాత్రమే, which is nothing but totally 3. Correct. Now probability of getting only 1 head, P of E మీరు చూసినట్లయితే it is going to be n of E by n of S. So in such case it is going to be 3/8. So favorable outcomes by total outcomes, which is something but 3/8. Now if you see the next question, getting one tail అంటే now it is going to be same heads and tails. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడ మీరు చేంజ్ అవుతుందంటే మీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ నేను TTH అనేది మెన్షన్ చేశాను బట్ యూ నీడ్ ఓన్లీ 1 tail. సో ప్రాబబ్లీ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ థింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఈ పర్టికులర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ని మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసి నోట్ చేస్తున్నాను. ఎనీవే ద ఈవెంట్ ఇస్ సేమ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు టాస్ 3 coins. ఇన్ సచ్ కేస్ ఫైనల్ అవుట్కమ్స్ అనేది అంటే 3 coins టాస్ చేస్తే ఎనీ డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి అంటే 8 outcomes. దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ దట్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు ఒక టెయిల్ మాత్రమే కావాలి. ఐ మీన్ ద రెస్ట్ 2 heads ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఒక టెయిల్ మీరు చూసినట్లయితే HT అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్, సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్, థర్డ్ కాయిన్లో T అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ అండ్ దెన్ T అండ్ దెన్ H అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే TH. Correct. So once again 3 here. If you ask me what is the probability, once again P of E is equal to 3/8. It's like favorable outcomes by total outcomes, which is 3/8. Now if you see the next one, getting at least 1 head and చెప్పాడు. So third point, understand getting at least 1 head. So నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు మినిమం ఇన్ ద సెన్స్ నా అవుట్కమ్స్లో నాకు వచ్చే అవుట్కమ్స్లో నా రిక్వైర్మెంట్ అంటే నాకు మినిమం 1 head కావాలి అంటున్నాను. సో మినిమం 1 head అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది నా రిక్వైర్మెంట్ ఐ మీన్ నా n of E నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే మినిమం 1 head. సో ఐల్ స్టార్ట్ విత్ మినిమం which is here minimum 1 head in the sense. So let's see, for example, I'm going to start with TH. Okay, head on the and then మీరు చూసినట్లయితే THT and then HTT. So ఇవన్నీ చూసారు అంటే ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ మొత్తం 1 head, exactly 1 head, 1 H అనమాట. నెక్స్ట్ నేను చూసినట్లయితే I'm going to consider 2H as well. So I'm going to consider the outcome which has 2H. ఎందుకు 2H అంటే see I need at least 1 head అన్నాను. అట్లీస్ట్ 1 head అంటే మినిమం 1 head ఉండొచ్చు, మాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు. సో 2 H's ఉండేవి కన్సిడర్ తీసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నేను చూసినట్లయితే H కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, విచ్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ 3H. సో వెన్ ఐ సే మినిమం 1 ఇట్ మీన్స్ మాక్సిమం ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు, మినిమం అయితే 1 ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఆల్ టుగెదర్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ TTT, అవునా, టెయిల్ ఈ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ తప్ప నాకు అన్ని డిఫరెంట్ ఐ మీన్ ఈ 7 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్లోనూ ఐ హ్యావ్ 1 H. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 1 head ఇస్ గోయింగ్ టు బి 7/8. సో ఆ ఒక అవుట్కమ్లో మాత్రమే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హెచ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ TTT. అంటే దాంట్లో చూసారంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టాస్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ టెయిల్
and second coin toss చేసినప్పుడు we are still getting the tail, and third coin toss చేసినప్పుడు కూడా tail. In such case దాన్ని మనం omit చేసి we are left with 7 other outcomes, 7 by total probability, total outcomes is once again 8, so which is obviously 7 by 8. I hope you understand this. Now next question మీరు చూసినట్టయితే getting 2 heads. Okay, find the probability of getting 2 heads. So probability నాకు heads 2 heads అనేది నేను చెక్ చేసే ముందు నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. ఇన్ ద సెన్స్ నా when I toss 3 coins I'm expecting at least 2 heads. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. సో ఇనిషియలీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఓన్లీ 1 head. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయిందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి n of e ఈజ్ ఈక్వల్ టు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమైంది అట్లీస్ట్ గెటింగ్ 2 heads, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 heads అని చెప్పాను. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 heads అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వీ డోంట్ కన్సిడర్ h, hence just because it has 3 heads, but నాకు ఎగ్జాక్ట్గా 2 heads ఉన్న కండిషన్ అయితే సరిపోతుంది. 2 heads అంటే అఫ్ కోర్స్ దిస్ ht నేను తీసుకుంటాను, అండ్ దెన్ th నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, అండ్ దెన్ th కరెక్ట్ 3h, which is once again it's like 3 by 8. Correct, 2 heads, and now at least 2 heads అని చెప్తున్నాను. So at least, so it's once again 3 by 8. Here it is 3, and total probability p of e is equal to 3 by 8. So at least 2 heads అన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా 2 heads ఉన్న కేసెస్ అవుట్కమ్స్ మాత్రం మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే వీఆర్ గెటింగ్ 3 by 8. నా లుక్ అట్ ద లాస్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 2 heads అని చెప్తున్నాను. సో అట్లీస్ట్ 2 heads అంటే 2 మినిమం ఉండాలి, మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు, బట్ యూ కెనాట్ గో ఫర్ 4 heads and 5 heads just because the tossing itself happening only for the 3 coins. మనం 3 coins మాత్రమే టాస్ చేస్తాం. ఇన్ సచ్ కేస్ సో హియర్ ద టోటల్ outcomes is obviously 8. నా రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే n of e, నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 heads. ఇన్ సచ్ కేస్ ht నేను కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ h, సెకండ్ h, థర్డ్ t, అండ్ దెన్ th నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ దెన్ th నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, అండ్ దెన్ అట్లీస్ట్ 2 కాబట్టి ఐఎమ్ డన్ విత్ 2 outcomes. See, I have considered the outcomes which are having 2h, correct, 2 h's, and now I'm going to consider the option, outcome which has 3 h's as well, just because see నా ఫేవరెట్ ఏంటి మినిమం 2 h's రావాలి. 3 h's వచ్చినా I don't have any issues. In such case, see the favorable outcomes here are 4, hence the probability here it is going to be p of e is equal to n of e by n of s, correct, which is 4 by 8, which is 1 by 2, which is 1 by 2. So I hope you understand this. Let's go for the next question. All right, an unbiased dice is rolled. I repeat, an unbiased dice is rolled. Find the probability of getting. All right, so we have certain now I hope you understand how to work with this coins, tossing the coin event aindi. So second one as discussed, now we are going to throw a dice, correct. Now we are going to throw a dice. Now dice concept ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని మీరు చూసినట్టయితే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే గెటింగ్ అ నెంబర్ లెస్ దెన్ 7, find the probability of an. Okay, now let's understand this event first. ఈ ఈవెంట్ ఏంటి, dice roll, correct. Now let's see what are the possible outcomes అనేది మనం చూసుకుందాం, and then we'll get into the question. See, let's say for example when a dice is rolled, for example, okay, so usually dice has 6 faces, correct, it has 6 faces. Now so ఈవెంట్లో అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n of s టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏముంటాయి అని మీరు చూసినట్లయితే, సో మనకు ఒక డైస్ త్రో చేసినప్పుడు, ఓకే, డైస్ మనం త్రో చేసినప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ఫేస్ ది అవుట్కమ్, ఎగ్జాక్ట్గా అవుట్కమ్ అని చూసినట్లయితే ఎప్పుడు టాప్ ఫేస్ అవుట్కమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. డైని మనం త్రో చేసినప్పుడు పైన టాప్లో మనకి ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే మన అవుట్కమ్. సో వన్ యూ త్రో అ డై, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ విల్ గెట్ 2 or 3 or 4 or 5 or 6, correct. These are the possible outcomes. So if you throw a single die, మనకు 1 రావచ్చు, లేదు 2, లేదు 3, లేదు 4, లేదు 5, లేదు 6. If you ask me, the total number of outcomes for that particular event is 6. Remember, the total number of outcomes for that particular event is 6. And remember, if
వన్ డై అన్నట్టు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ 1 2 3 4 5 6 6 ఫేసెస్ కాబట్టి 6 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ మనకు రావచ్చు. వాట్ ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు త్రో 2 డిఫరెంట్ డైస్, అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ రావచ్చు అంటే సో సింపుల్. వీ ఆల్ నో దాట్ డై హ్యాస్ 6 ఫేసెస్. ఇన్ సచ్ కేస్ జస్ట్ పవర్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అవుట్కమ్స్ మనకి చేంజ్ అవుతూ వచ్చేస్తాయి. సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ డై, టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 6 power 1 విచ్ ఇస్ 6. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మీరు 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినట్టయితే అప్పుడు మీరు ఇలా కౌంట్ చేస్తూ కూర్చోలేదు, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఈ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ని మీరు ఇలా చేయడం కంటే సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ థ్రోయింగ్ 2 different డైస్, అప్పుడు నాకు ఎన్ని డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తుందంటే విచ్ ఇస్ సో సింపుల్. ఆ ఎనీ డైస్ దాన్ని మీరు పవర్లో మెన్షన్ చేసిన 6 power, సో విచ్ ఇస్ 6 into 6, దెన్ హియర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 36 అవుట్కమ్స్. ఆల్రైట్, నా try to understand, if you are going to throw 2 different dice, then the total number of possible outcomes ఎన్ని అని చూసారు అంటే 36. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఇలాంటి 3 different dice ఉన్నాయి. ఈ 3 different dice మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు ఎన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వస్తుంది అని చెప్పారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 3, విచ్ ఇస్ 6 power 3 ఇస్ లైక్ 216. సో ఇలా డైస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేసరికి ఆ అవుట్కమ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. సో 1 డైకి మీకు ఇట్ ఈస్ ఈజీ, విచ్ ఇస్ 1 2 3 4 5 6 అవుట్కమ్స్ అని చెప్పాను. మరి 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు ఎందుకు వీఆర్ గెటింగ్ 36 అవుట్కమ్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, ద కాంబినేషన్స్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఆర్ దోస్ కాంబినేషన్స్ అని, దిస్ ఇస్ ఫర్ 1 డై. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ 2 డై, వాట్ ఆర్ ది టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే 36 అని చెప్పాను. ఈ 36 ఏంటి అని చూసారంటే వీఆర్ గెటింగ్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, ఓకే 1, 2. సో అండ్ ఇట్ ఇస్ సో ఫస్ట్ డైలో 1 అంటే సెకండ్ డైలో నెంబర్స్ నేను చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను, విచ్ ఇస్ 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. సో ఫస్ట్ డైలో 1 కాన్స్టెంట్గా పడుతుంది, సెకండ్ డైలో వచ్చే నెంబర్స్ చేంజ్ అయింది. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ సెట్లో మీరు చూసారంటే ఫస్ట్ డైలో 2 అండ్ దెన్ సెకండ్ డైలో 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 and then 2, 5, 2, 6. Alright, similarly 3, 1 and it goes on. So ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయి మీకు అన్నారంటే 36 కాంబినేషన్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఎవ్రీ outcome manually, I'm saying you directly, I'm just giving you the option. If it's like 1 die, it is 6 power 1, 6 outcomes. If it is 2 die, ilanti outcomes, first die lo 1, second die lo 1, first die lo 1, second die lo 2, ilanti any different outcomes society, it is going to be 36. If you ask me 3, it is going to be 6 power 3, which is 216. It goes on. Correct. Now, so for example, దీంట్లో ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ. ఈ కౌంట్కి మాత్రం, ఇది బేసిక్ కౌంటింగ్కి మాత్రం ఈ షార్ట్ కట్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంటింగ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎ ట్రయాంగిల్ నా, సో విచ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బుక్స్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఈ పర్టికులర్ షార్ట్ కట్ మీరు ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోకుండా ఎలా చేయొచ్చు అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, నౌ ఫర్ సింగిల్ డై, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ సింగిల్ డై, రిమెంబర్ no headaches, nothing. If it's like 2 dice, then we need a shortcut. Now let's observe the questions again. Is it a single die or 2 die? And Anboyos die is told, find the probability of getting a number less than 7 and greater than 0. For example, here it's only 1 die and it is going to be easy for us. For the 2 dice, I'll give you the shortcut. Now it's 1 die. See, as we discussed, what are the total outcomes here? Oka die ni nenu roll chesina, throw chesina, it's going to be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. It means total outcomes are 6 power 1. Correct. Now let's go with the first question. So getting a number which is less than 7 annadu. So నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చేస్తే నాకు 7 లోపల నెంబర్స్ కావాలి. ఏదైనా రావచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఈ అన్ని నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 లోపలే ఉంది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ కూడా 1 లేదా 2 లేదు 3 లేదు 4 లేదు 5 లేదు 6. సో నా రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఇలాగే ఉంది. ఇట్ మీన్స్ నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా 6 ఉన్నాయి. ఓకే, దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ నెంబర్ లెస్ దెన్ 7 కంటే తక్కువ నాకు నెంబర్ కావాలి అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే probability of that particular event is equal to n of e by n of s. In such case, it is going to be 6 by 6, which is going to be 1. In this particular case, probability is 1. ఎందుకంటే అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ హెన్స్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇస్ 1. అట్ ఎనీ కాస్ట్ ప్రాబబిలిటీ కెన్ నెవర్ బీ, it can never be beyond 1. So here it is 1.
నాకు కావాల్సిన నేను ఒక డై నేను రోల్ చేసినట్లయితే నాకు 6 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నా ఫేవరబుల్ ఏంటంటే నాకు 7 లోపల ఏ నెంబర్ వచ్చినా ఓకే. ఒక డైని మీరు త్రో చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మీకు 7 లోపల ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది. సో నా అవుట్కమ్స్, ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ యొక్క అవుట్కమ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ నా పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసి, నా ఫేవరెట్స్ మీరు చూసినట్టయితే రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి. హైన్స్ ప్రాబబిలిటీ 1 ఈ కేసులో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అని చూసాం. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. సో నాకేంటంటే 3 మల్టిపుల్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది అనేది 3 మల్టిపుల్స్. ఇన్ సచ్ కేస్ సో 3 మల్టిపుల్స్ అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అయింది. 3 మల్టిపుల్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఏమవుతుంది 3 and then 6 కరెక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మల్టిపుల్స్ హియర్. సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి 3 మల్టిపుల్స్ ఇక్కడ 2 కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది అని మీరు చూసినట్టయితే సో నా ఫేవరెట్ ఎంత 2, టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత ఉంది 6 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1/3. దట్స్ ఇట్. సో 3 మల్టిపుల్ రావడానికి ఒక డైస్ నేను రోల్ చేసినప్పుడు 3 మల్టిపుల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంది 1/3, 1 పార్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 3 పార్ట్స్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. సో గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, సో సేమ్ థింగ్ హియర్ బట్ మై అవుట్కమ్ నాకు ఎలా కావాలంటే ఐ నీడ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. వెన్ ఐ త్రో అ డై ఐ నీడ్ టు గెట్ ఐమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, దెన్ వాట్ ఇస్ అ ప్రాబబిలిటీ. సో నా ఫేవరెట్ అనేది వన్స్ అగైన్ ఏమైంది ప్రైమ్ నెంబర్గా చేంజ్ అయింది, నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రైమ్ నెంబర్ ఏం చేసినట్టు డోంట్ స్టార్ట్ విత్ 1 గైస్. 2 is a even prime number, so start with 2 and then 3 is a prime number and then 5 is a prime number, and then understand 4 and 6 are even numbers and obviously they have factors and hence they are not prime numbers. So 2, 3, 5 are the prime numbers, which is ఈ టోటల్గా 6 అవుట్కమ్స్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n of e by n of s, n of e by n of s, which means 3/6 correct, which means 1/2. Excuse me. This is how it works. Now if you see the next question, getting an even number అన్నాడు. So find the probability of getting an even number. సో నాకు ఐ నీడ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, అప్పుడు నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత రావచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్మెంట్ వన్స్ అగైన్ చేంజ్ అయింది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు మీరు చూసినారంటే గెటింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ కరెక్ట్. సో ఈ లిస్ట్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు ఏది, సో వీ హ్యావ్ 2 and then we have 4 and we have 6. Fantastic. It means 3 different options ఉన్నాయి. In such case probability P of E is equal to, which is going to be 3/6, which is nothing but 1/2. So the probability of getting an even number when an unbiased dice is told is nothing but 1/2. Let's see the next question. Okay, 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability of. Now here is what. So when one dice is rolled, it is easy for us to understand what is the total probability correct. I mean probability find out cheyadaniki, at the same time outcomes మీరు చూసినట్లయితే find out cheyadaniki it is easy. But if 2 dice are rolled, once again we have 36 different outcomes కదా. దీంట్లో నుంచి మీ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది చూస్తారంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా కైండ్ ఆఫ్ triangle picture, just a shortcut and it is easy to remember. Okay, so remember this particular triangle shape. So మనం నేను చెప్పేది ఏంటంటే see I'm going to start with 2 y అనేది మీరు చెప్పినట్టయితే see what is this 2. సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ బాటంలో నేను 2 అనేది మెన్షన్ చేశాను. ఈ 2 అనేది ఏంటి అని చూస్తే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించుండండి. 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం అంటే ఫస్ట్ డైలో 1 అండ్ సెకండ్ డైలో కూడా 1 కరెక్ట్. ఇదే మినిమం నెంబర్. సో దాని యొక్క సమ్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం సమ్ 2 కరెక్ట్. అట్ ద సేమ్ టైం అదే 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మాక్సిమం చూశారు అంటే ఫస్ట్ డైలో 6 రావచ్చు అండ్ దెన్ సెకండ్ డైలో కూడా 6 రావచ్చు. ఇట్ మీన్స్ ద సమ్ ఇస్ 12 కరెక్ట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. మినిమం సమ్ ఇట్ ఇస్ 2 అండ్ ద మాక్సిమం ఇట్ ఇస్ 12. ఓకే, సో నేను ఈ 2 వచ్చినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ 1 అని తీసుకుంటున్నాను. ఐ మీన్ 1 అని నోట్ చేసుకుంటున్నాను. సో 2, సో లైన్కి టాప్లో 2 అండ్ దెన్ లైన్కి బాటంలో 1 అనే నెంబర్ మెన్షన్ చేశాను. And then here it is going to be 3, 4, 5 and just divide the numbers accordingly. 11 and then 10 and then 9. So it is like 1, 2, 3. Okay, 8 and then here it is 6 and then 7.
So we have 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. All right, now సో ఈ నెంబర్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డైస్ త్రో చేసినప్పుడు నాకు రెండు సమ్మేషన్ యొక్క షార్ట్ కట్. సో రెండు డైస్లోనూ వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏంటి అని చూసారు అంటే 1, 1 విచ్ ఇస్ 2. అండ్ రెండు డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు దాంట్లో వచ్చే మ్యాక్సిమం నెంబర్ నాకు సమ్మేషన్ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే 12. కరెక్ట్. నా సో ఈ పర్టికులర్ నెంబర్స్కి నేను కొన్ని నెంబర్స్ని అలైన్ చేస్తున్నాను. అదేం చూసానంటే 2కి నేను 1 అండ్ దెన్ 3కి నేను ప్యారల్గా నేను వచ్చేస్తున్నాను అంటే 2, 4కి ప్యారల్గా 3, 5కి ప్యారల్గా 4 అండ్ దెన్ 6కి ప్యారల్గా 5, 7కి ప్యారల్గా 6. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. 2కి ప్యారల్గా 1, 3కి ప్యారల్గా 2, 4కి ప్యారల్గా 3, 5కి ప్యారల్గా 4, 6కి ప్యారల్గా 5, 7కి ప్యారల్గా 6. కరెక్ట్. నా ఇప్పుడు 8కి ప్యారల్గా మళ్ళీ నేను డిసెండింగ్ ఆర్డర్ విచ్ ఇస్ వన్స్ అగైన్ 5. వన్స్ అగైన్ 1 2 3 4 5 6 అండ్ 6 5 4 3 2 1. సో ఇది ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే సో టాప్లో ఉన్నవి అన్నీ ఆ రెండు డైస్ త్రో చేసినప్పుడు వచ్చే సమ్మేషన్ వాల్యూస్, కింద ఉండేవన్నీ వాటి యొక్క రెస్పెక్టివ్ ప్రాబబిలిటీస్. Okay, this is just a shortcut. Instead of counting each and every time doing the summation, it is easy for us to identify. So which is nothing but total 2 gani 3 gani summation values. It is 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So maximum rendu dice ni sum chese 12 రావచ్చు, minimum 1 and 1. So summation and then what respective probabilities మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. And remember, so since we have two different dice here and what are the total outcomes when చూసినట్లయితే 6 power 2 which is nothing but 36 outcomes. Remember this, 6 power 2 which is 36 outcomes. Correct. So 36 outcomes అనేది టోటల్గా రెండు డైస్లో ఉంటుంది. If you ask me now what is the probability of getting a summation as 4 అని చెప్పి అంటాం. I repeat, in the sense 4 టోటల్ రెండు డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను. రెండు డైస్ నేను త్రో చేసేటప్పుడు ప్రాబబిలిటీ టోటల్ 4 రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని. సో రెండు డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 2, 2 ఇలా ఉండొచ్చు. కరెక్ట్. ఫస్ట్ 1 2 అండ్ సెకండ్ 1 2 ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1, 3. కరెక్ట్. ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3, 1. సో ఈ 3 డిఫరెంట్ మీ ఫేవరెట్. సో నాకేంటంటే రెండు డైస్లోనూ నా అవుట్పుట్ ఎంత ఉండాలి, రెండు కలిపితే 4 రావాలి. సో 4 రావాలంటే ఫస్ట్ దాంట్లోనూ 2, సెకండ్ దాంట్లోనూ 2, 4 వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ దాంట్లో 1, సెకండ్ దాంట్లో 3, టోటల్ సమ్మేషన్ 4 ఉంటుంది. సెకండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ 3 అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్స్ అగైన్ 1 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4. కరెక్ట్. నా అండ్ దెన్ నా ప్రాబబిలిటీ ఏంటి నేను చెక్ చేసేటప్పుడు సో లైక్ P ఆఫ్ E అని మీరు చూసినట్లప్పుడు నా ఫేవరెట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. సో 3 బై టోటల్ ఎంత 36. కరెక్ట్. విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/12. సో మీరు ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ ఉండడానికంటే కూడా ఒకసారి మీరు ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో నాకేం కావాలి, నా సమ్మేషన్ 4 రావాలి. సో సమ్మేషన్కి 4 ఆపోజిట్లో ఉన్న నెంబర్ మీరు చూసినట్లయితే 3. కరెక్ట్. సో సింపుల్ 3/36 మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు విచ్ ఇస్ 1/12. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సమ్మేషన్కి ప్రతిసారి నా టోటల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా టోటల్ 9 కావాలి. రెండు డైస్ నేను త్రో చేసేటప్పుడు నాకు 9 సమ్మేషన్ రావాలి అంటే దాని ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుందంటే సో సింపుల్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 9 సమ్మేషన్ అయితే దాని ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఎంత, దాని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది 4. సో ఇన్ సచ్ కేస్ 4 బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ అని 36. సో ఇట్ ఇస్ సింపుల్ 1/9. ఆల్రైట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ manually calculating each and every number, it is easy to identify the summation with the help of this particular triangle. I hope you understand this. See, we still have we have to discuss lots of questions in the future, in the next classes, upcoming classes, and tomorrow and day after tomorrow obviously I'm going to continue with the probability. Alright, so as of now just go back to your homes, just try to practice this questions based on coins and dices, and tomorrow I'll continue with the cards. Thank you so much.
Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss the probability, and it is a second session. So if you want to understand this particular session, if you have already seen the first session, no issues. If you haven't seen the first session, please go to the first session and take session 1 first ఒకసారి చూడండి. నిన్న session చూడని వాళ్ళు, then only you'll understand today's session. Okay, now so yesterday when we were discussing, I told you, so we have different kinds of questions when it comes to probability. I mean questions based on, the first one is coins, correct? Questions based on coins, questions based on dice, questions based on cards, questions based on marbles or balls, and miscellaneous. Correct? So these are the 5 different types of questions when it comes to probability. Avuna? So దీంట్లో basic level, intermediate level and high level questions అనేది ఉన్నాయి. So we are going to discuss all the 3 levels, and yesterday we were discussing about the coins. So we have completed the coins, and now when it comes to dice, yes of course. So yesterday లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ప్రాబబిలిటీ, సమ్మేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి నేను పర్టికులర్ టాపిక్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దాని కంటిన్యూషన్ మీరు చూసినట్లయితే, see I'm going to draw a particular triangle. Yesterday the same triangle which I have drawn. So if you observe ఈ triangle మీరు చూసినట్లయితే, సో 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు, సో I told you clearly ఒక డైస్లో మనకి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది, మీరు చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో this is how it works, and like let's say 1 2 and this is how డైస్ వర్క్, 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో 2 డైస్ ఇలాంటిది ఇంకో డైస్ తీసుకున్నప్పుడు 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మినిమం ఎంత పడచ్చు అని చూసారు అంటే 1,1. 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు మినిమం ఎంత, 1,1, విచ్ మీన్స్ లైక్ 2. సో లెట్స్ సే అదే 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు మాక్సిమం ఎంత రావచ్చు మీకు అవుట్పుట్ అనేది చూసినట్లయితే 2 డైస్ ఉన్న 6 and 6 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12, కరెక్ట్? సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో 2 3 4 5 and here it is going to be 11 10 9 8 6 7. So now it's like minimum 2 and the maximum is it is going to be 6,6 which is nothing but 12. So VT corresponding numbers నేను మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇవి ఏంటి ఈ టాప్లో ఉన్నవి అంటే 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు వచ్చే టోటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2 డైస్ త్రో చేస్తే మీకు ఎలా వస్తుంది కాంబినేషన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 1,1, లెట్స్ సే 1,2, లేదు 3,4, ఇలాంటి ఎన్నో కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఈ కాంబినేషన్స్లో ఈ రెండింటి టోటల్ నేను తీసుకుంటున్నాను. 1,1 వచ్చినప్పుడు మీకు టోటల్ ఎంత రావచ్చు, 2. సో 6,6 వచ్చినప్పుడు మీకు ఎంత రావచ్చు టోటల్ అనేది, ఇట్ ఇస్ 12. సో మీకు టోటల్ అనేది 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 మీకు టోటల్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్ అయితే ఇవే. సో 2 కింద ఏమైనా రావచ్చు అంటే నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్, 2 డైస్ కాబట్టి మినిమం 2, అండ్ 12 పైన ఏదైనా రావచ్చు అంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. నా వీటి యొక్క ఈ పర్టికులర్ షార్ట్కట్లో వీటి యొక్క కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఎలా ఉంటుంది, మాన్యువల్గా కౌంట్ చేయకుండా ఎలా డిస్కస్ చేస్తామనేది మనం చూస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 2 3 4 5 అండ్ ప్రాబబ్లీ 6 హియర్. సో మిడిల్లో 6 అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వన్స్ అగైన్ 5 4 3 2 1. This is how it works. 1 2 3 4 5 6 and once again 5 4 3 2 1. సో దీనివల్ల మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, సో సింపుల్. లెట్స్ సే 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్ అనే క్వశ్చన్ మనం సింపుల్గా తీసుకుంటే, 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్. Now if you see the screen, 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of అని చెప్పి ఇచ్చినట్లయితే, I repeat, 2 dice are rolled, find the probability of getting a total of 9 అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. గెటింగ్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ 9 అంటే ఏంటంటే, సో 2 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు సమ్ టోటల్ ఆర్ సమ్ 9 రావాలి అంటే ఎన్ని పర్టికులర్ ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలంటే, సమ్ 9 రావాలి అంటే, సో వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 3,6 రావచ్చు, 6,3 రావచ్చు, లేదు 5+4 రావచ్చు. ఇలాంటి మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ అనేది మనకు ఉంటుంది. ఇలా 1 by 1 మనం మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోవడానికంటే డైరెక్ట్గా ఎలా చూడడం, వెరీ సింపుల్. సమ్ అనేది మనకి 9 రావాలి, కరెక్ట్? సో సమ్ 9 యొక్క ప్యారలల్ నెంబర్ మీరు చూసినట్లయితే 4. అండ్ రిమెంబర్, 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్, 2 డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం కాబట్టి డినామినేటర్లో, సో మీకు ఇది గుర్తుంటుంది. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అని నేను మీకు చెప్పాను, ఎన్ ఆఫ్ ఈ అని చెప్పాను, అండ్ దెన్ పి ఆఫ్ ఈ. సో ఈ 3 నోటేషన్స్ నేను మీకు క్లాస్లో మీకు చెప్పాను. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది, అండ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్ ఆర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేది, అండ్ పి ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ప్రాబబిలిటీ, టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది.
ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఏంటంటే లెట్స్ సే ఎన్ని డైస్ మీరు రోల్ చేస్తున్నారు, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2 డైస్ అండ్ ఒక డైలో ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది, ఒక డైలో చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ 6 అండ్ 2 డైసెస్ కాబట్టి 6/2, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 36. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ 36. అండ్ నా సింపుల్, నా ఫేవరెట్ ఎంత అని నేను చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 4. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4/36 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/9. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3,6, 6,3, 5,4, 4,5 అని చెప్పి ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం కంటే సో డైరెక్ట్గా ఫేవరెట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఈ ప్యారలల్ నెంబర్స్ యూస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్, సో లెట్స్ సీ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, గెటింగ్ అ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9. ఐ మీన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసాం గెటింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 9 అని చెప్పి, సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే గెటింగ్ ఎ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 అంటే 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నా సమ్ అనేది 10 కంటే 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలంటే ఏముండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, లేదంటే మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే 11 ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ 12. కరెక్టా? సో 9 కంటే ఎక్కువ, ఇన్ సచ్ కేస్ 10 లేదంటే 11 లేదంటే 12. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా ఈ 10 కంటే ఎక్కువ వచ్చేటప్పుడు నా ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? రిమెంబర్, సో 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది 36 ఉంటుంది. మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే ఈ 36 అనేది మీకు చేంజ్ కాదు. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ హియర్, సో 6 స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్, సో 36 అనేది ఏంటి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ విచ్ ఇస్ 36. కరెక్ట్? ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 36. నవ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటంటే నా ఫేవరెట్ ఏంటి అంటే నాకు 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఇవన్నీ నేను కన్సిడర్ చేయను, 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో రిమెంబర్ 10 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఏం చూసారంటే 3 ఇంటూ 11 సమ్ వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది, 2. అండ్ దెన్ 12 వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత, 1. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే నా ఫేవరెట్స్ ఎంతంటే ఇక్కడ 6. సో ప్రాబబిలిటీ టోటల్ 9 కంటే ఎక్కువ రావాలన్నప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. కరెక్ట్? ఇన్ సచ్ కేస్ 6/36 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/6. 1/6. దట్స్ ఇట్. సో 9 కంటే ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ రావాలనే ఛాన్స్లో ఎంత ఉంటుందంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/6. సో సీ ద స్క్రీన్, లుక్ అట్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. సో గెటింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 9 ఆర్ 11. ఐ రిపీట్ ఇట్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్, సో గెటింగ్ అ టోటల్ ఆఫ్ 9 ఆర్ 11 అంటున్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ నాకు 9 రావచ్చు, లేదు అంటే 11 రావచ్చు. ఐ మీన్ టోటల్ నాకు 9 కానీ లేదంటే 11 కానీ, అంటే ఆర్ కండిషన్ ఉంది. సో ఆర్, సో రిమెంబర్ అండ్ ఇస్ ఆల్వేస్, అండ్ రిప్రజెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ రిప్రజెంట్స్ addition in terms of probability. అవునా? సో 9 or 11. సో 9 కానీ లేదంటే 11 కానీ. నా ఇన్ సచ్ కేస్, సో ఫేవరెట్ మీరు చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ 36 విచ్ ఇస్ 6 స్క్వేర్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు సేమ్ 36 ఇస్ సేమ్. సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే, సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ మీరు చూడండి ఒకసారి, 9 కానీ 11 కానీ అంటున్నాడు. సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ, ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ పీ ఆఫ్ ఈ డైరెక్ట్గా చెప్పిస్తాను. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ప్లస్ అడిషన్ కండిషన్ మీరు యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 9కి మీరు రెస్పెక్టివ్ నెంబర్ ఏంటి అంటే చూసారు అంటే, ఫేవరెట్ చూసారంటే నెంబర్ 4, అండ్ ఆర్ అంటే ఇట్స్ ప్లస్ ప్రాబబ్లీ. సో 11 అని మీరు చూసినప్పుడు 11 యొక్క ఫేవరెట్, 11కి కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత, 2. సో ఫేవరెట్ అనేది 2 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో ఇది 9 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 4, ఇది 11 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 2. సో ఆర్ అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అడిషన్. అండర్స్టాండ్, when it comes to probability, or represents addition and represents multiplication. So here it is going to be 6/36, 6 ones 6, and which is 1/6. Which is 1/6. And now if you observe next question, find the probability of getting a doublet antunadu. So doublet is nothing but same numbers. So 1,1 అనేది doublet, 2,2 అనేది doublet, 3,3 అనేది doublet. So ఈ doublets, for example, నేను 2 dice ని so I'm throwing 2 dice. Okay, so I'm rolling out or throw however the way you want. మీరు రోలింగ్ అవుట్ అన్నా థ్రోయింగ్ అన్నా both give you the same sense. సో 2 డైస్ నేను వేస్తున్నాను అండ్ నాకేం కావాలంటే డబ్లెట్ కావాలి. ఇన్ ద సెన్స్, సో నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నా యొక్క ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ అంటే నా యొక్క రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటంటే 1,1 కానీ 2,2 కానీ 3,3 కానీ 4,4 కానీ 5,5 కానీ 6,6 కానీ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది.
ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది అనేది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్, కరెక్ట్. సో మీ ఫేవరెట్ అని మీరు ఎలా నోట్ చేస్తారు, ఎన్ ఆఫ్ ఈలో నోట్ చేస్తారు. సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6. సో మీ ఫేవరెట్ మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ లేదు మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఎంత అని చూసినట్లయితే 6. నా సో టోటల్గా ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే 2 డైస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వీ నో దాట్ డైస్కి 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది, 36 అవుట్కమ్స్. సో అది ఎలా మీకు తెలుసు కదా, 1,1 1,2 ఇట్ గోస్ ఆన్ 1,6 అండ్ 2,1 2,2 గోస్ ఆన్ 2,6. ఇలా మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ నేను క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో టోటల్ 6. నా ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, P of E నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విచ్ ఇస్ probability. సో ఆబ్వియస్లీ 6/36 ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 1/6. దీస్ ఆర్ ఈజీ, కరెక్ట్. Now, if you observe the next question, getting a doublet of even numbers అంటున్నారు. సో doublet of even numbers, see doublet అయి ఉండాలి. 2 కేసెస్ ఒకే దాంట్లో ఉంది. doublet of even numbers in the sense ఈ పేర్ 1,1 2,2 సేమ్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. డబ్లెట్ అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఈవెన్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్స్ పేర్స్ సేమ్ డబ్లెట్స్ చెక్ చేశారంటే 1,1 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎరేజ్ ఇట్. 3,3 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. 5,5 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. సో రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్ మీరు చూసినట్లయితే 2,2 4,4 6,6. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఏంటి ఇక్కడ 3, అంతేనా. సో నాకు 2,2 రావాలి, లేదు అంటే 4,4 రావాలి, లేదంటే 6,6 రావాలి. దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎంత అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఎలా అన్నా మీరు తీసుకోవచ్చు విచ్ ఇస్ 6 అండ్ ప్రాబబ్లీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 6/2 విచ్ ఇస్ 36 అండ్ దెన్ దీని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది విచ్ ఇస్ సో సింపుల్ 3/36 విచ్ ఇస్ 1/12. That's it, 3/36 which is 1/12. Alright, I hope you understand how dice work. Now let us get into the next question. So 4 dice question. Alright, ఇంతసేపు మనం చూసింది ఏంటంటే 2 dice పైన questions మనం డిస్కస్ చేసాం. This is 4 dice. Guys, this is going to be bit tricky and complicated. This is not as easy as you think. So level 3 questions, I mean hard questions, dices మీద ఎలా ఉండొచ్చు అంటే it's so simple. So only 1 die rolling లేదా 2 dice rolling అంటే it is going to be easy for you to fetch the answers summation లో ఇందాక ఈ షార్ట్ కట్ యూస్ చేసి మనం తీసుకొచ్చేయచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 3 dice ఇట్ మేక్స్ యువర్ క్వశ్చన్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు హియర్ అండ్ దేర్ చాలా రేర్గా అడుగుతారు. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ టు answer this kind of questions as well. So let's see the question. First question, 4 dices are rolled simultaneously. Here 4 dices. Find the probability of. Okay, before you read the first and second and third and fourth question, ఈ particular sub questions మనం సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ థింగ్ 4 dices అన్నాడు. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫస్ట్ థింగ్ the moment I see 4 dice, I'm going to find out n of s. n of s is nothing but total outcomes. నేను 4 dice నేను త్రో చేసినప్పుడు నా అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ సింప్లీ సే ఒక డైస్తో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. సో 4 dice నేను రోల్ అవుట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 6/4. దీని అలానే యూస్ చేసుకోండి. ఆల్రైట్, సో ఇది ఏంటి సార్ ఈ 6/4 మీరు నన్ను అడిగినట్లే సో సింపుల్. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎలా ఉంటుందంటే 4 dice కాబట్టి ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1, 1, 1, 1. ఆల్రైట్, నా 1, 2, 1, 1. సో 1, 3, 1, 1. ఇలాంటి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ డాట్. ఆల్రైట్, సో ఇట్ గోస్ ఆన్ అప్ టు ఫైనల్గా ఇక్కడ వరకు 6, 6. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ 4 dice మీరు రోల్ చేసినప్పుడు 6/4 కాంబినేషన్స్ మీకు వస్తుంది, కరెక్ట్. సో అవన్నీ మనం నోట్ చేయలేం కాబట్టి డైరెక్ట్గా దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఏ డై హ్యాస్ 6 faces and 4 dice వీఆర్ గోయింగ్ టు రోల్, హెన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6/4. దట్స్ ఇట్. నౌ సో మీకు మీ అవుట్కమ్ ఏంటి, మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ డైస్ 4 dice మీరు రోల్ అవుట్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫౌండ్ అవుట్ 6/4. సో ఈ 6/4 బేస్ చేసుకొని మీరు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు. ఐ రిపీట్ ఇట్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్. సో అన్ని డైస్ ఒక పర్టికులర్ ఫేస్నే, అంటే అన్ని డైస్ 1నే, లేదు అన్ని డైస్ 2నే, లేదు అన్ని డైస్ 3నే, లేదు అన్ని డైస్ 4నే అన్ని చూపించేది ఎలా అనేది చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఈ పర్టికులర్ డై 1 అంటే సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1. లేదంటే అన్ని డైస్ 2. సో ఇలా 2,
2. సో మీరు 4 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు మీకు అన్ని 1s రావడము, లేదు అన్ని 2s రావడము, లేదు అన్ని 3s రావడము, సో ఇలాంటివి రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఇది జస్ట్ ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్. సో దీన్ని మనం సెట్లో మనం తీసుకున్నామంటే ఎలా ఉంటుంది. సో సెట్లో ఎలా ఉంటుందంటే పాసిబిలిటీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు కాబట్టి లెట్స్ సే 1, 1, 1 ఇదొక పాసిబిలిటీ. కరెక్టా? నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే 2, 2, 2 ఇదొక పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే 3, 3, 3, 3 4 డైస్లోనూ ఇవి. లేదంటే 4, 4, 4, 4 కరెక్ట్. లేదంటే 5, 5, 5, 5 లేదంటే 6, 6, 6, 6. సో ఎగ్జామ్లో మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్లీ టైమ్ వేస్ట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద 6 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్. కరెక్టా? అన్ని డైస్ సేమ్ ఫేసెస్ని షో చేయాలి, డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఇన్ సచ్ కేస్ మీ యొక్క ఫేవరెట్ అంటే మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఏంటి అని చూసారంటే 6. అవునా? సో ఇదొకటి 1 నెంబర్స్ నోట్ చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 6 అవుట్కమ్స్. ఈ 6లో మీకు ఏది పడినా ఓకే. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ అయినా 6 అని నోట్ చేసిన. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో యూజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రాబబిలిటీ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే విచ్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. కరెక్టా? మనం ఫస్ట్ నుండి మనం యూజ్ చేసేది ఒకే ఫార్ములా, విచ్ ఇస్ పీ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. మీ రిక్వైర్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 6 power 4. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 by 6 power 3, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by 216. That's it. So simple. So e particular, it starts with easy question, and the next question it will become a complex. Let's see the second question. All of them show the different face antunadu. Try to understand first die ki, second die ki, third die ki, fourth die. ఈ 4 సేమ్ నెంబర్స్గా ఉండకూడదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్. సో సేమ్ ఉంది అనే ప్లేస్లో మనం ఏం చేసామంటే జస్ట్ ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసుకున్నాం. 1, 1, 1, 1 అండ్ 6, 6, 6 అని చెప్పి ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు నాకు ఈ 4 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు అన్ని డైస్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ని చూపించాలి. లెట్స్ సే ఫస్ట్ డై 1 అంటే సెకండ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే 1 అంతే కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో థర్డ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే అది ఏం నెంబర్ చూపిస్తుంది అనేది సెకండరీ. ఓకే, దీన్ని జస్ట్ ఇల్లస్ట్రేషన్లో మనం చూసామంటే జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. 4 డైస్ని మనం వేస్తే ఇది వాటి యొక్క టాప్ ఫేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది డై. ఒక పర్టికులర్ డైకి మీరు చూసినట్టయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది, 4 ఫేసెస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫస్ట్ డైలో 1 అనే నెంబర్ డిస్ప్లే అయింది. ఇప్పుడు నాకు ప్రాబబిలిటీ ఏం కావాలి అంటే 4 డైస్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సెకండ్ పర్టికులర్ డై 1 తప్ప ఇంక ఏ నెంబర్ అయినా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ మీన్స్ ఇట్ క్యాన్ బి 2 or 3. సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 2 or 3 or 4 or 5 or 6. అవునా? సో వీటిల్లో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ డై 2 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంది. అప్పుడు డిస్ప్లే వస్తుంది అనుకుంటే థర్డ్ డై మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ 2ని మీకు ఉండదు, 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 రావచ్చు, లేదంటే 6 రావచ్చు. కరెక్ట్? సో ఇందులో అండ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ 3 యూజ్ చేసుకుంది అనుకుంటే లాస్ట్ రైడర్ ఏం రావాలి? 1, 2, 3 ఏది రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో ఇందులో ఇక్కడ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఏదైనా రావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఓకే, నా ఫస్ట్ డై 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రావడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. 1, 2, 3, 4 కాదు, ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు. లెట్స్ సే ఇక్కడ 6, 5, 2, 3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, బట్ 6 మళ్ళీ రిపీట్ కాకూడదు. అవునా? అన్ని డిఫరెంట్ డిస్టింక్ట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ సో సింపుల్. నవ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ హియర్. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ ప్రాబబిలిటీ సాల్వ్ చేయగలుగుతామంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్. నా ఇది ఎలా దీంట్లో పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది మీకు చెప్తాను. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సో సింపుల్, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ 6 power 4. కరెక్టా? ఎందుకని మీరు చూసారా అంటే 4 డైస్ 6 ఫేసెస్ కాబట్టి 6 power 4. నా సో నా రిక్వైర్డ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ మీరు చూసినట్లయితే నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ డై మీరు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు చూసినట్లయితే ఈ 6లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్టా? సెలెక్షన్ ప్రాసెస్, నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది ఏ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అవుతుంది అనేది మనకు అనవసరం. సెలక్షన్ మాత్రమే
ప్లీజ్ డోంట్ మిస్లీడ్ ద క్వశ్చన్, ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ పర్మిటేషన్స్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ కాంబినేషన్స్. కరెక్టా? ఇక్కడ నేను సెలెక్షన్ మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను, నాకు ఆర్డర్ అనేది అవసరం లేదు. 1 2 3 4 అని అవ్వచ్చు, 1 4 3 2 అని అవ్వచ్చు, ఐ డోంట్ బోదర్. నా సో ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంది ఫస్ట్ డై రావడానికి. సో ఇందులో ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది. కరెక్టా? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ఈవెన్. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ డై రావడానికి ఇక్కడ 2 3 1 ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్నట్లయితే, అంటే ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒక నెంబర్ ఫస్ట్ డైలో వచ్చేస్తే రిమైనింగ్ వాటికి 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సెకండ్ డైలో. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 యూస్ చేసామంటే మళ్ళీ ఇక్కడ 1 యూస్ చేయలేం కాబట్టి. సో ఆ సెకండ్ డై రావాలి అంటే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే, 5లో ఏదో ఒక ఫేస్ రావాలి. కరెక్టా? నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే థర్డ్ డై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే 4C1. ఓకే, ఈ 4C1 ఏంటి అంటే థర్డ్ డైకి ఇది 2 1 2 చూస్ చేసుకుంటే 3 4 5 6 అంటే 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C1. అండ్ ఫోర్త్ డై లెట్స్ సే ఈ నెంబర్ థర్డ్ డై 3 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ 4 5 6 కాబట్టి 3 ఆప్షన్స్, 4 5 6 కాదు ఎనీ 3 ఆప్షన్స్ మిగిలిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1. ఓకే, నావ్ సో ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే, సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా, it is going to be 6 into 5 into 4 into 6C1, however the way you want, 4C1 into 3C1 by 6 power 4. That's it. 6C1 into 5C1 into 4C1 into 3C1 by 6 power 4, which is and I hope this calculation is easy. It's not about the calculation here, it's all about the method how you have to get the answer. I hope you understand this. Let's see the third question. ఈ particular question లో third point మీరు చూసినట్లయితే 2 of them show the same face and remaining 2 show different faces. Try to understand, you have to get the probability. 4 డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను, ఆ 4 డైస్లో 2 డైస్ ఒకే నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి, రిమైనింగ్ 2 వేరే నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో హావ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఒక ఇలస్ట్రేషన్ చూద్దాం. ఈ ఇలస్ట్రేషన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాగా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుండి దెన్ సొల్యూషన్ పార్ట్కి వెళ్దాం. సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ద సేమ్ 4 డైస్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే అవుట్కమ్ ఇస్ సేమ్. సో 4 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్ అనేది మీరు చేంజ్ చేయలేరు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4. కరెక్టా? సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4, నో చేంజెస్. ఇది అలానే ఉంటుంది, అంటే ఇది టోటల్ అవుట్కమ్స్. టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 power 4. సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఏంటి అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇది. సో 2 of them షో ద సేమ్ ఫేస్ అండ్ ద అదర్ 2 షో డిఫరెంట్ అంటున్నారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 5. జస్ట్ ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఇలా లేదు అంటే మీరు ఇంకోలా కూడా తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే 2 4 2 5. మీరు ఎలా తీసుకున్నా ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్లో ఓకే 2 సేమ్ నెంబర్స్ ఉండాలి, ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇలా రావాలి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అండ్ ఎంత ఉండాలి అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో లెట్స్ సే దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 5 3 5 అని తీసుకున్నాం. మీరు 2 2 3 5 తీసుకున్నా ఓకే. మనకేంటంటే 4లో 2 సేమ్గా ఉండాలి, 2 డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇది జస్ట్ ఒక పర్టికులర్ కాంబినేషన్ మాత్రమే. ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ చాలా రావచ్చు. ఓకే, ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అనేది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద కాంబినేషన్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. నౌ లెట్స్ సే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చూసినట్లయితే first particular dice, let's say first, second and then third and then it is going to be fourth అని తీసుకున్నాం. సో ఇలా మీరు తీసుకున్నారు అంటే లెట్స్ సే నాకు 6C1. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ 6C1 అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక పర్టికులర్ డై ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది. ఓకే, రిమెంబర్ ఒక పర్టికులర్ డై ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది, అంటే 6 నెంబర్స్ నుంచి ఒక నెంబర్ సూట్ అయింది. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ ఎందుకు ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిపీటెడ్. అవునా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ డైకి లెట్స్ 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నింది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో 1 2 ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అని మీరు కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఒక పర్టికులర్ డైకి ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు. అంటే లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డై, సెకండ్ డై, థర్డ్ డై, ఫోర్త్ డై, లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ డైకి 2 అనే నెంబర్ ఇచ్చారు అంటే ఇది డిస్ప్లే అయింది అంటే ఇంకో ఈ 3లో ఏదో ఒక డై కూడా మళ్ళీ 2నే రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో అందుకని 6C1 తీసుకుంటున్నా ఒక నెంబర్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మిగతా థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ డైస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి.
సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5C2. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 6C1 ఎందుకంటే ఒకే నెంబర్ 2 సార్లు రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇచ్చే నెంబర్ మనం ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే సో ఒక నెంబర్ 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ 2 డైస్ అనేవి చూసినట్లయితే 1 ఈ సెట్ని చూడండి, ఈ సెట్ మీరు చూసినట్లయితే 1 3 4 5 6 కరెక్టా? ఈ 5లో 2 నెంబర్స్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఈ పర్టికులర్ సెట్లో 2 ఉండదు. ఇన్ సచ్ కేస్ 5C2. ఈ 5 ఆప్షన్స్లో ఈ రెండింటికి ఏదో ఒక 2 నెంబర్స్ ఇచ్చేయాలి, డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసేయాలి. సో అందుకని 5C2, 5లో 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సెలెక్షన్ నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నా. సో ఇలా చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ అండ్ ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్ అరేంజ్మెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఇవి ప్రాపర్గా అరేంజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే నెంబర్ రిపిటేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 2 అనేది ఒక లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ తీసుకుంటే 2 2 4 5 అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే 2 2 4 5గా తీసుకుందాం. ఓకే, 2 2 4 5గా తీసుకుంటే దీన్ని ఒకసారి అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 4 5 అనేది మీరు 4 2 2 5 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ అరేంజ్మెంట్ యాజ్ వెల్ as సెలెక్షన్ బోత్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ 2 2 4 5ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే సో 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటాం. రిమెంబర్ 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి సో ఈ రిపిటేషన్ కోసం మనం డినామినేటర్లో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఐ రిపీట్ 2 2 4 5ని మనం వీ కెన్ అరేంజ్ ఇట్ ఇన్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 4 లెటర్స్ 4 numbers. సో ఇట్ ఇస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. బట్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 2 5 అని ఉంది. 2 2 2 5. ఓకే, ఈ 4 నెంబర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. అరేంజ్మెంట్కి మీరు వచ్చారంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4 నెంబర్స్ కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 2 అనేది మీకు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, 3 times రిపీట్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 ఫ్యాక్టోరియల్. కరెక్టా? సో ఇన్ సచ్ కేస్ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, దీని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 letters కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఏదో ఒక నెంబర్ 2 అయినా 3 అయినా వాట్ ఎవర్ ఫస్ట్ డైల్ ఏది ఉంటుందో సెకండ్ డైల్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రెపిటేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. సో నా వీ హ్యావ్ గాట్ n of e అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ n of s as well. సో నాకు ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ కావాలి అంటే 2 different డైస్ 2 సేమ్ డైస్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ కావాలి అంటే నెంబర్స్ మారుతుంది. కరెక్టా? సో 2 2 4 5 రావచ్చు, 4 2 2 5 కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాలి. వేరస్ ఇంతకుముందు దాంట్లో మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఇన్ సచ్ కేస్ సో p of e is equal to 6C1 into 5C2 into 4 factorial by so 2 factorial totally divided by total outcomes ఎంత 6 power 4. Total outcomes మీరు చూసినట్లయితే it's going to be 6 power 4. Understood? Alright, now let's see the next question. Okay, here now comes the cards. So we have to understand this cards very well. So we are done with coins, we are done with the dice. Now we are getting into cards. So third portion, correct? So this is going to be the third component of probability, and let me understand. Let me tell you how this cards work. So when it comes to playing cards, so we call it as French playing cards, which has 52 cards. Correct? Ee 52 cards oka distribution ippudu meer screen meeda chudochu. So 4 different components untundi. Deentlo chusaru ante ee 52 playing cards lo first component we call it as club, and second component we call it as spade, and third component we call it as heart, and fourth component we call it as a diamond. And let me try to explain. ఫస్ట్ 2 ఈ క్లబ్ అండ్ స్పేడ్ చూసినట్లయితే కార్డ్స్ అన్నీ బ్లాక్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది, బ్లాక్ కలర్లో. అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ ఈ పర్టికులర్ షేప్స్ మీకు చూసినట్లయితే రెడ్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఈ క్లబ్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది మీరు చూసినట్లయితే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ కార్డ్ ఇస్ నెవర్ డోంట్ కాల్ ఇట్ as 1, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఏస్. మీ ఎగ్జామ్లో రిప్రజెంటేషన్స్ ఏస్ అనే ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ 1. ఓకే, ఏ అనేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 దే మెన్షన్ ఇట్ as ఏ. Correct? And 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Correct? So first 10 ఇలా ఉంటుంది, 1 బదులు we have to use ace. Now next 11th character it is going to be J. So if you observe this here, 11th character it is called as J or Jack. Excuse me.
and 12th character it's called as queen, and 13th character it's called as king. So club lo meer chusinattayite starts with ace and it ends with king. Alright, and the same pattern for spade as well. Deentlo once again ace spade, first card is ace spade, ante 1 ki badalu we call it as ace and spade ikkada, and then 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then 11th is once again spade, jack spade and queen spade and then king spade. Now third one which is heart. So ఈ heart symbols లో it starts with ace, it's not 1 once again. So 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then once again 11th card మీరు చూసినట్లయితే it is jack, and 12th it is queen, and then 13th it's going to be king. The same applicable to diamond as well. So 13 13 13 13 13 it's going to be 52 cards, correct. So దీంట్లో రెడ్ కార్డ్స్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే, సో హియర్ ఇట్ ఇస్ 26 and probably black cards is also 26. So black cards kuda meer chusinattlayite it's going to be 26, it's not 13 here. So if you observe the screen, yeah, well, fantastic. Now if you observe the screen, it is going to be the same 26 cards, and red cards ennu untayani meer chusinattlayite 26 and black cards kuda 26 ఉంటుంది. సో ఈ కార్డ్స్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం. ఆల్రైట్, కొంతమందికి తెలుసుండొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో, ఐ అప్రిషియేట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ప్లీజ్ గో టు దిస్. సో రెడ్ కార్డ్స్ 26, బ్లాక్ కార్డ్స్ 26. నౌ సో ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటుంది మీ స్క్రీన్ చూడండి. ఇఫ్ ఐ సే నాకు 5 అనే నెంబర్ కావాలి, టోటల్ 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో నాకు 5 ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. ఓకే, మీరు ఏ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేడ్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 1 5, కరెక్ట్, and then club lo will be having 5, and then heart lo will be having 5, and then diamond lo will be having 5. So ace nundi king వరకు అంటే 13 కార్డ్స్ మీరు ఏది తీసుకున్నా, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ప్రతిదీ మీకు చూసినట్టయితే 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లబ్ అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ స్పేడ్, వీటిని ఏమంటారంటే వీ కాల్ ఇట్ అస్ సూట్. Okay, suit. So spade is a suit, and then heart is a suit, diamond is a suit, and then club is also a suit. ఓకే, సో ఈ 4 డిఫరెంట్ సూట్స్లో ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ మీరు ఏది చూస్ చేసుకున్నా 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చూసంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్వీన్ బ్లాక్స్ ఎన్ని ఉంటాయని చెక్ చేస్తే, సో క్వీన్ బ్లాక్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2, 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఒకటి స్పేడ్ బ్లాక్ అండ్ దెన్ స్పేడ్ క్వీన్ విచ్ ఇస్ బ్లాక్, అండ్ దెన్ మీ స్క్రీన్ చూసినట్లయితే another one is spade club black queen. So a cards ఏవి మీరు చూసినట్లయితే, so can you observe this? Alright, so this is the 12th character. If you observe here, the 12th character is queen, which is club and which is black, and the 12th character here once again it is queen, which is spade and which is black. If you ask me how many tens ఉంటుంది అంటే it is going to be once again 4. If I ask you how many red color tens ఉంటుంది, how many red color tens ఉంటే it is so simple. Heart is red and once again diamond. ఈ 2 సూట్స్ అనేది మీకు రెడ్లో ఉంటుంది, అండ్ పర్టికులర్ 10 అని నేను మెన్షన్ చేశానంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, టోటల్ ప్యాక్ 52లో మీరు ఏ సూట్ మీరు ఏ నెంబర్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా 4 ఉంటుంది. బట్ రైట్ అండర్స్టాండ్, కలర్ బేసిస్లో ఉన్నప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, this is how it works. Okay, club lo any kings untundante it is going to be only 1 king, just because ee particular entire suit club anedi oka particular suit left to right it is going to be only 1 king. Alright, and spade lo 1 king, and heart lo 1 king, and diamond lo 1 king. This is how it works. Now let's get into the questions one by one. Okay, first question, one card is drawn from a pack of 52 cards. So try to understand, it is just one card and it is easy for us to understand. I'm going to start with one card, and then in the next questions we'll go with the multiple cards. So initial ga one card to start chedam. One card is drawn from a pack of 52 cards, each of the 52 cards are being equally likely to be drawn. Find the probability of that. And here try to understand, one card is drawn from a pack of 52 cards and it is so simple. Oka 52 cards lo oka particular card ni manam teeskuntunnam, and each of the 52 cards being equally likely to be drawn ante it is so simple. దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ 52 కార్డ్స్లో కార్డ్ ఏదైనా రావచ్చు. సో దేనికి పార్షియాలిటీ అనేది లేదు, అంటే స్పేడ్ ఏసే రావాలి, హార్ట్ 10 రావాలని రూల్ ఏం లేదు. చూసారంటే ఈక్వల్ లైక్లీ, అంటే ప్రాబబిలిటీ అని చూసారంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. 52లో మీకు 10 హార్ట్ రావచ్చు, లేదంటే 9 డైమండ్ రావచ్చు, లేదు 2 స్పేడ్ రావచ్చు, లేదు 3 క్లబ్ రావచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఈక్వలీ distributed, and then find the probability that అని అడిగాడు. Let's see first question. మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్లో the card drawn is black అని చెప్పారు, correct. So the card drawn is black. So please make a note of this question. See 52 pack 52 సెట్లో a set of cards which is nothing but 52. ఈ 52లో మనం one particular card ని డ్రా చేస్తున్నాం, అవునా. Now so here from this particular cards we have to use the combinations a lot. How it works,
ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ నోట్ చేసుకుంటున్నాను. గైస్ ఈ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మై టోటల్ అవుట్కమ్ ఎవ్రీ టైమ్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇన్ దిస్ వే. సో ర్యాండమ్గా మీరు డినామినేటర్లో ఏం రావాలి, న్యూమరేటర్లో ఏం రావాలి, డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు డైస్ తీసుకున్నా, కాయిన్స్ తీసుకున్నా, కార్డ్స్ తీసుకున్నా, ఫస్ట్ నాకు టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత, టోటల్గా ఏం రావచ్చు, అండ్ దెన్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి అనేది మీరు రెండు పార్ట్స్గా మీరు స్ప్లిట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ యూ. నా టోటల్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఐ హ్యావ్ 52 cards. Correct? Now, out of this 52, I'm going to draw only one card. I'm going to draw ante which is nothing but choose or which is nothing but select. So, it is combination. So, నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఈ 52లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం డ్రా చేసిన విచ్ ఇస్ 52C1. డన్. నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసారంటే నాకేం కావాలి అని మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్. మీ స్క్రీన్ మీరు చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అన్నాను. ఓకే, black. So how many blacks we have? So ఇది చూడండి ఒకసారి, once again let's go back. All right, now how many blacks మనం చూసినట్లయితే we know that clearly there are 26 black cards. అవునా, club 13 and then spade 13. సో నేను డ్రా చేసే కార్డ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ కార్డ్. సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే 26 అనేది నా ఫేవరెట్. ఈ 26లో నాకు ఏది వచ్చినా హ్యాపీనే. సో 52 cards అనేది, సో 52 cards ఇస్ నథింగ్ బట్ మై టోటల్ అవుట్కమ్. కరెక్ట్? 52లో సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అంటే ఈ 26లో ఏ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ 26 ఏంటి అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే టోటల్ కార్డ్స్. ఇదేంటి అంటే టోటల్ కార్డ్స్. కరెక్ట్? ఇప్పుడు ద ప్రాబబిలిటీ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై n of s. So which is nothing but 26C1 by 52C1 and which is nothing but 1/2. That's it. Your probability is here as 1/2. Now let's see the second question. So the card drawn is queen. The card drawn as queen. Now ఈ particular set of cards లో once again నా total outcomes అనేది చేంజ్ అవ్వదు just because ఎన్ని నేను సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మేజర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే 1 card ఇస్ డ్రాన్ అని చెప్పేశాడు. 52 cardsలో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 52C1, నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. లెట్స్ సే 2 cards ఆర్ డ్రాన్ అని నేను మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఇట్ బికమ్స్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ బికమ్స్ 52C2. ఇన్ ద సెన్స్ 52 cardsలో నేను 2 cards డ్రా చేసుకుంటాను కాబట్టి. బట్ హియర్ ద సింప్లీ సెట్ 1 card ఇస్ డ్రాన్. సో టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది నేను చేంజ్ చేయను, నా రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నా క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు. నా ఎన్ ఆఫ్ ఈ నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అని చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ క్వీన్. ఓకే, క్వీన్ ఎన్ని క్వీన్స్ ఉంటుంది మీకు చెప్పానంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మనకు 4 suits ఉంటుందని నేను మీకు చెప్పాను అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ స్పేడ్, క్లబ్, హార్ట్, డైమండ్. సో ప్రతి దాంట్లోనూ వీ హ్యావ్ 1 queen. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఇస్ 4. సో ఈ 4లో ఒకటి 4 of 4C1. కరెక్ట్? ఈ 4లో నేను ఒక కార్డ్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ 4C1 of 4 and then probability which is P of E is equal to 4C1 of 4, however the way you want, 52C1. That's it, which means 1/13. Correct? Done? So now let's see the next question. See, the card drawn is black and a queen. Now try to understand, the card drawn is black and a queen. See, ఇది and in the sense మీరు రెండు కండిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. సో నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే నో చేంజెస్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 52C1 అండ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. సో నేను డ్రా చేసేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ అండ్ should be a queen. So black మీకు ఎన్ని ఉంటాయి అని చూసినట్లయితే black we have 26 cards. అవునా, black 26 cards ఉన్నాయి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి అండ్ క్వీన్ కార్డ్ అయి ఉండాలి. సో 26లో నాకు బ్లాక్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఎన్ని అంటే 2 queens ఉంటుంది. ఈ 2 queens ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఒకటి క్లబ్, ఇంకోటి ఏంటంటే స్పేడ్. అవునా? సో మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో ఈ 2 మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ రెండిట్లో ఒకటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్. సో బ్లాక్ క్వీన్ అంటే స్పేడ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు, లేదు మీకు ఎలా ఉంది మీ రిక్వైర్మెంట్
క్లబ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు, బట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి, క్వీన్ అయి ఉండాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1. ఈ రెండిట్లో ఒక కార్డ్ మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ P of E is equal to, మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1/52C1. That's it. It's just 2/52. That's it. Like you can cancel and get it like 1/26. That's it. Now let's see the next question. The card drawn is either black or a queen. Fantastic. So దానికి ముందు క్వశ్చన్ థర్డ్ మీరు చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ క్వీన్. స్పెసిఫిక్గా బ్లాక్ కార్డ్ అయి ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్ అయి ఉండాలి. అంటే మనకి రెండు కార్డ్స్ మాత్రమే ఉంది, స్పేడ్ క్వీన్, క్లబ్ క్వీన్. సో రిక్వైర్మెంట్ 2 అండ్ టోటల్ 52. సో ఈ 2లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నా అంటే 52లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నాం. మీ రిక్వైర్మెంట్ బై టోటల్ అవుట్కమ్ డన్, 2/52. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి ఈదర్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. అంటే బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే క్వీన్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇలా ఉంది, బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయి ఉండొచ్చు. సో నా రిక్వైర్మెంట్ బ్లాక్ అండ్ కాదు, నా ఇప్పుడు ఆర్ అ క్వీన్. ఆర్ ఇన్ ద సెన్స్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం చేంజ్ అయినట్లే. ఇట్స్ ఇస్ లైక్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. సో నేను చూస్ చేసి నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి ఒక కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు, ఐ మీన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ సో బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది మన దగ్గర? 26 ఉంటుంది. 13 స్పేడ్ అండ్ 13 క్లబ్. కరెక్ట్. ఆర్ ఇన్ probability always represents addition. Now a queen. సో క్వీన్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్గా మీరు చూసినట్లయితే 4 ఉంటుంది. క్లబ్లో ఒకటి, స్పేడ్లో ఒకటి, డైమండ్లో ఒకటి, హార్టీన్లో ఒకటి. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఆల్రెడీ ఈ 26లో మనకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ 26 కార్డ్స్ వదిలేసి రెడ్లో ఉన్న క్వీన్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే మీకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు సెపరేట్గా మళ్ళీ 4 క్వీన్స్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే దిస్ పర్టికులర్ 26 ఇన్క్లూడ్స్ 2 క్వీన్స్. అంటే ఒక స్పేడ్ క్వీన్, ఒక క్లబ్ క్వీన్ అనేది ఆల్రెడీ 26లో మింగిల్ అయి ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ హార్టీన్లో రెడ్ కలర్లో ఉన్న క్వీన్, ఐ మీన్ రెడ్ కలర్లో ఏంటంటే హార్టీన్ ఒక క్వీన్ అండ్ దెన్ డైమండ్ ఒక క్వీన్, ఆ రెండు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 28. సో ఇట్ మీన్స్ 26 black cards and 2 red queens. Remember this, 26 black cards and 2 red queens, which means 28. So black అయ్యుండొచ్చు లేదా queen అయ్యుండొచ్చు. Now so probability is equal to, it is going to be so simple, it's like 28C1/52C1. అంటే నా టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్టయితే 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. టోటల్ అవుట్కమ్ అది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 28లో ఒకటి మాత్రమే నాకు రావాలి. దానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అంటే 28/52. సో సింపుల్. Now let's see the next question. The card drawn is either king or queen. So excuse me, either king. So once again, either king or a queen అన్నాడు. either, so king అవ్వచ్చు or a queen. Now so simple. ఈ 4 సూట్స్లో మనకి ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటుందంటే ప్రతి సూట్కి ఒక కింగ్ ఉంటుంది. అంటే డైమండ్కి ఒక కింగ్, క్లబ్కి ఒక కింగ్, స్పేడ్కి ఒక కింగ్, హార్ట్కి ఒక కింగ్. ఇన్ ద సెన్స్ టోటల్ సూట్లో 4 సూట్స్లో కలిపితే 4 కింగ్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆర్ కింగ్ రావచ్చు లేదంటే క్వీన్ రావచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్లస్ దాన్ నా ఎన్ని కింగ్స్, ప్రతిదానికి కింగ్స్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్స్ కూడా చూసుకున్నారంటే 4 ఉంటుంది. 4 8. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ 8లో నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటే చాలు. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. కానీ ఓవరాల్గా నేను 52లో ఒక కార్డ్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 8లో ఒకటి. సో P of E is equal to, that's it, we can cancel and get the answer. So it's all about the procedure here. Now if you observe the next question, the card either is a heart or a queen or a king. I repeat, the card drawn is either a heart or a queen or a king. Now so నేను సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఒక కార్డ్ మాత్రమే. కానీ ఆ ఒక కార్డ్ ఎందులో నుండి రావాలి అంటే సో హార్ట్ నుండి. ఓకే, హార్ట్ అనేది ఒక సూట్. ఆ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఆర్ ఇంకేం అడుగుతున్నారు, క్వీన్ లేదంటే క్వీన్ ఉండొచ్చు. సో ఆర్ అంటే ప్లస్. సో క్వీన్ అంటే ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో సి హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది, హిడెన్ క్వీన్. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్, హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. ఓకే, హార్ట్ కాకుండా ఇంకా మిగతా 3 సూట్స్ ఏముంటుందో మీకు, క్లబ్, స్పేడ్, డైమండ్. అంటే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 3 more క్వీన్స్. ఇది క్వీన్స్. ఓకే, ఆర్ ఇంకేమంటున్నాడు, కింగ్. సో 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం చూస్ చేసుకుంటున్నా. నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి అంటే హార్ట్, లేదా నా కార్డ్ ఎలా ఉండాలంటే హార్ట్లో నుంచి ఉండాలి, అంటే హార్ట్ సూట్లో నుంచి ఉండాలి,
లేదంటే క్వీన్స్ నుంచి అన్నా ఉండాలి, లేదంటే కింగ్ అన్నా అవ్వాలి. సో అప్పుడేంటి, సో ఈ 13లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. సో ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ 4 queens, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ హార్ట్లో 13 cards, 13లో ఒక క్వీన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కింగ్ వన్స్ అగైన్ హార్ట్ అనే సూట్లో మనకు వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ కింగ్. వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ a king that is from club, the king that is from diamond, a king that is from spade. So king kuda 3 kings untundi separate ga. So which means 16 and it's going to be 19. Alright, so 13 heart cards and 3 queens, 3 kings. Remember 4 queens, 4 kings kadu. This heart already has 1 king and 1 queen. So na requirement entante ee 19 cards. Ee 19 cards lo ఏ card వచ్చినా I'm going to be happy. So 19 లో నేను ఒక card మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో నా టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది అంటే it is going to be 19C1 by 52C1. Okay, 19C1 by 52C1. Alright, so if you observe, this is how when we choose one particular card, it is going to be easy for us to answer the questions. And if you ask me, is this the same question you get in the examinations? It depends. Oka card kadu, it might be 2 cards or 3 cards, which we will discuss in the tomorrow's class. And so far, when it comes to today's class, please go and practice the questions based on the concepts what we have learned today. And రేపటి class lo meer chusinattlaithe we will discuss how if 2 cards are drawn, 3 cards are drawn, 4 cards are drawn, E levels ani manam chudochu, difficulty levels, and then marble questions, and then the miscellaneous questions. If you have any doubts in today's class, please post it in the comment section. Thank you so much. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to start with some graphical programs in C programming language, which are the graphical function programs. Now the last session I discussed with graphics introduction I give. Actually every C program first it is started with a command user interface. Previously whatever all C programs, if I compile the program, if I run the program, execution time you are getting only command user interface. What is mean by command user interface? You can enter the alphabets, numbers and symbols. And your run screen editor also, background screen is black color, the text color is white color. Command user interface means it's a black and white editor. The background color is black and the text color is white. And command user interface, you can enter only alphabets, numbers and symbols. Suppose you want to convert command user interface into graphical user interface. Your C program editor you want to convert command user interface into graphical user interface with the help of graphics programs. What is the reason of graphics? Your C program editor converted command user to graphics editor. Whenever you create the graphics editor, graphical user interface, if I execute the C program, you are getting some auto shapes, drawings. If I want to get the ellipse, if I want to get the circle or rectangle or line, arc, polygon, different type of auto shapes can be created with the help of graphics. Now the graphics functions already predefined by C language author with the help of which header file graphics.h. C language author created some library, graphical functions execution purpose, one library created. The library called as graphics.h. Hash include graphics.h. Inside of graphics.h you have many built-in functions.
every graphics program which is the first function to be run, init graph. If I want to work with any graphics, first function to be run, init graph. What is meant by init graph? Initialize the graph, graphic mode to be converted. By default your editor is command user mode, but you want to convert to the graphics mode. Graphics mode means you want to draw the shapes based on the pixels. That means x axis, y axis, top side, left side, right side, bottom side. Around the shape you want to apply some pixels. That is possible with the help of graphical user interface. The first function is init graph. What is the syntax of init graph? Address of the graphics driver, address of the graphics mode, and path of BGI file. How to convert your character user mode to graphics mode? Display adapters are required. Your screen to be converted to the display adapters. Which are the display adapters are there? EGA, embedded graphical adapter, VGA, visualize graphical adapter, CGI, color graphical adapter. Like that you have many adapters. Whenever you install the C software, in that C programming software, along with installation, which folder is automatically getting? BGI folder getting. By default C drive, TC, bin location. Daily executed C programs under TC location, bin location. But the graphics required driver available on which location? TC folder, bin folder, instead of bin folder, BGI folder. In that BGI folder, which file is available? EGA VGA.BGI. EGA VGA.BGI. Whenever that file is available, then only you can run the graphics. The first function syntax, address of graphics driver, address of the graphics mode, path, wherever BGA. What is one more function you have? Detect graph. What is meant by detect graph? That is also address of the graphics driver, address of the graphics mode. But that BGI file available on the same path. Wherever you compile the program, same location BGI file available. What is one more function you have? One more function you have, close graph. init graph indicates initialize the graph, graphics to be converted. Close graph means whatever graph already created, you want to close the graph. Again, the graphics mode convert to the which mode? Command user interface mode. init graph indicates CUI to GUI. Close graph indicates the graph will be closed. Graphical editor convert to the command user editor. You have some built-in functions are there. You see the syntaxes of that built-in function already I discussed. You see the syntaxes init graph, detect graph, close graph, set color function. What is meant by set color function? If I want to apply the color of the screen. If you want to apply the color of the screen, set color function. How many colors can be run? 16 colors. 0 to 15, 16 colors, totally 16 colors. And the color can be mentioned as integer data type. You can mention as integer code. Set a color of 4. 4 indicates red color. If I indicate 0, black color. If I indicate 1, white color. Like that color code. If you don't know the color code, instead of that color code, color name also enter. Instead of that color code, color name also enter, but the color name should be uppercase letters. Your applied color name should be uppercase. What is one more function you have? Set BK color, background screen color. By default, the background screen color is black. But if I want to apply the color of the background, you can go for this set BK color 15, yellow color code.
One more function you have put pixel function, put pixel. What is meant by put pixel function? If I run the C program graphics mode, x coordinate to y coordinate, you want to apply the color. Some x coordinate to y coordinate to apply the color. Put pixel, x coordinate, comma y coordinate, color. What is one more function you have? Line function. What is meant by line function? To display the line between the given coordinates. To display the line between the coordinates x1, y1, x2, y2. When I mention the line 4 coordinates, you see that for the graphics mode, actually you have that pixel points are there. You have the pixel points. In that location you have some pixel points. Suppose this is vertically indicates, and one more I have, this is horizontally indicates, and here you can mention with some pixel areas, like suppose I created 100, the next one is 200, and next one is 300, next one is 400, like this. You have some pixels, pixel points to be entered. 100, next one is 200, next one is 300, next one is 400, like this, pixel points. Suppose this is actually pixel area. In that pixel area, if I want to draw the line, suppose here I want to draw the line, this is my line I want to draw. Whenever I want to draw the line in this graphical area, what to be mentioned now? X coordinate. Now this is called as left side. Left side indicates pixel value, x coordinate, and the top side indicate pixel value, y1 coordinates, and right side pixel value, and that is for x2 coordinate, bottom side pixel value, that is y2 coordinates. What does that mean? That here this is x1, now this is y1, now this is x2, this is y2. x1 for left side, y1 for top, and x2 for right, y2 for bottom. Around that you want to draw some line with the help of line function. Similarly, you have one more function, line 2. What is meant by line 2 function? Which function already display the line? You want to extend the coordinates, which is already line is there, you want to extend the coordinates. That is possible line 2 function. The current coordinates will be extended. What is the meaning of line 2 function? I have already one line draw, one line will be draw here, x1, y1, x2, y2, but I want to extend this coordinate, this line to be extend, x2 and y2 to be extend. What is one more function I have? One more function is there. It is called as circle. For the circle function display given center coordinates and radius. You want to mention the coordinates, x coordinate, y coordinate, and the radius. 3 arguments. This is 3 arguments. Ellipse function you have. It is also draw the elliptical shape, x, y, starting angle to be mentioned, ending angle to be mentioned, x radius should be mentioned, y radius should be mentioned. Totally how many arguments? 6 arguments. This is 6 arguments. One more you have arc function is there, arc function. Arc means half circle. X coordinate, y coordinate, starting angle, ending angle, only one radius. Only one radius, 5 arguments. One more function I have, rectangle function, rectangle. Now the square rectangle, rectangle function x1, y1, x2, y2, 4 coordinates. Rectangle, it's a square rectangle, 4 coordinates. One more function I have, set text style. What is meant by set text style? When I run the C program, your output text font to be changed. Your output text font can be changed, and your output text direction can be changed, and your output text size also change. 3 arguments.
Text style 3 arguments, font, direction and size. Horizontal underscore direction, vertical underscore direction, font, size. 3 for some fonts, Arial, Times New Roman, Comic Sans, 0 for direction, 5 for size. Out text XY. What is meant by out text XY? I want to display the given text in the given coordinates. I want to display the given text within the given coordinates. It's out text Y. Out text Y x comma y coordinates text. Now these are the major functions available under graphics.h. Now I want to see one example program. Actually, how to get the help information? If I want to get the help information about graphics, under Turbo C editor, it's a IDE editor, blue color editor. In that editor only, you can work with Control F1. Control F1 indicates help about your commands, help about your functions, help about your keywords. I want to get the help about graphics, graphics.h. In that graphics.h header file, some list of functions like arc function, circle function, close graph, ellipse, get bk color, background color, bar, clear device, like that many functions. You can page down many functions. Suppose I want to see the circle syntax. Under graphics.h header file library, I have many functions. But I want to see the circle function syntax. You click off that circle. You want to draw the circle, arc draws a circle, circle draws a circle. You can mention the here far pointer is there. That is not required actually. Arc, circle and a pie slice will be there. Pie slice will be there. If I want to create with circular, which are the arguments? X, Y coordinates and radius, x, y coordinates and radius. You see that this is left side degree value, this is top side degree value, this is right side degree value, this is bottom side. You want to affect these, you can go for this. This is circle function syntax. You can go for circle example. You see the circle example program also giving built-in code. Int G driver, graphics driver equal to detect. What is meant by detect? It's a macro, detection of driver, your graphics driver. Graphics mode, error code. If any error is there, error code will be displayed. Automatically path will be setting and you want to see the graphics, circle or anything. If any programmer to get the help, Control F1, in that Control F1 graphics.h, Control F1 graphics.h, within the graphics.h, you can see the list of functions, which function syntax you require, you select off that function, you press enter, you can see the description and syntax, how to draw the graphics. Now I want to take with one example. I want to explain one example program. Graphics only, I want to take one example program. You see that one example program? Very simple example. How to create the graphics, one simple example. Now I want to draw the line. My request is, what is my program? Example program on the line, to draw the line. Hash include stdio.h, hash include conio.h, which header file to be work for graphics, graphics.h. If any function I want to run the graphics, graphics.h header file to be open. In that header file, you see that stdlib.h, that is optional, maybe or may not be as your request. Int main function, here I used int main. Under main function, int g driver, it's a variable, integer variable. The g driver equal to detect, it is a predefined macro, automatically detected your graphics driver. Now this is variable detection of graphics driver, G mode. What is the syntax of INIT graph? Already I discussed. INIT graph, address of the graphics driver, ampersand.
address of the graphics driver, ampersand graphics mode, address of the graphics mode, path. But here I am not mentioned any path. By default, this BGA file path, wherever it is there, C:/TC/ by default BGI location, that file is there, EGA_VGI.BGA. But instead of that BGI file you can paste under bin location also you can place. Wherever your program is saved, in that location only that file is available. In that location, bin location to copy, EGA_VGI.BGI file should be copied in that location. First I want to use with INIT graph. What is the usage of that? Your command user interface convert to the graphics mode. Once the graphic is initialized, line, I want to draw the line function, line to be drawn, 0, it's x1, I mean left side x pixel, and the top also x pixel, x1, y1, this is y1, and this is x2, I mean right side pixel. Now this is 400, y2, bottom pixel, 4 coordinates. Get ch to get the output screen. I want to close the graph. Whenever my graph is completely displayed on the monitor, again I want to close the graph. Come back to the command user, return 0 because int main, return 0, successfully returned. Now I want to save this program, then I want to run the program. You see the program, now I want to run this. Under turbo C editor only I want to run gra1.c, graphics.c, where it is there, you verify that. Under turbo C3 location, under bin location, my graphics program I want to use here, which is the name I have, that the same name I want to save. Here I used with see that what is the name I giving, some name I want to change here, file save as. Where I want to save this? Under C drive, under C drive I want to save. Under C drive, now turbo C++ folder, disk folder I have, turbo C3 bin location. I want to save this. What is my program name? graph1.c. Now I want to use with graph1.c. graph1.c. I want to compile this. Under turbo IDE editor I want to run this graph1.c. This is my program. Now when I run this program, you are getting the screen converted to the graphics mode, you are getting the one line is coming. You see the line, when I run this program you are getting line. Now for the x coordinate, left side 0 I giving, and the top also 0 I giving, right side coordinate 300 I giving, and bottom coordinate also I giving something 200 or something. Based on that it will be draw the line. Now that means what? If I run the program, your command user editor convert to the graphics mode, again that is closer to the command user. In this program which functions I used? INIT graph, initialize graph, line function also there, and a close graph also there. 3 function available on which header file? graphics.h. In that header I used. Now I want to discuss with one more program how to draw another graphical shape. Just now I discussed how to draw the lines. Now I want to discuss with one more graphics program. Now you see which is my another graphics program. I want to draw another shape. Now you see which I want to graph I want to create. Now check it this. I want to print the rectangle shape. Now I want to print the rectangle shape to be print. What is my program? To print the rectangle under graphics. Hash include stdio.h, hash include conio.h. Every graphics which is the library to open, graphics.h. Under graphics.h you have many function, INIT graph, close graph, rectangle, line. stdlib.h, standard library, int main. Now int g driver, graphics driver, equal to detect,
Now this detect indicates macro, it is automatically detecting your machine graphics driver. Which driver is installed in your Turbo C, the driver will be detected. Automatically detected graphics mode. Now I want to give with the INIT graph, initialize graph, address of the graphics driver, address of the graphics mode. Address of the graphics driver is detection of graphics mode, graphics driver. Address of the graphics mode, path of your BGA. Wherever program is saved, same location BGA. Now see, I want to give with the left, right, top, bottom. These are my pixels. What is my pixel I want to use? Left, get max x divided by 2 minus 50. And get maximum size, x coordinate maximum size divided by 2 minus 50, half. Again get max y coordinate divided by 2, I mean half pixel screen minus 50. Right also same, get max of x, right side, plus 50 it is adding. Here bottom get max of y coordinate plus 50. How to draw the rectangle here? Rectangle function, left, top, right, bottom. These are actually left, first left, then top. You see the previous diagram. Every graph drawing the same way. This is left, here left. Now this is top, and this is right, this is bottom. Left, top, right, and bottom. 4 coordinates will be required. Left, right, top, bottom. Here I given the rectangle 200 is left pixels, and top is 50 pixel, right is 160 pixel, bottom is 230. Any coordinate points, any coordinates. Get ch to end of the program and close graph. What is meant by close graph? It is convert to the command user interface. Finally, in this program, just I used which function? INIT graph, initialization graph. It is commonly. What is one more function I used? Rectangle function. This is for 4 coordinates. Left pixels, top pixels, right side pixels and bottom pixels. Finally close the graph. Now see, I want to save this program. Save as. Under which location? C drive, Turbo C disk, Turbo C3 under bin location. What is my program name I want to change? Graph2.c or graphic2.c. My program name is graphic2.c. When I compile and run this program under IDE, graphic2.c, I want to print the rectangle graphic2.c. See that when I compile it, when I run it, it's a rectangle shape is coming. If I run the program, rectangle shape is getting, this is rectangle. Now this rectangle left side, first left side pixel is 100 I giving, and a top pixel I giving, a right side pixel I giving, and bottom 4 pixels. Left side pixel 200 I giving, top side 50 pixel, right side 160 and bottom side 230. You can change the coordinates and you can verify also. Suppose if I go for here, here I used 300 I used, here 300 I used, here 200 I used. You can change the coordinates also. Here 260 I used, and here 330 I used. If I save and I compile and I run this, based on your pixels only it is coming the drawings. That is called as, which function I used here? Rectangle. In this program, how to work the rectangle for the graphics, that I discussed. Now I want to create with one more example program. For the graphics only one more example program I have. Previously I discussed a line and one more is rectangle. Now I want to work with a 3D bar. In this program I want to explain the 3D bar, 3-dimensional bar. How to work with the 3-dimensional bar. Hash include graphics.h. Here also graphics header file. stdio.h
conio.h, stdlib.h, standard library. After that, int g driver, graphics driver equal to detect. Every graphics program detect is a macro. Automatically system detect the graphics driver location, G mode graphics mode. Here I declared with the mid x value, mid y value and I. What is one more function? init graph, address of graphics driver, it is common syntax, address of the graphics mode and empty path. I mean this is wherever your program saved and compiled same location you are working with this graphics, same location, BGI file available, this location BGI file. Mid x value, get max of x value divided by 2, I mean total x coordinate value divided by 2, half. Mid y, get max of y divided by 2. Now I want to use with for I for index, I equal to empty underscore fill. What is mean by empty underscore fill? It's one of the macro, it's a predefined fill empty. I less than user underscore fill, based on our user fill, I plus plus. How to fill off that? You have one function is there, set a fill style. I want to fill the color, fill the style. How to fill the style? Which style? I initially empty fill, after that I value increments. How it is increment? 0, 1 like this. Get a max color will be displayed. Now here I want to go for bar 3D, 3 dimension bar syntax. Mid x minus 50, actually whatever mid x is there minus 50, mid y minus 50 and half value, mid x plus 50, mid y plus 50, 10 comma 1, it's a starting x radius, y radius. This is for starting angle, ending angle, again for that radius. Now this is for x radius, y radius, totally 6 arguments, 3D bar. Finally get ch function, close the graph, my graph should be closed, return 0, it's successfully return the value. You check that, save. Which location I want to save this graphic program? Under C drive, Turbo C++ editor, disk folder I have, Turbo C3 bin location I want to save. What is my program name? Graphic3.c, graphic3.c. I want to draw the bar I want to draw here, it's a bar shape, 3D bar, 3 dimension bar with filling, graphic3.c. 3D bar I want to place here, 3D bar. Now here I is a small letter, 3D bar I want to place. When I compile and when I run this, you have 3D bar. You see that it's a 3-dimensional bar. X, Y and Z axis you have, it's a 3-dimensional bar. This set max x, set max y and radius, x radius, y radius. Based on that you can get the, you see that if I press enter button, fill the color. If I fill a style, styles will be changes, different fill styles will be changes. Based on our entered point, the different type of styles will be changes. That is called as here empty underscore fill is started, after that user underscore fill, both are the macros. If I want to verify this, what is the syntax of that? Go to the, here when I want to use of that, you want to see the different patterns. If I want to open with the control F1, you see that which I want to verify, empty fill, it's a keyword. Go to the index, here you go for empty underscore fill, you have empty underscore fill. Now I want to go here, F1 button, graphics.h, first I want to go for control F1, graphics.h. Now here graphics.h only you want to enter, graphics.h, you see that 1 minute, graphics.h. Within the graphics.h only you have different styles,
fill patterns, get fill pattern is there, fill ellipse will be there. Here different type of fill patterns. You want to adjust of the different type of fills, you can use. Empty underscore fill is there. You see that get fill patterns. If I enter these, you have get fill patterns are there. User defined patterns, our entered patterns, many patterns. Set fill patterns, different type of patterns you have. Based on our request, you want to get off that patterns. Max color also you can apply. Get max color. Color also you can fill. Now you see, now I want to go for one more graphics program. You see that one more graphics program I want to discuss. I discussed already rectangle, line and 3D bar. Now I want to make one more graphic program I want to discuss. I want to print the arc shape. Arc shape I want to print. It's a half circle. Generally what is meant by arc shape, you want to make it as half circle. Like this is arc shape you want to print, either top or bottom you want to print that arc shape to be print. How to print off that value here, arc shape to be print, how it is working of that arc, graphics.h, stdio.h, conio.h, std library.h. Now here there is no void main, int main return type. G driver is a variable, detect. Detect is a macro, automatically detect your graphics driver. Mid x point, mid y, it's a integer. Starting angle value 45 directly giving, ending angle value 135 directly giving, radius value 100. Actually arc means 5 arguments required. Starting angle, ending angle, radius. INIT graph, address of graphics driver, address of the graphics mod, and it's a BGI file path. Your program is saved which location? Same location BGI file available, EGA VGI.BGI. Mid x equal to get maximum x divided by 2. Similarly, mid y equal to get maximum y divided by 2. I want to set the color function to be used. What is the reason of color function? To apply the color, screen color to be applied, get max color, which is the maximum color that I want to run. Arc, mid x, mid x, mid y. Mid x is get max x divided by 2 mid y. Starting angle 45, ending angle 135, 100 I have. After that radius, totally 5 arguments. Mid x value, mid y value, x coordinate, y coordinate, starting angle, ending angle, radius. Finally, get ch to end of the graph. To end of the monitor now, close graph. Close graph means your graph will be released. It is convert to the command user interface. Return 0, successfully return. If I want to save this program, if I run this program now, check it. If I run this program, arc shape will be getting. Where I want to save? C drive, turbo C++ editor, disk turbo C3. Under bin location, I want to save the program. Graphic, here I want to use graphic4.c. I want to save the program graphic4.c. If I run this program now, arc shape will be getting. You want to get the arc. Arc is nothing but half circle, 5 coordinates required. Every arc of 5 coordinates. That is also arc is a predefined function. You see that when I compile, when I run this, you are getting arc shape. This is arc shape you are getting. Based on your points only, graphical points only, you are getting the arc. Now see, if suppose you see the function here, arc, mid x, mid y, starting angle, ending angle and radius. 5 coordinates are there. Here actually 5 coordinates. Instead of these, directly I can use direct values. Actually here I giving the variables. With variables only I define. Without variable also I can define that. Directly I can define the value. How to work off that directly? Arc. Here I used with the arc mid x value. Here I used a mid x value 200, mid y value 250 and starting angle value
60, ending angle value 150, and radius value 100. 5 coordinates. Directly you can mention the 5 coordinates: x coordinate, y coordinate, starting angle, ending angle, and radius. If I compile it, here G driver, here I want to work off this I want to run, here INIT graph should be run. INIT graph is not as a comment line, that should be run, because I want to work with INIT graph. The remaining things I can make comment, directly I can enter the values. INIT graph should be there, initialize the graph. Now I want to end off this. You see that when I work off this now, when I compile and run this, you are getting arc. Previous arc is different coordinate position, this arc is different coordinate position. Based on our pixel points only, you can define the arc will be defined. Arc function 5 coordinates require, 5 coordinates. Now see that which are the different type of the auto shapes I created here. Arc I created, and previous program I discussed 3D bar, 3-dimensional bar. Now for the 3D bar, how many arguments require? 6 arguments. Bar 3D, 6 arguments. One is for x1 coordinate, y1 coordinate, starting angle, ending value, ending angle, starting x radius, y radius. Now this is for x point, x coordinate, this is y coordinate, this is starting angle value, this is ending angle value. Now this is for x coordinate point, this is x radius, this is y radius. 6 arguments required. If I go for another function, I have check it. I want to print the rectangle. Rectangle means which is the rectangle function you have. Now for the rectangle function, 4 arguments I have. Which are the 4 arguments I have? Left side, left x coordinate value x1, this is y1, and this is right side x2, this is y2. It's a rectangle shape coordinates. What is one more I discussed? Line. If I want to draw the line x1, y1, this is left, this is top, this is right, this is bottom, 4 coordinate for draw the line. If I want to go for a normal graph, generally graph means you can go for INIT graph function should be there, address of driver, address of mode, and every graph after execution of graph, close the graph. That means release the graph and it is converted to command user interface. Finally, what is my conclusion? Here I used different type of graphical programs. See that in this graphics header file, different type of graphical function how to use, that I discussed. But every graphical programs which is the header file to be used, graphics.h, author defined library. You have many different type of functions are there, but every graphics program to run, compulsory graphics driver should be installed. Automatically under TC BGI folder you have the driver, graphical adapter you have, EGA VGA.BGI adapter is there. Then only your screen will be converted to the which mode? Graphics mode. Every graphics program compulsory 3 function you have: INIT graph, initialization of graph, and one more is close graph, one more is detect, it's a macro detection of graph. I discussed many list of graphical function, arc and line, how to draw the bar, how to draw the 3D bar, how to draw the rectangle shape, how to draw the circle, how to draw the one more is you have that curve also there, arc also there. Okay, and the next session I can continue some more graphical programs. Today I want to stop that. In the next session I can continue some more graphical function. Thank you for this video.
students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with in C programming language which are the different naming notations you have. Which are the naming notations are there in C programming language. What is meant by naming notations? Which are the different type of definitions you have in the C programming language. While working of C programming language, which is the first naming notation you have? Variable. What is meant by variable? Every programming, if I want to store the value, variable to be created. Every variable is user defined. The variable is called as which can store the value in the memory. Which can store the value in the memory, which is user defined, which can variate the value. That is called as variable. What is one more type of naming notation you have? Array will be there. In C programming language you have the array. What is meant by array? Array called as one variable can store many type of elements. One variable can store many elements, but all elements should be similar type of elements. Array is nothing but collection of homogeneous elements or similar type of elements. What is the importance of array? One variable can keep many values. Instead of one variable, instead of many variables, you can create array and you keep the values. And one more advantage of array, all elements are stored continuous memory allocations. All elements are stored into continuous memory addresses. What is one more type of naming notation you have? That is called as function you have. Function. What is meant by function? Function called as it's a named block. Function is a named block. A self-contained block. Using one name, set of code can be compiled. Function called as named block. Using one name, set of code can be compiled. A function is a predefined process. Set of statements can be compiled with a single name, the name called as function. Every function you have three steps are there. Like already I discussed the user defined function. Function declaration, function calling, function definition. Function declaration before main function to announce the function. Declare the function before main. If I want to call the function inside main to call the function. Once you are called the function now, to make a body of the function. What actually function does? That should be explained on function definition. Function definition after the main. Declaration part is before main, calling part is inside main, definition is after the main. What is one more type of naming notation you have? Structure is there. Structure also one more type of naming notation. What is meant by structure? Structure called as a collection of different type of elements. Array is nothing but collection of similar type of elements. Structure is nothing but collection of different type of elements. Structure also called as collection of heterogeneous elements. Heterogeneous called as different type. Homogeneous called as same type. What is one more type of naming notation you have? One more type of naming notation, union will be there. Union also called as collection of different type of elements. Union also indicates collection of different type of elements but with a single address. Structure collection of elements stored at a different address. Union collection of elements stored at a single address. Only one address you can store. Structure is a user defined data type. Union also user defined data type. What is one more type of naming notation you have? Pointer will be there. Pointer, it is also called as naming notation.
What is meant by pointer? Pointer called as to find address of the variable or address of the value. In your compiler memory, which can store the value address can be found out with the help of pointers. Using pointers only you can point out the address, value address or variable address. These are the most important naming notations in the C programming language. If you want to understand of the C programming data structures, if you want to learn the C programming data structures, before learning of data structure, the complete C language naming notations is very important. When you perfect of these naming notations, then only you can understand C language applications. Using C programming, which are the applications can be developed, those are developed based on the data structures. Now, in the market, C programming projects related to the data structures. If you want to develop any C language projects, must and should you have to learn about data structures. The data structures are related these naming notations. Whenever you perfect of these naming notations, then you can understand data structure very easily, you can understand, and you can develop the apps with the help of C program. Now, I want to discuss about briefly about these naming notations in the C programming language, which is already you learn, that I want to review of these notations. Now, see that the first one is called as variable. Variable is nothing but which can store the value and which you can maintain the value. What is the definition of variable? It is a user defined word. Variable called as it's a user defined word. Keyword is nothing but author defined. Variable is nothing but user defined, which can store the value, in memory. If I want to store the value in the memory, that is called as variable. It is a user defined word which can store the value in memory. That name is called as variable. Where you can store the value, that memory hole is called as variable. Every variable, when I define the variable, every variable to make some rules. If I want to make a variable, some rules to be followed. Variable naming rules. Variable name to make some rules. What are the rules you have for the variable name? Every variable name, what is the rule number 1? Every variable name minimum first letter starts with the alphabet. The variable name first letter starts with the alphabet or underscore. Either alphabet can start or underscore can start. Like you see some example, how to define the variable data type, integer, character, float, string. Variable name is x. Suppose my name is x. In this statement, x is a variable, int is a data type. X is our defined name, variable, int is a data type. Every variable name first letter starts with the alphabet or underscore. What is my variable name? I used x, SNO. In this name, first letter is alphabet. That rule to be followed. First letter cannot start the digits. First letter cannot start the special symbols. First letter must and should start the alphabet. Either underscore also allowed. What is the one more rule? Every variable name minimum, one character length, every variable name maximum 127 characters length. Minimum 1 character should be there, maximum 127 characters. Suppose example, int I want to create marks. Now this variable name length 5 letters. This length of variable name 5 letters. Single letter also allowed. Minimum 1 letter, maximum 127. What is one more rule of you have? Every variable name in between
Special symbols not allowed. Special symbols not allowed. What is mean by special symbol? Hash, hash, @ space, space, dot, like that you have many special symbols, except underscore symbol. Underscore symbol is allowed, hyphen symbol also allowed. Underscore symbol is allowed, hyphen symbol also allowed. You see, suppose one example I used, int s underscore no, it is valid. Suppose if I used int s dot no, it is invalid because of its special symbol. Dot is a special symbol. Special symbol which are allowed, underscore is allowed, hyphen also allowed, dot, space, hash, @ those are not allowed. That is a rule of one more variable rule. What is one more rule you have? Every variable name must be unique name, must be unique name in declaration. While declaration of variable, the name should be unique name. You see some example, int x comma y. Now this is valid. X is a variable, y is a variable, both are integers types, both are different names. If I define int x comma x, it is invalid. It is shown the error because of both are same names. Every variable name must be unique name. There is no duplicate variables. Same variable again and again you can't declare in the declaration type. What is one more rule? Every variable name must be user defined word. Every variable name must be user defined word. Keywords as a variable name not allowed. Keywords as variable name not allowed. That is also error. Keyword as a variable. You see some example, int what is my variable name? Variable name is if. If is a keyword. Under C programming dictionary, if is a keyword. Keyword is nothing but author defined word. Author defined word cannot make as a variable. Author defined word, that should be our defined any name. If I use f, it is valid. If I use I, that is valid. If I use if is a keyword, it is invalid. These are the rules to be followed for variable making rules. What is the definition of variable? Variable called as which can store the value in the memory. You can store the value in the compiler memory. Wherever store the value, the name called as variables. Variable names are user defined words. Every variable name to make a rule, what are the rules to be followed? Every variable name first letter starts with alphabet or underscore. Every variable name minimum 1 character length should be followed. Maximum 127 characters should be followed. Every variable name in between special symbols not allowed. Hash, @ underscore is allowed, hyphen is allowed. Every variable name must unique name in the declaration type. There is no duplicates. Every variable name must be user defined word. Keywords as a variable names not allowed. Keyword as a variables. This is a one naming discussion in the C programming language. That means what? Just now I discussed with variable discussion. Variable I completed. Mostly every C programming I used the variables. If I want to store any value, compulsory variable to be declared. If I want to store the student marks, integer variable. If I want to store the student names, character array, string to be stored. If you want to store the attendance, attendance is a variable, float type. If I want to store the double, long floats. Every C programming variable compulsory to use, which can store the value. What is the reason of variables? In compiler memory where you store the value, the name is called as variables. But variables are user defined or author defined? User defined. Variables are strictly user defined, that is not author defined.
Which words are author defined? Those are called as keywords. Those are not variables. Variables are user defined, keywords are author defined. Every variable, how many values can store? Single value. Once you declare the variable, you can store only single value. If I want to store the variable multiple values, one naming declaration, multiple values to be allowed. What is one more type of process you have? Array. Array is a naming notation. What is meant by array? One variable can store many values. If I created integer array, all elements are integers. If I created character array, all elements are characters. It's a string. If I store the float array, all elements are decimals. What makes a difference of variable and array? Variable can store single value. Array can be stored multiple values. What are the types of array you have? Single dimensional array, two dimensional array. Single dimensional array called as one row or one column. Two dimensional array called as multiple rows, multiple columns. Two dimensional array also called as array of arrays. What is the drawback of array here? Once I define the size, you can't increase the size of array, you can't decrease the size of array. Array advantage, one variable can store many elements. But what is the drawback of array? Once I define the array size, you can't increase the size, you can't decrease the size. Array is a static memory data type. What is meant by static memory data type? Once I fix the size, design type, you can't allocate the memory at execution time, you can't allocate. That is the reason array is a static memory data type. The drawback of array, fixed size. One more drawback of array, one variable can store same type of elements. It cannot be stored different type of elements, same type of elements. Array, how to recognize? Square bracket. Which variable you have square bracket? The variable treated as arrays. If you have one square bracket, single dimensional array. If you have two square brackets, two dimensional array or multi-dimensional array. Single square bracket indicates single dimensional array. Two square brackets indicates two or multi-dimensional array. You see that now already I discussed and what is the definition for arrays. Just array definition and syntax. You see that what is next one more type of naming notation you have, array. Array is a collection of similar type of elements or homogeneous elements. Similar type of elements or homogeneous elements store multiple values. Store multiple values. Every array index value starts from 0 to size minus 1. If you want to read the array elements, how to read that array elements? First element started with 0 index, last element end with the size minus 1. Array is a fixed type of memory. Array is a fixed type of memory process. It's a fixed type. User cannot increase or decrease the size. And how to make, what are the array process? Array process is similar to matrices. Similar to matrices, you have to make of that arrays. Single dimensional matrix, two dimensional matrix. You see the syntax of array, data type, array name, square bracket. It indicates a single dimensional array, one square bracket, and you can enter the elements also. You can enter the elements. Within that you can mention the size. This is for size. What is one more type of array? Data type, array name, that is also array.
Data type array name RS. RS for row size. CS for column size. RS for row size, CS for column size. Open the flower braces and mention the first row elements, comma. Again open the flower braces and you can mention the second row elements like this. Many rows. Based on our sizes, many rows. Based on our sizes. You see that one example, how it is working of that array. One simple example. What is the syntax and example? Enter, I want to define marks. Marks is a array 4. In this statement, marks is a array name, 4 is a size. But these all marks are which type of marks? Integer marks, integers. I want to store the integer marks 100, 20, 50, 40. How to read off the first mark? Marks of 0. If I want to read the first mark in the array, marks of 0 index. If I want to read the last mark, marks of 3. Marks of 3. It's called as last mark, it will be read. If I want to go for 2-dimensional array, enter, I used marks. Here I used 2 students, each student 3 marks. Now this is 2-dimensional array. What is the meaning of that? 2 arrays or 2 rows. 2 arrays or 2 rows. Each array 3 elements, 3 marks. 2 students, 3 marks. Totally how many elements? 2 into 3, 6 elements. Now I want to enter the first student mark 45, 55, 65. Next I want to read the second student mark 35, 67, 89. Totally 6 elements. If I want to read the first student first mark, how to refer? I mean first row, first element 0, 0. First row, first element, how to read of that? 0, 0. First row, first element. If I want to read the first row, second element, how to read that? 0, 1. First row, second element. If I want to read the first student third mark, 0, 2. If I want to read the second student first mark, marks of 1, 0. Marks of 1, 0. Similarly, remaining also based on the index. This is now here this is single dimensional array, this is 2-dimensional array. But whenever I mention the size, if I mention the 4 elements only you can enter, 5th element cannot be entered because my size is fixed. If I enter 2 by 3 size, 6 elements only you can enter. You can't enter more than that, it is shown there. And one more is, suppose if I mention enter marks of 100. My array size is marks, integer type, 100 size. If I mention 100 size, if I mention the 100 size, you can enter 0 to 99 index. Suppose I enter 10, 20, 30. Only 3 elements I enter. Actual size 100, but I enter only 3 elements. What is the problem at that time? Memory wastages. Every mark integer 2 bytes memory allocated. Each integer 2 bytes. 100 means 100 into 2. 200 bytes. 200 bytes memory allocated. Within the 200 bytes, 6 bytes used. 6 bytes of memory used. Remaining bytes memory wastage. Remaining bytes allocation memory will be wastage. That is the problem of array. Now these are integer arrays. If I want to create character array, char, what is my name of array? Grades. Name of array grades. 4 grades. I want to enter for 4 grades. A grade, B grade, C grade, D grade. 4 student grades. This is character array or string. How to read the first grade value? Grades of 0. If I want to read for the second grade value, how to read that? Grades of 1. Similarly, to read of that, how to read the last value? Grades of 3. But every character array, one more extra character filled by compiler. Every character array.
grades of 4, I mean fifth letter, which will be filled \0, it is called as null, \0. Finally, what is my conclusion? Every character array index started from 0 ends with size -1 plus extra character, which is extra character \0. Null indicates it is termination of your character array. This is also called as string. Character array or string, both are same. How to define that string? Char grades of 4 equal to double quotes A, B, C, D. Now this can be mentioned character array elements also, character array also, or you can mention as string also. Both are same. String mentioned on double quotes, character array single quotes. Every string terminated by which character? Extra character \0. It's extra character you have, null. That is a completely discussion about array process, array to be naming notation. Finally, what is the meaning of array? Array called as one variable can store different type of elements or same type of elements. Array is nothing but one name can store the similar type of elements, many elements. Every array index value started from 0 to size -1. Array types are there. Single dimensional array indicates one row or one column. Two dimensional array indicates multiple rows, multiple columns. Array, how to recognize? Square brackets. Using square bracket you can denote the arrays. Whenever you go for arrays, what are the drawback of array? Array is a static memory data type. What is meant by static memory data type? Once you fix the size, you can't increase the size, you can't decrease the size. One more problem of array, same type of elements only you can store. One variable can store same type of elements. It is not stored for different type of elements. What is the advantage of array? Easy to access the many elements, list of elements. Integer arrays you have, character arrays you have, float elements you have. What is one more type of naming notation in C programming language? Function to be discussed. Function. What is meant by function? Function called as, it's a named block. Function is a named block. Using one name, set of code can be compiled, which is already compiled code that can be stored with a single name, the name called as function. Function called as named block or self-contained block. Self-contained block. In single name, set of code can be compiled. Every C program, which function is compulsory? Main function. Every C program, the last all programs I discussed, started header files, after that main function, void main. Every C program main function is a mandatory function, compilation begins. Your C program compilation started at main. User defined function may be create, may not be create. What is the reason of function? Why you have to create the functions? What is the reason of functions? Suppose same set of code, many areas to call. I am calculated addition of two numbers. I am calculated addition of two numbers. My input is two numbers, my answer is one answer. But the same formula I want to run off many times. I want to input many numbers and many additions. Many numbers I want to input and I am expecting many results. Reusability purpose. What is the major advantage of function? Reusability. Same set of code, many areas you want to run. Then you can prefer the functions. And the functions, one more advantage, secured. Function can be secure, code can be secure. Generally, whenever you create the function, calling inside the main. Through the main you can call the function, the body is somewhere.
The function can be called multiple times. One function can be accessed multiple times. Definition should be once, but the calling is many times. And the user defined functions are three types are there. No return, no arguments, no return with arguments, with return, with arguments. Functions are classified into two types, predefined, user defined. Predefined function means which function already defined by author with the help of header files, with the help of library files, those are already created. Printf function, scanf function. Mostly every C program printf and scanf. Scanf is a input the data, read the data from the keyboard. Printf is to get the output or to get the information through monitor. Scanf is a input function, printf is a output function. Both are already predefined by C language author. With the help of which header file? stdio.h. Clear screen function, getch function, those are available on conio.h. Console input and out. Some more function you have square root, power, seal, math.h. String length, string upper, string lower, string.h. malloc, calloc free, alloc.h. Exit function, stdlib.h. Now, which are the important file handling functions, file handling libraries? stdio.h, conio.h, math.h, stdlib.h, alloc.h, ctype.h, ms.h, graphics.h, many headers. But mostly frequently used headers stdio, conio. Because of stdio reason of printf, scanf. Conio header reason is clear screen, getch. How to create a user defined function? Three steps are there: declaration of function, calling of the function, definition of the function. Why you have to create the user defined function? What is the need of functions? Anyway, author already defined some function, you can use of that functions, but why you have to create that functions? Sometimes same code, same formula, same expression, many areas to be run. Repetition of code can be avoided. Either same formula or same function or same expression, many areas no need to write. Just one time you create the formula, that can be called many areas. Possible with function. Reusability. Security also there. Security. I mean, inside function variables are separate, outside function variables are separate. Inside function variables are local variables, outside function variables are global variables. Local variable can access only local. Global variable can access on entire program anywhere. Which variable created inside the block? Local. Which variable created outside the block? Global. Local variable means inside the function, inside the block. Global variable outside the block, outside the function to be used. And one more is, one more advantage of functions, easier maintenance. The code can be easy. And functions also called as subprograms. Subprograms. Every program main is a function, but separately you created a function that is calling through main. Separate functions you created that is calling to main. Easy to maintain the code. And functions are modularity. What is meant by modularity? Heavy lines of code. Suppose my program 100 lines program. 100 lines program at a time to be compiled, it's very difficult. In my program 1000 lines. 1000 lines maintenance very difficult. You can write the program, you can compile it, you can run it, you can get the answer. But what is the problem of this? The readability is very difficult. 1000 lines readability very difficult. 1000 lines compilation very difficult.
at the time, that can be splitting into a small piece of coding. You can divide into small piece of coding, it is called as functions. If I have 1000 lines, first 100 lines one function, next 100 lines another function, next 100 lines another function, like that you want to split. You want to split off that functions. Subprograms, or you can that is also called as modules. One more advantage of portability. What is meant by portability? Easy to move one program function to another program. In one program you created one function, same function I want to access to another program. Easy to move on. These are the major advantages of functions in C programming language. Which are the advantages? You have reusability and code clarity, easier maintenance, the code is easy to maintain, modularity, heavy lines of code splitting into small piece of code, portability, easy to move one machine to another machine. And one more advantage, extendability. One day you make a function code, you can extend any day, you can add the lines, modify the lines. That is the reason go for functions. What are the user defined function types? No return, no arguments. No return means void. No argument means you are not pass any values. Second one is no return with arguments. Void with argument means some value to pass, integer, character. Third type of function is no with return with arguments. With the return type. Suppose you are adding two numbers. Once you are add the two number, your result is which data type? Integer. You are passed the inputs, after processing you are expected some answer, output, return back. After processing of value, you want to return back the value. That is called as return type. But these all function created with three steps: declaration, calling, definition. Declaration before main, calling is inside main, execution is after main. That is also one more naming notation. You see that I want to create with a naming notation function. The third one is function. What is meant by function? Indicates here, function is a predefined program. Function is a predefined program or named block. Named block which is evaluated specific expression, which is evaluated specific expression or list of expressions. List of expressions. Every function identifies with which symbol? Brackets. Every function recognized with brackets. Wherever you have the brackets, those are functions. Wherever you identify these brackets, those are functions. Wherever you identify the square brackets, those are arrays. Wherever you identify this bracket, functions. It's a naming of function. Every function identified this. Which are the user defined function? User defined function. Function types you have. No return, no arguments. User defined function types. No return, no arguments, no values. No return means void. No return with arguments. You want to pass some values. One more is with return with arguments. You want to pass some values. With return type and arguments. Suppose if I want to create no return, no arguments. What is the syntax of no return, no arguments? Void. Void called as no return. And function name. Function name is our defined. Function name. No arguments. You are not pass any values. This step is declaration step. This step is called as declaration of function. This is called as function declaration you have. Next I want to use with inside of main call the function. Inside of main you want to call the function name of the function to be invite. This step is called as which step you can call? Calling the function. Calling
calling of the function. After main to be explain whatever function you are already declared. After main to be explain the function whatever already declared. This step is called as what? Definition, function definition. Inside of that some set of statements, the body of the statements, block. Now this is called as function declaration step. Before main to be declare the function, inside of main to invite the function, it is calling. After main to be explain the function, the body of the function, definition. Many times you can call it of this, like you see, if I use void, display is my function, display no arguments. Now inside of this is declaration step. Now I want to create with main, void main. Inside of main I want to call the display function, our defined function. Many times I want to call the function. Finally get ch to end of the main. Now this display function is our defined, user defined, which I want to display, void display. I want to display no arguments. I want to display something, any symbols. I want to display, or something, any pattern I want to display. This function is no arguments, no return, no arguments. While creation of this program first started for main, compilation begins at main. In that main, display function is calling. It is directly jumping to their subprogram and body will be executes. After that it will be called to back again main. Again display function is coming to here and body will be execute, come back to main. Get ch means to end of the main, program. Finally here display function how many times calling? 2 times, and the body of statement will be executed. But this is no return, no arguments function. No return with argument function also run, with return with argument function also run. Already I discussed that syntaxes. Now today I want to stop these, the naming notations I discussed. Which are the naming notations in C programming language? Which are the names used in the C program, like variables, variable name, arrays, how to define the array, and how to define the function, it is also named notation. Structure, how to create user defined data types, that is structure. How to define one more user defined type? Unions. What is the last one naming notation? Pointers, how to keep the value based on the address. These are very important entire C program. Whenever you finish off these naming notations, then I start for data structure programs. How to create your data with the help of different structures. In the next session, I can continue different type of naming conventions or naming notations. Thank you for this video. Good morning, students. In today's session, we will look into few aspects of fisheries education, fisheries training and fisheries community development. In the first session, you will be able to get an idea about the development of fisheries as a discipline of study. You will get an idea about the employment opportunities in fisheries education, and you will be knowing about various premier institutes in India offering fisheries education. In the beginning, when I started my career,
I was not complacent about my friends in fisheries division. For I used to treat it with a kind of lukewarm treatment. But once I got into the field, then only I realized the potential of fisheries education. And you know, fisheries is a multidisciplinary science encompassing areas of biochemistry, microbiology, biotechnology, so on and so forth. And as such, fisheries administration in its true sense is best handled by personnel receiving formal technical education only. And fisheries education is a diversified field incorporating inland aquaculture, mariculture, inland capture fisheries, marine fisheries, fish processing technology, aquaculture engineering, which includes gear technology and craft technology as well, marine engineering, navigation and seamanship. And in India, fisheries training preceded the establishment of formal education centers at higher education level. In 1947, the first training center was set up in inland fisheries in the erstwhile undivided Bengal. It was initially a 10 months training course for in-service people. Then it was converted to a master's degree given the context of the potentiality of fisheries. And in 1958, Central Institute of Fisheries Education was established in Mumbai. And just realize the magnanimity of Indian fishery field. India is home for more than 10% of global fish diversity, contributing to 6.3% of global fish production. And you know, we have vast resources, 9,129 kilometers of coast, along with inland resources which include about 2 lakh kilometers of rivers and canals. And the total fish production at present is to the tune of 10.07 million metric tons, contributing to 1.1% of GDP and 5.5% of agricultural GDP as such. And you know the involvement. There are over 2.4 lakh fishing crafts operating in the coast. There are 6 major fishing harbors, 62 minor fishing harbors and 11 landing centers functioning to cater to the needs of over 3.9 million fisher folk actively engaged in fishing. And apart from the 3.9 million fisher folk, an extra of 11 million people are employed in fisheries division. And as graduates, where can we place ourselves? You can opt for aquaculture, that is farming side. You can opt for hatchery side. You can go for processing units. You can go for feed industry, deep sea fishing, development and extension of fisheries. And even you can opt for research and academics and marketing and financial institutions, and there is much more potentiality in logistics. At least 1 graduate and 8 technicians are required for larger farms. At least 1 graduate and 6 technicians are required for medium-sized farms. And at least 1 graduate and 4 technicians for smaller farms. And the demarcation among the 3 is based on the area cultivated. In 2015-16, 29,974 units were registered with Coastal Aquaculture Authority. Assuming that each unit employs at least 1 graduate, this is the requirement. In 2009-10 year, various subsectors in the fisheries, they were in need of 1,32,186 diploma holders.
and 13,871 personnel with qualifications UG and above. On the same thing, when we compare it with the year 2019 and 20, the need for diploma holders is almost doubled. 2,51,146 diploma holders are required as of now, and 28,407 graduates and those with higher qualifications are required to run the fisheries division, fisheries sector as such in its proper sense. And you just imagine, from 2009 to 10 to 2019-20, the requirement for personnel is almost doubled, in a way more than double. And there is huge gap between the demand and supply of technical experienced people. The requirement in 2010 was 13,000 odd. The actual outturns was about 5,144 only. So, assuming that the outturn will grow at the same rate as observed during the past 5 years, that is 2.6%, the demand supply scenario in 2020 would be like this. Supply is only about 6,705 and the demand will be 28,407. That means there is a gap of 76.4% of the demand. And now you can confidently opt for a career in fisheries division. Indian Council of Agricultural Research, ICAR, that is the apex body coordinating and monitoring research and academics in fisheries. There are premier institutes, a deemed university, that is Central Institute of Fisheries Education, Bombay, a bureau, National Bureau of Fish Genetic Resources, Directorate of Cold Water Fisheries Research. These are actively engaged in training personnel. And coming to research and training, there are 5 premier institutes: CMFRI, Central Marine Fisheries Research Institute, Central Inland Fisheries Research Institute, Central Institute of Fisheries Technology, Central Institute of Freshwater Aquaculture, and Central Institute of Brackish Water Aquaculture. And apart from these institutes, there are institutes for extension work, a consortium research platform project on genomics in fisheries, and outreach projects like fish feeds, fish genetic stock and nutrient profiling are also on the go. And the vision is fish for all forever. And as such, the fisheries division under the Ministry of Agriculture is working for sustainable growth of Indian fisheries and aquaculture by interfacing research, education and extension that results in a proper fit between human needs and the habitat. And above all, we need to place ourselves in the global fisheries. And coming to educational opportunities, in Andhra Pradesh, the Commissionerate of Collegiate Education introduced BSc Aquaculture Technology course recently. And Sri Venkateswara Veterinary University, Tirupati offers BFSc course, a fishery specific course, and a diploma in fishery course. And at the PG level, you can come across various specializations: aquaculture, fisheries resource management, post-harvest technology, fish nutrition and biochemistry, fish pathology and microbiology, fish genetics and biotechnology, fisheries engineering and technology. In AP, at the PG level, Sri Venkateswara Veterinary University, Tirupati is offering 2 MFSc courses. One is in fish processing technology and the other in aquatic environment management. Andhra University, Visakhapatnam is offering MSc courses in marine biology and fisheries,
coastal aquaculture and marine biotechnology and marine biotechnology. And the zoology department of the same university is offering an MSc course in fishery sciences and industrial fisheries. Apart from these two institutes, Sri Venkateswara University Tirupati, Nagarjuna University Guntur and Adikavi Nannaya University are also offering MSc Aquaculture course, and Vikramasimhapuri University in Nellore that's offering MSc Marine Biology course related to our field. All over India, there are 22 fisheries specific colleges. Starting from the College of Fisheries Mangalore, the first ever fisheries college in India, till the recent College of Fisheries, Ethwa, 22 fishery colleges are functioning to meet the demands of graduate requirements. Apart from these 22, Central Institute of Fisheries Education, Bombay is also functioning. Observe the total intake 725 odd, BFSC intake, and very few hundreds of students are taken into the postgraduate and doctoral courses. You can remember the demand to the tune of 28,000 graduates. That much is the potential where we can explore. And what is the eligibility? A bachelor's degree in the respective discipline is the requirement, or an allied subject. An OGPA of 6 for general candidates is required. For reserved categories, it is 5.5. And all eligible candidates shall have to appear for a written test of 100 marks or so, that is decided by the respective university. And let us consider the Apex Institute in Fisheries Academics, Central Institute of Fisheries Education in Bombay, Mumbai. It is established in 1961, and there are regional centers 5 in Kakinada, Kolkata, Motipur, Rohtak and Pavakheda. And major divisions are aquaculture, fisheries resource and post harvest, fish nutrition, biochemistry and physiology, fish genetics and biotechnology, aquatic environment and health, and social sciences. Among these divisions, CIFE is offering a number of programs. And of course, the thirst areas of research include many, starting from the diversification of aquaculture to the livelihood and food security of marginal farmers. And there are of course a number of flagship programs taken up by CIFE, starting from inland saline aquaculture to HRD in molecular biology related to fisheries. And in CIFE, there are MSc courses and MFSc courses in 11 specializations and PhD programs in 11 specializations. In addition, a 1-year skill development certificate course is offered on fish farming and hatchery operations at CIFE Kakinada Center in our state. And in addition, there is 6-month certificate course on skill development in aquaculture at CIFE Rohtak Center. And eligibility here, as this is a national level institute, a bachelor's degree in 10 plus 2 plus 4 structure is required. Ours is a 10 plus 2 plus 3 structure. And an OGPA of 6.5 on a 10-point scale is required for general candidates. If it is on 5-point scale, the requirement is 3.25. If it is on a 4-point scale, requirement is 2.6. For reserved categories, it is 55% and 6 OGPA, 3 OGPA and 2.4 OGPA on the scales 10, 5 and 4 respectively. And the minimum age limit is 19 years as on 31st July of the academic year, which generally starts on 1st August each year at CIFE. And you can log on to www.cife.edu.in
for more details and for more opportunities. In the next session, we will look into the opportunities for fisheries training. Friends, in the previous session, we considered various educational opportunities related to fisheries education. Every academic program, every academic institute should provide an opportunity for students both for vertical mobility as well as horizontal mobility. And what we considered in the previous session is about the vertical mobility, vertical improvement in our career. And can I opt for a horizontal movement in this sector? The answer is fisheries training and a number of institutes. At the end of this session, you will be getting an idea about various training programs offered by premier institutes of the country, and you will be knowing about a number of ICAR institutes of fishery science. And the premier institutes, remember, are 5: Central Marine Fisheries Research Institute, CMFRI, Central Inland Fisheries Research Institute, CIFRI, Central Institute of Fisheries Technology, CIFI, Central Institute of Freshwater Aquaculture, CIFA, and Central Institute of Brackish Water Aquaculture, CIBA. And just observe the names of the institutes as such. The names themselves indicate what the institute is specialized for. As I told you in the previous session, there are institutes for academics as well as for research and training. CIFA is an institute for academics, and NBFGR, National Bureau of Fish Genetic Resources, and a Directorate of Cold Water Fisheries Research, these are for basically research work. And as I indicated, the basic target of the fisheries division is fish for all, forever. That means provision of food security for our country. In addition, the mission is to place ourselves in the global fish trade, contributing to our national economy. That is sustainable growth of Indian fisheries and aquaculture. We will achieve this by interfacing research, education and extension. And this shall result in a proper fit between our needs and the habitat,
with an important role in global fisheries. And let us consider the institutes one by one. CMFRI, Central Marine Fisheries Research Institute, is located in Kochi. It was established in 1947. There are 3 regional centers: Mandapam, Visakhapatnam and Veeraval. And research centers are Mangalore, Kozhikode, Mumbai, Chennai, Vizhinjam, Tuticorin, Digha and Karwa. And you can observe an e-prints repository is maintained by CMFRI, which is highly helpful for all the personnel working in the field of fisheries. And CMFRI monitors and assesses the marine fisheries resources of the exclusive economic zone of India, which is a maritime exclusive economic zone. And in addition, it assesses the impact of climate and anthropogenic activity and tries to develop sustainable fishery management plans. And basics and strategic research in mariculture is the motto of CMFRI. And it acts as a repository of geospatial information on marine fishery resources and habitats as well. And of course, it provides a number of consultancy services and human resource development programs through training, education and extension. And there are major divisions in CMFRI: marine fisheries, mariculture, marine biotechnology, fishery biodiversity, fishery environment, fishery economics and extension. As students, what can we do at CMFRI? CMFRI offers a number of short-term courses, 1 to 3 days duration, some intensive courses of 5 to 10 days duration, and even offers training programs at the field 2 to 5 days duration, and it also offers summer or winter schools of 21 days duration. In addition, CMFRI also provides facilities for carrying out short-term research programs or internship for PG students subject to the ICAR guidelines. And you know, it is a recognized research center of various universities and offers facilities to the awardees of various fellowships like UGC JRF, DST Inspire Fellowship and other CSIR fellowships, so on and so forth. And you can log on to the website cmfri.org.in for more opportunities and details. And now consider Central Inland Fisheries Research Institute, Barrackpore, Kolkata. This was established in 1947 and it has regional centers at Barrackpore, Allahabad, Bangalore, Guwahati, Vadodara, Cochin and Kolkata. And the divisions are Riverine Ecology and Fisheries Division, Fisheries Resource and Environment Management Division, Reservoir and Wetland Fisheries Division, Agricultural Economics Cell and a division for extension work. And the vision of this institute is sustainable fisheries from inland open waters for environmental integrity, livelihood and nutritional security of the country. And the mandate of this institute is basic, strategic and applied research for sustainable management of inland open water resources. And this institute develops protocols for productivity enhancement in reservoirs and wetlands and aquatic ecosystems health management. And of course, as any other institute, it acts as a repository of information but on inland open water resources.
and of course it conducts a number of HRD programs through training, education and extension. It offers a number of skill development programs, outreach programs, various internship programs, short-term training programs, and there is a specialized center at CIFRI, that is Center for Advanced Faculty Training, where upcoming faculty can explore a number of opportunities to be trained. And we can visit the concerned website cifri.res.in for more details. And the next premier institute is Central Institute of Fishery Technology, Kochi. This was established in 1957 and it has regional centers at Visakhapatnam, Mumbai and Veraval. And this is the only national center where research in all disciplines related to fishing and fish processes is undertaken. And the major divisions in which CIFT works are fishing technology, fish processing, biochemistry and nutrition, quality assurance and management in fisheries, microbiology, fermentation and biotechnology of fisheries, and extension, information and statistics, and of course a division of engineering. The institute functions with the mandate that basic and strategic research on fishing and processing is done, and it works for developing design and energy efficient fishing systems, and works for development of implements and machinery for fishing and fish processing, and of course human resource development through training, education and extension. And CIFT organizes a number of demand based regular and ad hoc training courses for various categories of personnel sponsored by the industry and of course educational organizations. Training is offered to the interested entrepreneurs as well based on their needs from time to time. And CIFT basically offers such programs in fishing technology, fish gear engineering and preservation of food for boat building, just for example. And one can visit the concerned website cift.res.in for opportunities of training and education. And the next major institute is Central Institute of Freshwater Aquaculture, CIFA, Bhubaneswar. This is established in 1987, having regional centers at Vijayawada, Bangalore, Rahara, Anand and Bhatinda. And it has 5 major divisions working on various aspects: aquaculture production and environment division, fish nutrition and physiology, fish health management, fish genetics and breeding, and of course social sciences related to fisheries. And this institute works with a mission excellence in research for developing sustainable and diversified freshwater aquaculture practices meant for advanced productivity, quality and water use efficiency, and of course with farm income. And this institute works for making Indian freshwater aquaculture globally competitive. CIFA Bhubaneswar undertakes basic and strategic research for the development of sustainable culture systems for freshwater finfish and shellfish. And it works for species and systems diversification in freshwater aquaculture as well. And of course, as any other institute, it works hard for human resource development. And we can visit the website cifa.nic.in for further details.
And the other important educational institute is CIBA, Central Institute of Brackish-Water Aquaculture, located at Chennai. This was established in 1987 with two regional centers, Kakdweep in Bengal and Muttukadu in near Chennai. And the research divisions of this institute are Finfish Culture Division, Crustacean Culture Division, Nutrition, Genetics and Biotech Division, Aquatic Animal Health and Environment Division, and Social Sciences Division. And this institute is working on basic and strategic research for sustainable brackish water culture systems. And of course, it mandates for species and systems diversification in the same field, acts as a repository of information on brackish water fishery resources, and of course, human resource development, capacity building and skill development for sustainable brackish water aquaculture. And it offers a number of short-term programs like those in seed production and culture, tools for aquatic and animal disease diagnosis and management, advances in Pacific shrimp farming, so on and so forth. And this institute offers a number of outreach programs and extension programs as well. And we can visit the website for more details. And another important institute is National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow. It is established in 1983. Initially it was started in Allahabad, but later on shifted and established to the full extent at Lucknow. And National Bureau of Fish Genetic Resources works on assessment and conservation of fish genetic resources for intellectual property protection and sustainable utilization and posterity. And the major thrust is on collection, cataloging and documentation of fish genetic resources using various operational strategies of partnership and cutting edge advanced technologies. It explores, characterizes and catalogs a number of fish genetic resources as we talked of previously, maintains and preserves fish genetic resources, and in addition evaluates indigenous and exotic germplasm including a risk assessment and fish health. And the third areas of research in this institute are exploration of fish biodiversity, database development, development of regional level gene banks, sperm banking for ex situ conservation, GIS and remote sensing operations, high performance computing related to fisheries and genome sequencing for in situ conservation. And we can visit the concerned website. And another premier institute, this is a directorate working under the aegis of ICAR, Directorate of Cold Water Fisheries Research, Bhimtal, now in Uttarakhand. It is established in 1987, works for basically Himalayan fisheries, the two snow trout and golden mahseer. And it is actively functioning to incorporate cold water fisheries in the mainstream to make it to be an important economic activity in upland hill regions for livelihood security and ecotourism. The mission of this institute is to become a center of excellence for assessing and managing cold water fishery resources in India, which itself is a major sector still unexplored. And it works for development of technologies and models of hill aquaculture and formulating strategies for holistic growth of this cold water fisheries sector. Basic strategic and applied research is the third area of this directorate pertaining to cold water fisheries.
as other institutes. It's a great repository of hill fisheries resources and works for a number of human resource development programs through usual training, education and extension. We can visit the website for more opportunities and exploration. And last but not the least is the Marine Products Export Development Authority, which is the apex authority controlling fishery activities, the two marine activities. This institute offers a number of training and extension programs both for students and professionals. This is established in 1972. Other institutes works under the Ministry of Agriculture, but this one works under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. And MPEDA, as it is commonly called, functions for registration of infrastructure facilities for seafood export trade. And it collects and disseminates trade information, and it promotes Indian marine products in overseas markets. It implements a number of schemes vital to the industry. It extends assistance for infrastructure development for better presentation and modernized processing following a quality regime internationally accepted. And it works for the promotion of aquaculture for augmenting export production basically through hatchery development, new farm development, diversification of species and upgradation of existing technology. And it promotes deep sea fishing projects through test fishing, various joint ventures and upgradation and installation of equipments to increase the efficiency of maritime fishing. In addition, MPEDA takes up market promotional activities and publicity, and it works to carry out inspection of marine products, its raw material, to fix standards and specifications, works for training and regulating, as well as to take all necessary steps for maintaining the quality of seafood that's marketed overseas. And it imparts training to fishermen, fish processing workers, aquaculture farmers and other stakeholders in the respective fields related to fisheries. In addition, MPEDA through RGCS, Rajiv Gandhi Center for Aquaculture, conducts research and development for aquaculture of aquatic species having export potential. And it conducts a number of extension and awareness activities through NetFish and NAXA. And it is to prescribe for itself any matters required for protecting and augmenting the seafood exports from the country in the coming future. We can log on to the website mpeda.gov.in for more training opportunities. In the previous sessions, we considered the educational opportunities and research and training opportunities in fisheries division. What about the community development? In this session, we will learn few aspects of community development in India. And these are fishery facts as I already explained to you.
The source is NFDB, National Fisheries Development Board. And only thing we need to remember the potential of Indian aquaculture, Indian Fisheries Division. It's offering employment for 14 million people. And there is much more potential than what is explored now. This is only possible when community is involved and development. And how is it achieved? Fishery management is at two levels. One is central government level, managing the exclusive economic zone, and one is at state government level, managing the territorial waters. And a number of community level institutions are also involved, and management is basically on sustainable development of fisheries. In addition, there is space-based management and temporo-spatial management to keep up our resources integral. And as you know, some of the facts, India's total marine fisher population was 3.57 millions in 2005. 48% of fishing population is women involved in marketing, labor, curing and processing. And fishing communities in India are not homogeneous. These communities have their distinct social, cultural and governance structures, and in each maritime state at least 2 to 3 castes are involved, and a number of community institutions are engaged in ensuring equitable access to all those involved in fisheries sector. And fishery communities are organized into caste-based communities, communities based on equipment, say boat owner associations, some are trade unions, some are cooperatives, some are associations based on gear type, some still on craft type, and there are even self-help groups. And government is contributing to the development of this community. There is a flagship program, National Scheme for Welfare of Fishermen for both inland and marine sectors. And this scheme, National Scheme for Welfare of Fishermen, includes 4 components: the development of model fishermen village, a group accident personal insurance, saving cum relief, and training and extension. The development of model fishermen village is in terms of there should be minimum of 10 houses. One tube well will be provided for every 20 houses, and one community hall or a workshed will be provided if the number of houses is more in that particular village. And group accident insurance is now converged with Pradhan Mantri Suraksha Bhima Yojana. This is monitored by Fish Corp-Fed. And an active fisherman needs to pay only 20 rupees, 20.34 rupees as the annual premium. And insurance cover is to the tune of 2 lakhs in case of death or permanent disability, 1 lakh in case of partial disability. About 46.74 lakhs fishermen are covered as on 21st January 2019. And the third scheme is saving cum relief. Each marine fisherman has to deposit 75 rupees per month. A matching grant will be given by central government and state government on 50-50 ratio, and the amount will be paid at the end of the year. And a number of training and extension programs are offered in collaboration with, in consultation with CMFRI, CIFRI and other institutes, what we considered in the previous 2 sessions. And there are a number of schemes, not to worry.
schemes based on central plan schemes. This is 100% central assistance. Just for example, introduction of intermediate crafts for improved design. And there are centrally sponsored plan schemes in which states offer their part, like those development of marine fishery infrastructure and post-harvest operations. And there are a number of other schemes like state plan schemes, central assistance from outside budget, and another important consideration is Rashtriya Krishi Vikasan Yojana. You please visit the website of RKVY. A number of community development programs are offered. The details can be found on that particular website. In addition, Rural Infrastructure Development Fund with the help of NABARD is on the go for fisheries community development. In addition, Matsyajeevi Unnayan Yojana is offered. One of the schemes is financial assistance to fisher women self-help groups to 100% June. And a number of cooperative societies are involved in fisheries community development, and these are highly instrumental in developing this sector. There are different types: societies for disbursement of loans, societies for supply, societies for marketing. And government helps establish these cooperative societies by way of legislation, by way of planning, by way of finance, and by way of auditing. And Fish Corp Fed, this is the apex body, National Federation of Fisheries Cooperatives Limited. This was established in 1980, and its motto is to promote and develop a fishery cooperative movement in India, to educate, guide and assist fishers in their efforts to build up and expand the fishery cooperative sector to contribute to the national economy as well. And of course, a number of units of Fish Corp Fed, here I indicate cooperative fishermen membership is to the tune of 29 million. Primary fishermen cooperative societies existing in India are about 18 lakhs, so on and so forth. And what these community cooperative societies do? They offer term loans for those who own land or those who lease land for prescribed number of years. They offer loans for purchase of equipment, for construction of ponds, so on and so forth. And short-term loans are provided for only one crop, for the first crop in general, for manure, seed, feed, etc. And cooperative societies also take the help of various insurance companies to insure the lives and equipment, other divisions involved in aquaculture. And in addition, a number of welfare boards are also functioning for community development in fisheries. Ours is AP State Social Security Board for Unorganized Workers. And other welfare boards are existing in other maritime states like Kerala, Tamil Nadu and other states. Even NGOs are involved. One is National Fish Workers Forum, the Mahavira Vyavasthapaka Mandali, South Indian Federation of Fishermen Societies, and so on. And Paravas of South India is an active NGO group committed for the community development of fisheries. So with this I conclude. In this session, we looked into the opportunities for education contributing to the vertical mobility of you students, and opportunities at training institutes for horizontal mobility, and opportunities to be developed as a community as such. And in addition, one thing I need to give a note: you can register yourselves with Agricultural Skill Council of India, which offers you a certificate,
and that itself is a testimonial for you to be employed and positioned at high in fisheries sector. Thank you. Hello everybody, I am Dr. D. Sanjeev Kumar from Government College Rajahmundry. Today I am going to discuss about operational amplifiers. I am going to deal this module in 3 sessions. The first session is about introduction to operational amplifiers. Second session will be about the characteristics of operational amplifiers, and third session will be dealing with the applications of operational amplifier. So coming to this first module, first session, introduction to operational amplifiers. So I'll be discussing about definition, historical background, some fundamentals, differential amplifier, block diagram of operational amplifier, and I'm going to deal this module in mixed language, both English and Telugu media, for the convenience of the students. And I'm going to use these 2 reference books. One is Principles of Electronics, V.K. Mehta, another one is Electronic Devices and Circuits by Boylston. So an operational amplifier is a 3-terminal feedback voltage amplifier circuit. So ఈ ఆపరేషన్ ఆంప్లిఫైర్లో 3 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి, అండ్ మనం ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేస్తాం. అంటే అవుట్పుట్ని కొంత పోర్షన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ విల్ బీ గివెన్ బ్యాక్ టు ఇన్పుట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వోల్టేజ్ ఆంప్లిఫైర్. ఇట్ విల్ బీ యాంప్లిఫైయింగ్ వోల్టేజ్, and it performs, and it is mainly performing mathematical operations. So it takes 2 input voltages and gives applies some mathematical operation and give the resultant voltage. So coming to the historical background, this was first used in during the Second World War. One is in Germany, Britain, another one is in US. So the first operation was here, Enigma machine. హిట్లర్ అనే ఆయన ఈ ఎనిగ్మా మెషిన్ ద్వారా కోడెడ్ లాంగ్వేజ్తో ఇన్ఫర్మేషన్ని, సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తూ ఉండేవాడు. ఆ టైంలో ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి, సో ఈ ఎనిగ్మా మెషిన్లో 3 బిట్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 బిట్స్తో మన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ డీకోడ్ చేస్తారు, కోడింగ్ చేస్తారు. మొత్తం మీద మనకి 3 దాన్ని డీకోడ్ చేయాలి అంటే మనకి 3 × 10⁻114 పాసిబుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అదే టైంలో అలన్ ట్యూరింగ్, హీ ఈస్ అ బ్రిటిష్ మ్యాథమెటిషియన్. సో he used this operational amplifier to decode that. I mean, it will work out all the possible configurations and finally give the resultant message. And second application was in artillery director. యుద్ధ విమానాలని కూల్చడానికి అది ఏ దిశలో పోతుంది, ఆ తర్వాత దాని మీదకి ఈ వెపన్ని ప్రయోగించినప్పుడు అది ఎంత దూరంలో దాన్ని అటాక్ చేస్తుంది అనే విషయాల్ని కరెక్ట్గా ప్రెడిక్ట్ చేయడం కోసం, దాని దిశని ప్రెడిక్ట్ చేయడం కోసం ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ని యూజ్ చేసినారు. అండ్ అనదర్ అప్లికేషన్ వాజ్ ఇన్ టెలిఫోనీ. సో ఇది this is the first word recorded using the telephone, a long distance communication. అయితే ఈ వర్డ్లో క్లారిటీ అనేది మిస్ అయింది. సో మొత్తం మీద ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ అవసరం ఏమిటి వచ్చింది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ గెయిన్ మస్ట్ బీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్. అప్పటి వరకు ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో వచ్చేసరికి
వచ్చిన విషయం ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో ఈ టెలిఫోనీలో వాయిస్ అనేది ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల మారిపోతూ ఉన్నది. సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తూ ఉండేవి, నాయిస్ ఎక్కువ వస్తూ ఉండేది. వాటినన్నింటిని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే the gain must be independent of the active components. Gain must be depending only on the external components, that is the resistances connected in the circuit, and it must be independent of all the transistor components. అలాంటి ఒక సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇట్ మస్ట్ బి డీలింగ్ విత్ మెకానికల్ డివైజెస్ వేర్ ఇట్ విల్ బి డీలింగ్ విత్ హై కరెంట్స్. సో మామూలు ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్కి వచ్చేసరికి కరెంట్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వస్తున్నది. మనం ఈ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్లోకి వచ్చేసరికి కరెంట్ అవుట్పుట్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది. సో కమింగ్ టు ద ఫండమెంటల్స్, కరెంట్ అనేది 3 రకాలుగా మనం చెప్పుకుంటాము. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డీసీ కరెంట్, వేర్ ద వేరియేషన్స్ ఇన్ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈజ్ 0, కరెంట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఏసీకి వచ్చేసరికి వేరియేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఇట్ విల్ బి ఆల్టర్నేటింగ్. ఒక పాజిటివ్ సైకిల్ వస్తే ఆ తర్వాతదే నెగిటివ్ సైకిల్ వస్తుంది. మూడవది వేరియింగ్ కరెంట్. ఈ వేరియింగ్ కరెంట్లోకి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ అ మిక్సర్ ఆఫ్ డీసీ అండ్ ఏసీ, బోత్ డీసీ అండ్ ఏసీ. సో దెర్ విల్ బి డీసీ కాంపోనెంట్ added to the AC component. So if we remove this DC component, it will be again an AC component. So ఇది మనకి ఫర్దర్గా అవసరం అవుతుంది. ఈ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్ గురించి మీరు ఆల్రెడీ చదువుకొని ఉండాలి. సో ఈ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్లో కరెంట్ అనేది ఎమిటర్ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది. అందులో ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ విల్ బి పాస్డ్ త్రూ బేస్ అండ్ రిమైనింగ్ కరెంట్ విల్ బి పాస్డ్ త్రూ కలెక్టర్. సో ద బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ IE is equal to IB plus IC. And another equation that is important regarding the C amplifier is this one. So the applied voltage by the battery will be divided into 2 portions. One will be dropped across the resistor, another will be this VCE. So VCC will be equal to VCE plus ICRC. Next one will be dealing with the load line analysis. These are the characteristics of the transistor. Ante transistor ki manam కరెంట్ వోల్టేజ్ సప్లై చేసినప్పుడు అది ఇన్పుట్ కరెంట్ని ఏ విధంగా డైరెక్ట్ చేస్తుంది అనే దానికి సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఇది. సో ద వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అండ్ అవుట్పుట్ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ యాజ్ షోన్, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీ ట్రాన్సిస్టర్ రెండు కూడా ఒకేసారి కలిపి పనిచేయాలి. ఎందుకని అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఎ బ్యాటరీ యాజ్ అ పవర్ సప్లై and supplying the charges or electrons to the transistor. So this is the characteristics of the battery. Here power remains constant, so the product of voltage and current remains constant. So when voltage increases, current reduces. So on the y-axis you have current, when voltage increases, current reduces. This is the characteristic of battery. So we have to mix these two, characteristics of battery and characteristics of transistor, and both these two things have to work together. So this portion, the one marked here, is the active region where we will be working with the transistor. So in the active region, if I vary the base current, what happens? So if I increase the base current, the corresponding collector current also increases and VCE reduces. So if I increase the base current, always I have to travel along the load line in the active region. So if I increase base current, the corresponding change in collector current will be increasing and VCE reducing. So in total, if I rise the base current, IC increases, VCE reduces. So finally, if I give some base current as input to the circuit, what is the output? Here IC follows IB. Whatever variations that occur in IB will be similar, whatever it will be similar to the variations in IC, whereas the variations in VC will be opposite to that of IB. So what happens here is this transistor converts this DC voltage into 2 AC components, converts this DC voltage VCC into 2 components, ICRC and VCE. So the ICRC component will be in phase with the
ఇన్పుట్ కరెంట్ IC/RC రెండు కూడా ఒకేలాగా కనిపిస్తాయి అండ్ VCE విల్ బి ఇన్ ఆపోజిట్ ఫేజ్ టు ద IB. సో IB పెరుగుతున్నట్లయితే VCE అనేది తగ్గుతుంది. మొత్తం మీద సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ IC/RC ప్లస్ VCE విల్ బి అగైన్ ఈక్వల్ టు VCC. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే 1.5 product of these two IC/RC plus VCE, total will be 10 again a DC current. So now I am going to amplify this. So here it is, I am giving a small signal. So the variations in IC will be like this and variations in VC will be like this, and if I want to amplify a very large signal, the limitation is on the battery. So battery cannot cross this region, it cannot supply voltage or current beyond these limits. So the maximum limit on the CE amplifier is decided by the battery. So this is the maximum output amplitude of current and voltage. So if I want to have more and more amplifications, because this is the first problem in telephonic communication. The first telephone communication was only up to a few miles, beyond that we could not hear any voice. So that was the first problem. So we require more amplification. So the simplest solution for that is, instead of amplifying the whole wave, if we use two transistors and amplify positive half cycle and negative half cycle separately, then we can get double the amplification. So this is a class B push pull amplifier. Here the first transistor amplifies the positive half cycle and second transistor is connected in opposite direction and it amplifies the negative half cycle. So in total, in the output, again the total output is merged together and we will get double the amplification using this push pull amplifier. So next requirement is current mirror. సో మనం ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్లో ఫస్ట్ చెప్పుకున్నటువంటిది, ఒకటి యాంప్లిఫికేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి, రెండవది స్టేబుల్గా ఉండాలి, అవుట్పుట్ అనేది కరెంట్తో డీల్ చేస్తూ ఉండాలి. యూజువల్ ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ VCE, బట్ ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సిస్టర్ అనేది కరెంట్తో రావాల్సి వస్తుంది. సో హియర్ వీ రిక్వైర్ అనదర్ సర్క్యూట్ కాల్డ్ కరెంట్ మిర్రర్. ఇక్కడ ఈ కరెంట్ మిర్రర్ చేసే పని ఏమిటి అంటే, వాట్ ఎవర్ మే బి ద వేరియేషన్స్ ఆర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ ద లోడ్, అంటే లోడ్ మనం మారుస్తున్నట్లయితే, అంటే ఇక్కడ లోడ్ బదులుగా మనకి స్పీకర్ కానీ అదర్వైజ్ వేరొక టెలిఫోన్ రిసీవర్ కానీ ఉంటుంది. ఇందులో ఏమైనా ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నా కానీ అవుట్పుట్ కరెంట్ అనేది మారకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్పుట్లో వేరియేషన్, ఇన్పుట్లో సైన్ వేవ్ పెరుగుతున్నట్లయితే అవుట్పుట్లో కూడా సైన్ వేవ్ పెరగాలి. సో ఇక్కడ జరగాల్సింది ఇన్పుట్ పెరిగితే అవుట్పుట్ పెరగాలి, అవుట్పుట్లో ఏమైనా నాయిస్ వస్తే కనుక అది సబ్సిడైజ్ అయిపోవాలి, తగ్గిపోవాలి. సో దీస్ టూ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ ది సర్క్యూట్. సో లెట్ us see the first case, the variations in input must reflect in output. సో ఇక్కడ మన IC పెరిగినట్లయితే కరస్పాండింగ్ IB అనేది పెరుగుతుంది, అండ్ ఈ IB అనేది ఈ IB2కి కనెక్ట్ చేసి ఉన్నది. సో IB2 పెరుగుతుంది, IB2 ఫర్దర్ ఇంక్రీజెస్ IC2 అండ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ IL. సో మన ఇన్పుట్లో ఏమైనా వేరియేషన్ తీసుకొని వచ్చినట్లయితే దట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. అదే ఒకవేళ అవుట్పుట్లో ఏమైనా ఫ్లక్చుయేషన్ వచ్చినట్లయితే a rise in IL causes a rise in IC. IL పెరిగినట్లయితే రెండు సేమ్, IC పెరుగుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం IB పెరుగుతుంది. ఎందుకనంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు IC బై IB, ఆ రెండు కూడా రిలేట్ అయి ఉన్నాయి. సో IC పెరిగినట్లయితే IB పెరుగుతుంది, IB పెరిగినట్లయితే ఈ VBE అనేది పెరుగుతుంది. ఈ VBE పెరిగినట్లయితే ఏమవుతుందండి, సో టోటల్ వోల్టేజ్లో ఇక్కడ ఈ పోర్షన్లో డ్రాప్ అవుతున్న వోల్టేజ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ పై పోర్షన్లో ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఎందుకని మనం టోటల్ 10 volts అప్లై చేస్తున్నాము, ఇక్కడ ఈ పోర్షన్లో కొంత వోల్టేజ్ VBE2 పెరుగుతుంది. సో కరస్పాండింగ్ VCE వాల్యూ రెడ్యూసెస్. సో డిక్రిమెంట్ ఇన్ VCE కాజెస్ ఎ డిక్రిమెంట్ ఇన్ IR. IR తగ్గినట్లయితే ఫైనల్గా మనకి ఏం జరుగుతుందండి, ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ IB, IB2 and further IC2 load value. So
ఈ మొదటి కాన్ఫిగరేషన్కి చివరి కాన్ఫిగరేషన్కి మనం చూసినట్లయితే ఐఎల్ ఫ్లక్చువేషన్ పెరిగినందువలన ఫైనలీ అది సబ్సిడైజ్ అయిపోతున్నది. సో ఈ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ అనేది రెండు పనులు చేస్తుంది. ఇన్పుట్లో వచ్చిన వేరియేషన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, అవుట్పుట్లో వచ్చిన ఫ్లక్చువేషన్స్ని సబ్సిడైజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్క్యూట్ ఈస్ దిస్ ఎమిటర్ ఫాలోవర్. ఈ ఎమిటర్ ఫాలోవర్ సర్క్యూట్లో అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ ఆర్సీని 0 పెట్టేస్తున్నాం మనం, అండ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ టేకెన్ అక్రాస్ ద ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ పోర్షన్. సో అవుట్పుట్ విల్ బీ ఇన్ ఫేజ్ విత్ ద ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ ఎలా ఉందో అలాగే వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటర్ ఏదైనా డీసీ కాంపోనెంట్ ఉన్నట్లయితే అది ఈ కెపాసిటర్ అనేది బ్లాక్ చేస్తుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్, ఐ మీన్ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైర్, డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. ఇక్కడ మనం రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్ని బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనెక్ట్ చేసాము. సో ఒకటి ఇన్పుట్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఫస్ట్ పోర్షన్ దగ్గర ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్కి మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చినట్లయితే దట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ ఫార్మాట్ and amplified in the first output, whereas if we give input at the second input it will be reflected as amplified and inverted. ఇక్కడ ఇన్పుట్ వేవ్ ఎలా ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ వేవ్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది, యాంప్లిఫైడ్ వేవ్ అనేది వస్తుంది. సో నేను ఇన్పుట్లో ఒకటే వేవ్ తీసుకుంటున్నాను, ఐ మీన్ గివింగ్ ఇన్పుట్ ఎట్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ బేస్. సో ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ యాజ్ an opposite wave with amplified version at the first output. అండ్ సెకండ్ అవుట్పుట్కి వచ్చేసరికి చూసినట్లయితే ఈ ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్ రెండిటికి కామన్గా కనెక్ట్ చేసి ఉన్నది. సో ఇట్ ఇంక్రీజెస్, దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ కామన్ కలెక్టర్ యాంప్లిఫైర్. సో ఓవరాల్ విల్ గెట్ సిమిలర్ అవుట్పుట్ ఇన్ ఫేజ్ విత్ ద ఇన్పుట్. సో ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి రెండో ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకున్నట్లయితే అవుట్పుట్ అనేది యాంప్లిఫై అవుతుంది, సేమ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. అదే ఒకటో ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ ఒకటో ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే అవుట్పుట్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. సిమిలర్ కేస్ అక్కర్స్ హియర్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ గివ్ ఇన్పుట్ హియర్ అండ్ కలెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ సేమ్ ఫేజ్. ఇఫ్ యూ కలెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇన్ ద సేమ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇట్ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ an operational amplifier. ఇక్కడ మనకి ఒక డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఉన్నది ఫస్ట్ స్టేజ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇలాంటి ఒక డ్యూయల్ ఇన్పుట్ అండ్ డ్యూయల్ అవుట్పుట్ రెండు అవుట్పుట్స్ తీసుకుంటాము. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ 2 ఇన్పుట్స్ అండ్ 2 అవుట్పుట్స్. వచ్చిన దాన్ని డ్యూయల్ ఇన్పుట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్కి ఇస్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ యాంప్లిఫికేషన్, వచ్చిన దాన్ని యాంప్లిఫై చేయడానికి మాత్రమే దీన్ని ఉపయోగిస్తాం. సో ఇక్కడ 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఒకటే అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. వచ్చినది ఆ తర్వాత లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ వరకు యాంప్లిఫై చేసాము వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ని, ఆ తర్వాత లెవెల్ షిఫ్టింగ్. దీని అవసరం ఏంటండి, ట్రాన్సిస్టర్లో వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్ అనేది డీసీ కాంపోనెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్లో ఒక డీసీ కాంపోనెంట్ అనేది యాడ్ అయ్యి వస్తుంది. ఈ డీసీ కాంపోనెంట్ మనకు అనవసరం. సో దానికోసం మనం ఒక సిఈ యాంప్లిఫైర్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. సిసి కామన్ కలెక్టర్ యాంప్లిఫైర్ ఇలాంటి ఎమిటర్ ఫాలోవర్ సర్క్యూట్ని యూజ్ చేసి ఆ డీసీ లెవెల్ మొత్తాన్ని షిఫ్ట్ డౌన్ చేస్తున్నాము అండ్ సేమ్ ఫేజ్లో ఉండేలాగా చూస్తున్నాము. సో లెవెల్ షిఫ్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది అండ్ కరెంట్ మిర్రర్ యాంప్లిఫైస్ ద కరెంట్ పోర్షన్. అండ్ ఫైనలీ విల్ బీ యూజింగ్ ఏ పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైర్. సో మనకి ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్లో హెవీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని డీల్ చేయాల్సింది కాబట్టి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని యాంప్లిఫై చేస్తాము, ఏదైనా డీసీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేస్తాము, వాటిని మళ్ళీ పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైర్ యూజ్ చేసి కరెంట్ని యాంప్లిఫై చేస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్.
So this is the second session on operational amplifiers. Here I am going to deal with the characteristics of operational amplifier. So here I will be discussing a few basics: block diagram of operational amplifier, symbolic diagram of operational amplifier, and characteristics of operational amplifier, and ideal and practical operational amplifiers. Ideal గా మనం ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని కోరుకుంటున్నామో అందులోంచి ప్రాక్టికల్ గా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, వాటిని ఎలాంటి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయని ఇక్కడ చూస్తాము. అండ్ IC 741 యాంప్లిఫైయర్ సర్క్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి చూస్తాము. అండ్ a few other properties, కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో, స్లీవ్ రేట్, ఆఫ్సెట్ వోల్టేజెస్, వీటి గురించి డీటెయిల్స్ చూస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా నేను వికే మేతా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ బాల్స్టెడ్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కరెంట్ సోర్స్ అండ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వచ్చేసరికి ట్రాన్సిస్టర్లో మొట్టమొదటిగా ఇన్పుట్ అనేది కరెంట్ ఇస్తున్నారు, అవుట్పుట్ అనేది వోల్టేజ్ వస్తున్నది. వేరాజ్ ఇన్ దిస్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్లో అవుట్పుట్ అనేది కరెంట్ రావాలి, ఇన్పుట్ అనేది వోల్టేజ్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. దాని అవసరం ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనం చూడాలి. సో మనం పవర్ సప్లై తీసుకున్నట్లయితే పవర్ సప్లై మన బ్యాటరీ ఏదైనా కానీ పవర్ సప్లై DC పవర్ సప్లై అంటున్నాము. అందులో పవర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో వోల్టేజ్ని మనం పెంచినట్లయితే కరెంట్ అనేది తగ్గుతుంది. అండ్ వోల్టేజ్ అనే దాని డెఫినేషన్ ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్. ఒక్కొక్క యూనిట్ ఛార్జ్ని ఆ పర్టికులర్ పొటెన్షియల్కి మనం తీసుకెళ్ళడానికి ఎంత వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది పొటెన్షియల్ అవుతుంది. అండ్ కరెంట్ ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్. సో మనం బ్యాటరీ చేసే పని ఏంటి అంటే, కాన్స్టెంట్ పవర్ సప్లై చేసే పని ఏంటి అంటే, ఇట్ విల్ టేక్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు హైయర్ లెవెల్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ని హైయర్ లెవెల్కి తీసుకువెళ్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ని హైయర్ పొటెన్షియల్కి తీసుకువెళ్తుంది. అవి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మళ్ళీ త్రూ ద సర్క్యూట్ రిటర్న్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇట్ టేక్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు హైయర్ లెవెల్స్ అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ కమ్ బ్యాక్. సో మన పవర్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు, మనం చేస్తున్నటువంటి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పవర్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు హై వోల్టేజ్కి ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకువెళ్ళాలి అన్నప్పుడు మనం తీసుకువెళ్ళేటువంటి ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే తీసుకెళ్ళగలం. అదే లో వోల్టేజ్ మాత్రం సరిపోతుంది అన్నప్పుడు వీ కెన్ టేక్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో పవర్ సప్లై కాన్స్టెంట్, పవర్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే, ఇఫ్ వీఆర్ సీకింగ్ మోర్ వోల్టేజెస్ యూ కెన్ జనరేట్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. హై ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అదే ఇఫ్ ద వోల్టేజ్ ఈజ్ లెస్, వోల్టేజ్ తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది, బట్ అలాంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ గురించి చూద్దాం. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఇట్ సప్లైస్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద కరెంట్. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ని కొంతవరకు ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్కి ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకువెళ్తున్నాము, అంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్కి ఇస్తున్నాము. అలాంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నైనా కావాలి, ఎన్నైనా జనరేట్ చేయగలదు ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. కానీ ఈ కాన్స్టెంట్ పవర్ సప్లైకి వచ్చేసరికి ఆ లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ కాంట్ జనరేట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. వోల్టేజ్ ఫిక్స్ చేసేసిన తర్వాత కరెంట్ని పెంచడానికి కుదరదు. బట్ ఐడియల్ కేసులో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటండి, వోల్టేజ్ ఫిక్స్డ్గా ఉంది, కరెంట్ మాత్రం ఎంతైనా రావచ్చు అని చెప్తున్నాం. అలాగే ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్, కరెంట్ సోర్స్కి వచ్చేసరికి ఇట్ సప్లైస్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్. సో మీకు 100 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలంటే 100 ఎలక్ట్రాన్స్, లేదు 1000 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలంటే 1000 ఎలక్ట్రాన్స్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ని సప్లై చేస్తుంది. వోల్టేజ్ మాత్రం ఎనార్మస్, 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఎంత వోల్టేజ్ అయినా సరే, అంటే ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్కి 10 volts పొటెన్షియల్ ఉండొచ్చు, 100 volts పొటెన్షియల్ ఉండొచ్చు. ఎంత వోల్టేజ్ ఉన్నా సరే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రం ఫిక్స్డ్గా ఉండేలా చూస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ మనకి ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, సాధారణంగా వోల్టేజ్ సోర్స్ని జనరేట్ చేయటం ఈజీ కంపేర్ టు కరెంట్ సోర్స్. సో ఈ ఆంప్లిఫైర్లో, ట్రాన్సిస్టర్లో వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ కరెంట్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. బట్ మనకి వోల్టేజ్ సోర్స్ని జనరేట్ చేయడం ఈజీ కాబట్టి విల్ బీ యూజింగ్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ యాజ్ ఇన్పుట్
అండ్ వీ రిక్వైర్ కరెంట్ అట్ ద అవుట్పుట్. అవుట్పుట్లో కరెంట్ అవసరం అవుతున్నది. సో now comes the block diagram of amplifier. Here we will be using a push pull amplifier. This amplifies the current. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ రెండు సిగ్నల్స్ తీసుకుంటాము అండ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ బేసిక్ బై డెఫినేషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ వచ్చిన రిజల్ట్స్ని ఏదైనా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని నడపడానికి ఉపయోగించాలి. అంటే ఇన్పుట్లో ఒక వాల్యూ ఏదో ఇచ్చినారు, ప్రొడక్ట్ కావచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్ కావచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ ఆ డైరెక్షన్లోకి, అంటే ఇక్కడ మనకి ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అండ్ వెలాసిటీ ఇన్పుట్స్గా ఇస్తున్నారు. ఫైనల్గా ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది అవుట్పుట్గా కావాలి. ఫర్ దట్ వీ రిక్వైర్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆపరేషన్ అంతా కూడా ఈ మధ్యలో జరిగిపోతుంది. ఫైనల్గా వచ్చిన తర్వాత ఈ మిసైల్ అనేది ఆ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళేలాగా కంట్రోల్ సిగ్నల్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఇది రెండు ఇన్పుట్స్ని తీసుకుంటుంది. అవుట్పుట్ అనేది మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఎ కరెంట్ సీకింగ్ డివైస్. సో ఈ సింబాలిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇన్పుట్ సేమ్ మొదటి ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి రెండో ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకున్నట్లయితే అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, సేమ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. అదే మొదటి ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ కూడా మొదటి ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గరే తీసుకున్నట్లయితే అవుట్పుట్ అనేది ఇన్వర్టెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఓవరాల్ దీస్ ఆర్ ద టూ ఇన్పుట్స్. ఒకటి ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్, అంటే ఈ మొత్తంలో నేను అవుట్పుట్ అనేది మొదటి ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గరే తీసుకుంటున్నాను. సో మొదటి ఇన్పుట్ అనేది నాకు ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ అవుతుంది. ఈ రెండవ ఇన్పుట్ అనేది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ అవుతుంది. అంటే నేను రెండో ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర ఇన్పుట్ ఇచ్చి మొదటి ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఫేజ్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్. సో ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ రెండో ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర ఇస్తున్నాను, అవుట్పుట్ మొదటి ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను. సో బోత్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్. ఈ కేసులో వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ మొదట ట్రాన్సిస్టర్కి ఇస్తాను, అవుట్పుట్ అనేది అక్కడే మొదటి ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర తీసుకుంటాను, బోత్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్. సో దీన్ని ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ అన్నారు, దీన్ని నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ అన్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద ఐడియల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. ఎందుకని అంటే వీఆర్ కనెక్టింగ్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ ద ఇన్పుట్లో వోల్టేజ్ సోర్స్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఈ వోల్టేజ్ అనేది డివైస్లోకి, సో వోల్టేజ్ సోర్స్ కెన్ సప్లై కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ అండ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. కరెంట్ ఎంత ఉన్నా సరే వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా సప్లై చేస్తుంది. సో వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని కూడా ఈ డివైస్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాండిల్. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ హై ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్. ఆ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు అవసరమైనంత వరకు మనం వాడుకునే విధంగా ఉండాలి. సో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్, కరెంట్ ఫ్లో అనేది బయటికి ఉండాలి. అవుట్పుట్ అనేది కరెంట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ జీరో అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్. మనం ఏదైతే సిగ్నల్ ఇస్తున్నామో అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ డిటేరేట్ అవ్వకుండా బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. సో ద ఆప్ యాంప్ షుడ్ హ్యావ్ జీరో అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. ఈ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అనేది వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఈ బ్యాండ్ విడ్త్, స్లూ రేట్, వీటినన్నిటిని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఐడియల్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ సర్క్యూట్. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్పుట్ infinite impedance and in the output we should have a constant current supply and finally output is in the form of voltage. So output లో రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి, ఇన్పుట్లో రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. ప్రాక్టికల్కి వచ్చేసరికి ఇన్ఫినిటీ is replaced by a very large resistance and 0 is replaced by very small resistance. సో ఈ 741 IC వచ్చినట్లయితే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనేది 2 మెగా ఓమ్స్ ఉంటున్నది, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనేది 75 ఓమ్స్ ఉంది. ఇన్పుట్లో వోల్టేజ్తో డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ హై ఇంపిడెన్స్.
అవుట్పుట్లో కరెంట్తో డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ నాట్ హిండర్ ఆర్ యూ షుడ్ నాట్ స్టాప్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ లో రెసిస్టెన్స్. సో పిన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ దిస్ 741 ఐసీ. ఈ 741 ఐసీకి వచ్చేసరికి ఒక నాచ్ అనేది ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఒక డాట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ డాట్ ఉన్న దగ్గర నుంచి కౌంటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ద 741 ఐసీ. సో ఈ డాట్ ఉన్న దగ్గర నుంచి 1 2 3 4 అండ్ సైక్లిక్గా కౌంటింగ్ అనేది పిన్ కౌంటింగ్ అనేది ఉంటుంది 5 6 7 8. అదే ఈ 741 ఐసీ మెటల్ క్యాప్ మోడల్లో ఉన్నట్లయితే సర్క్యులర్గా ఉంటుంది. హియర్ ఆల్సో నాచ్ ఇండికేట్స్ ద 8th పిన్. ఇక్కడ కూడా నాచ్ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆర్ ఎండింగ్ పాయింట్ని చూపిస్తుంది. డాట్ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద పిన్ కౌంటింగ్ చూపిస్తుంది. సో ఈ నాచ్ తర్వాత నుంచి మనకి పిన్ కౌంటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ 1 to 8. సో ఇక్కడ సెకండ్ పిన్ అనేది ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్, థర్డ్ పిన్ అనేది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్, 6th పిన్ అనేది అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది. ఈ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజెస్ అనేవి 4th and 7th పిన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ గురించి చూద్దాము. 8th పిన్ హ్యాస్ నో కనెక్షన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్, సెకండ్ పిన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్, థర్డ్ పిన్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్, 6 is the output, 2 3 and 6, second third 2 3s are 6, 6th is the output, and other 4 and 7 are they are the offset buttons. And then ఈ పవర్ సప్లై అనేది ప్లస్ విసిసి ఇవన్నీ కూడా మనకి దే ఆర్ గివెన్ ఎట్ 4th and 7th ప్లస్ విసిసి అండ్ మైనస్ విసిసి. ఆఫ్సెట్ వోల్టేజెస్ అనేవి 1st and 5th పిన్స్ ఉంటాయి. ఆఫ్సెట్ వోల్టేజెస్ ఆర్ 1st and 5th. సో ఇక్కడ మన ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్కి వచ్చేసరికి బేసిక్గా 2 రకాల కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. మనకి ట్రాన్సిస్టర్లో లాగా ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాము, అవుట్పుట్ తీసుకుంటాము. అవుట్పుట్ని ఎటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ చేయకపోయినట్లయితే అవుట్పుట్ అనేది స్టేబుల్గా ఉండటం లేదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్. అంటే టెలిఫోన్లోకి వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ అనేది పెరగటం కానీ తగ్గటం కానీ జరుగుతుంది. సో ఈ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినట్లయితే అవుట్పుట్ని తీసుకొచ్చి ఇన్పుట్లో నెగిటివ్గా కంబైన్ చేసినట్లయితే దెర్ విల్ బి ఏ స్టెబిలిటీ ఇన్ ద అవుట్పుట్ అనేది స్టేబుల్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక మనకి 2 రకాల కాన్ఫిగరేషన్స్ వస్తాయి. ఫీడ్బ్యాక్ మాత్రం నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాకే ఉన్నది, ఇన్పుట్ మాత్రం ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్కి ఇచ్చినట్లయితే ఒక రకంగాను, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్కి ఇచ్చినట్లయితే ఒక రకంగాను 2 రకాల కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఐడియల్ కేస్ వేర్ we are not using any feedback. Here we are using negative feedback to get stability. సో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినందువలన గెయిన్ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్ ఎలా మారుతాయి? గెయిన్ అనేది యాంప్లిఫికేషన్, ఇన్పుట్ సిగ్నల్తో కంపేర్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఎన్ని రెట్లు పెరుగుతోంది అనేది గెయిన్ చెప్తుంది. బ్యాండ్విడ్త్ ఎన్ని రకాల ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మనం యాంప్లిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నా కానీ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యాంప్లిఫై చేయలేదు, లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నా కానీ యాంప్లిఫై చేయలేదు. ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ విల్ బి యాంప్లిఫైడ్. సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ గెయిన్ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్, అంటే హై గెయిన్ ఉన్నట్లయితే బ్యాండ్విడ్త్ అనేది తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాండ్విడ్త్ వెన్ యూ హ్యావ్ వెరీ హై గెయిన్. ఈ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ జరిగినందువలన అవుట్పుట్లో కొంత పోర్షన్ని ఇన్పుట్లోకి నెగిటివ్గా కలపటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే గెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది, కానీ బ్యాండ్విడ్త్ అనేది పెరుగుతుంది. సో మన ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ అనేది వెరీ హ్యూజ్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, అంటే మన వాయిస్లో ఉన్నటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ 20 Hz నుంచి 20 kHz కానీ, లేదు ట్రాన్స్మిషన్లోకి వచ్చేసరికి ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ వీటితో డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ హ్యూజ్ బ్యాండ్విడ్త్. గెయిన్లో కొంత తగ్గినా కానీ మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. దానికోసం మనం 2 స్టేజెస్లో యాంప్లిఫై చేస్తున్నాము. గెయిన్ తగ్గినా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు, బికాజ్ వీఆర్ యాంప్లిఫైయింగ్ ఇన్ 2 stages, but the main requirement is huge spectrum of bandwidth. So now
కమింగ్ టు దిస్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజెస్. మనకి ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్లో 1 మరియు 5 పిన్లు, ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ పిన్స్ ఆర్ ఆఫ్సెట్ పిన్స్. ఆఫ్సెట్ పిన్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ పిన్స్. అసలు ఈ ఆఫ్సెట్ అంటే ఏమిటి? మనకి ఐడియల్ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైయర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇన్పుట్ 0 అయినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది 0 ఉండాలి. కానీ ఇన్పుట్ అనేది 0 ఉన్నప్పటికీ అవుట్పుట్లో కొంత ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది బికాజ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద ట్రాన్సిస్టర్. ఈ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్లు యూజ్ చేసే 2 ట్రాన్సిస్టర్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ లేకపోయినట్లయితే అవుట్పుట్లో కొంత వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది. సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు అప్లై సూటబుల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ టు మేక్ ద అవుట్పుట్ 0. అవుట్పుట్ 0 అవ్వటం కోసం మనం అప్లై చేస్తున్నటువంటి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ని ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అన్నారు. ఎందుకని? మన ఎక్స్పెక్టేషన్ అవుట్పుట్ అనేది 0 ఉండాలి ఐడియల్ కేసులో. దానికోసం ఒకవేళ ఏమైనా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నా కానీ ఇన్పుట్లో చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్లు చేసి అవుట్పుట్ 0 చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్. ఇక్కడ 2 ఇన్పుట్స్కి మనం 2 ట్రాన్సిస్టర్స్కి సేమ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినట్లయితే అవుట్పుట్లో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వోల్టేజెస్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్కి కామన్ మోడ్, రెండిటికి కూడా నేను సేమ్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాను, రెండిటికి కూడా సైన్ వేవ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నట్లయితే అవుట్పుట్ అనేది ఇన్వర్టెడ్గా వస్తుంది ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర. అదే ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్పుట్ను సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్లో సేమ్ ఫేజ్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు సేమ్ సిగ్నల్ నేను సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్గా ఇస్తాను. సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సేమ్ ఫేజ్లో వస్తుంది. సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర ఇన్పుట్ సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్లోకి వచ్చేసరికి ఇన్వర్టెడ్గా వస్తుంది. సో ఈ 2 కంబైన్ అయినట్లయితే ఇఫ్ యూ టేక్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ బోత్ ద టెర్మినల్స్, ఈ రెండింటి దగ్గర ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. సో రిజల్టెంట్ అవుట్పుట్ అనేది 0 అయిపోతుంది. సో ఇన్పుట్లో 2 కూడా సేమ్ సిగ్నల్స్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది 0 అవ్వాలి. కానీ ఈ 2 ట్రాన్సిస్టర్లు ఈక్వల్గా లేకపోయినట్లయితే అవుట్పుట్ అనేది 0 కాదు. సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలండి? చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఈ IB1 పెంచడమో తగ్గించడమో లేదా IB2 పెంచడం తగ్గించడమో చేసి ఓవరాల్గా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 0 అయ్యేలా చూసుకోవాలి. ఎందుకని అంటే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫర్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఎటువంటి ఎర్రర్స్ రాకూడదు. సో దీస్ ఆర్ ద ఇనీషియల్ సెటప్స్. వెన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ 0 అవుట్పుట్ అనేది 0 ఉండాలి. ఇన్పుట్లో 2 కరెంట్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది 0 ఉండాలి, లేదంటే మ్యాథమెటికల్ రిజల్ట్ అనేది వేరే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. ఇలాగ మనం 2 మోడిఫికేషన్స్ చేసిన తరువాత అవుట్పుట్ అనేది 0 అవుతుంది. ఎప్పుడండి? ఇన్పుట్ 0 ఉండాలి అండ్ ఇన్పుట్ కరెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది 0 వస్తుంది. కానీ ఒకవేళ ఇన్పుట్లో మనం ఎటువంటి కరెంట్స్ ఇవ్వలేదు, సిగ్నల్ ఇస్ 0, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ 0 ఉన్నప్పుడు మనం చేసినటువంటి ప్రైమరీ సెట్టింగ్స్ అనేవి అవుట్పుట్లో కొంత వోల్టేజ్ని జనరేట్ చేస్తాయి. ఇక్కడ మనం పెంచడం తగ్గించడం కొంత చేసాము, దట్ విల్ జనరేట్ ఎ లిటిల్ అవుట్పుట్. సో దాన్ని అవుట్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అన్నారు. దాన్ని కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. అండ్ ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్, ఇట్ ఈస్ ద యావరేజ్. ఇక్కడ ఒక బై 2 మిస్ అయినది. ఇట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద 2 ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్. సో మనం ఈ ట్రాన్సిస్టర్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్కి వచ్చేసరికి 2 రకాల మోడ్స్లో ఆపరేషన్ చేస్తాము. ఒకటి, హియర్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఆపోజిట్ సిగ్నల్స్. ఫస్ట్ దానికి ఒక సైన్ వేవ్, రెండో దానికి ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి సైన్ వేవ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాము. అవుట్పుట్ అనేది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద 2 ఇన్పుట్స్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ సిగ్నల్ వల్ల వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్ ఒక పీక్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ సెకండ్ సిగ్నల్ ఆపోజిట్లో ఉంది, దాని అవుట్పుట్ అనేది కూడా సేమ్ పీక్ వస్తున్నది. సో విల్ గెట్ సమ్ ఆఫ్ ద డబుల్ ద అవుట్పుట్. మామూలుగా సింగిల్ ట్రాన్సిస్టర్కి అయితే వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్ కన్నా కూడా డబుల్ ద అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ ఆపోజిట్ సిగ్నల్స్ టు ద ఇన్పుట్స్.
అదే మనం సేమ్ సిగ్నల్స్ని మెయింటైన్ చేసినట్లయితే అవుట్పుట్ విల్ బి 0. సో దీస్ ఆర్ ద 2 పాసిబుల్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్, కామన్ మోడ్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ మోడ్. సో దిస్ ఈజ్ సిఎంఆర్ఆర్. సిఎంఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి అంటే కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో. మనకి ట్రాన్సిస్టర్ అనేది కామన్ సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడు, అంటే రెండింటికి సేమ్ సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది 0 రావాలి. అవుట్పుట్ ఈజ్ 0 వెన్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ సేమ్. కానీ ఇది ఇలా జరగదు. ప్రాక్టికల్ కేసులోకి వచ్చేసరికి చిన్న వేరియేషన్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. సో అదొక చిన్న నెంబర్ అయినట్లయితే, కామన్ మోడ్ గెయిన్ అనేది చిన్న నెంబర్ అయినట్లయితే దిస్ సిఎంఆర్ఆర్ విల్ బి వెరీ వెరీ లార్జ్. ఇట్ షుడ్ యాంప్లిఫై ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్స్. డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ని మనం యాంప్లిఫై చేసేటప్పుడు ఈ గెయిన్, డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, కామన్ మోడ్ గెయిన్ మాత్రం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ద రేషియో విల్ బి వెరీ లార్జ్. సో ఇఫ్ ద రేషియో ఈజ్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 10^5, ఇంత పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ మనం డీల్ చేయడం కష్టం కాబట్టి విల్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ డెసిబిల్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సిఎంఆర్ఆర్ ఇన్ డెసిబిల్స్. సో మన 741 ఐసీ తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ సిఎంఆర్ఆర్ ఆఫ్ 90 డెసిబిల్స్. అంటే కామన్ మోడ్ వోల్టేజ్కి 90 డెసిబిల్స్ సిఎంఆర్ఆర్ ఉన్నది అంటే దిస్ రేషియో. డిఫరెన్షియల్ మోడ్ గెయిన్కి కామన్ మోడ్ గెయిన్కి మధ్య 10^4 టైమ్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ కన్నా కూడా కామన్ మోడ్ గెయిన్ అనేది 10^4 టైమ్స్ తక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్లూ రేట్. ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ ఎంత ఫాస్ట్గా అవుట్పుట్లో సిగ్నల్స్ని వేరీ చేయగలుగుతుంది అనేది ఇక్కడ స్లూ రేట్ అనేది చెప్తుంది. సో హౌ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ వేరీడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అంటే మన ఇన్పుట్లో సిగ్నల్స్ అనేవి ఫాస్ట్ వేరింగ్ సిగ్నల్స్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇట్ షుడ్ రెస్పాండ్ వెరీ వెరీ క్విక్లీ. కాబట్టి మన స్లూ రేట్ని ఇలా చెప్తున్నాం. సో ఒకవేళ మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఎలాగండి? ఇట్ ఈస్ స్లూ రేట్ బై 2π టైమ్స్ ద పీక్ వోల్టేజ్. సో ఈ స్లూ రేట్ కనుక బాగా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మనకి మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ, అంటే మనకి ఇచ్చేటువంటి సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నా కూడా ట్రాన్సిస్టర్ ఈ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైయర్ అనేది పనిచేస్తుంది. అదే స్లూ రేట్ తక్కువ ఉంటే కనుక ఇట్ రెస్పాండ్స్ వెరీ స్లోలీ. సో బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. So coming to the third session of this module on operational amplifiers. So in this session I will be discussing about the applications of operational amplifier. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఓపెన్ లూప్ అండ్ క్లోజ్ లూప్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఇవ్వకపోతే ఎలా ఉంటుంది అనేది దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఒక వర్చువల్ గ్రౌండ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తున్నది. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్, ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్. నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ ఫాలోయర్, సమ్మింగ్ యాంప్లిఫైర్, సబ్ట్రాక్టర్, సో ఎడిషన్ ఆపరేషను, సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషను, ఇంటిగ్రేషన్, డిఫరెన్షియేషన్, ఇలాగ డిఫరెంట్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఈ ఆప్ యాంప్తో ఎలా చేయొచ్చు అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ కూడా నేను వికే మెహతా రిఫరెన్స్గా యూజ్ చేస్తున్నాను, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సెకండ్ వన్ ఈడీసీ బై బాల్స్టెడ్. సో దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాము. ఫీడ్బ్యాక్ నెగిటివ్గా మనం ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినట్లయితే అవుట్పుట్లోంచి పోర్షన్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ గివెన్ బ్యాక్ టు ఇన్పుట్ ఇన్ ఏ నెగిటివ్ సైన్, విత్ ఎ నెగిటివ్ సైన్ ఇచ్చినట్లయితే ఇది అవుట్పుట్లో నాయిస్ లెవెల్స్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాము. కాకపోతే యాంప్లిఫికేషన్ అనేది తగ్గుతుంది, గెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఫీడ్బ్యాక్ అనేది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాకే ఇస్తున్నాము టు అబ్టైన్ స్టెబిలిటీ అండ్ టు రెడ్యూస్ నాయిస్. ఆ తర్వాత
మన ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్కి ఇస్తామా నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్కి ఇస్తామా అనే దాన్ని బట్టి 2 రకాల కాన్ఫిగరేషన్స్ వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్కి ఇస్తున్నాము, అవుట్పుట్లో పోర్షన్ తీసుకొచ్చి మనం ఫీడ్బ్యాక్గా ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక కాన్సెప్ట్ ఈ వర్చువల్ గ్రౌండ్ అనేది. సో ఈ వర్చువల్ గ్రౌండ్ అంటే ఏంటి అంటే, ముందుగా మనం ఈ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్లో ఇన్పుట్లు 2 సమానంగా ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ 0 అయ్యే విధంగా సెట్టింగ్ చేసుకున్నాము. దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ సెట్టింగ్. అయితే ఇక్కడ ఒక ఇన్పుట్ అనేది 0 ఉన్నది, అప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రెండో పాయింట్ దగ్గర కూడా ఇన్పుట్ 0 ఉండి తీరాలి. వోల్టేజ్ 0 ఇచ్చినట్లయితే ఈ పాయింట్ ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర కూడా వోల్టేజ్ అనేది 0 అవుతుంది. సో దిస్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ గ్రౌండ్. అయితే వీఆర్ యూజింగ్ ఎ డిఫరెంట్ వర్డ్ ఫర్ దట్. వర్చువల్ గ్రౌండ్ అంటున్నాము. వర్చువల్ అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి? మామూలుగా కరెంట్ సోర్స్ని మనం గ్రౌండ్ చేసినట్లయితే కరెంట్ అనేది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. దెర్ విల్ బి ఇన్ఫైనైట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. కరెంట్ ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది అండ్ వోల్టేజ్ అనేది 0 అయిపోతుంది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది 0 అయిపోతుంది. వేరాజ్ హియర్ కరెంట్ మే నాట్ బి ఇన్ఫినిటీ. కరెంట్ అనేది మిగతా సర్క్యూట్లో ఎంత వాల్యూస్ ఉన్నాయో అంతే వాల్యూ ఉంటుంది, కానీ వోల్టేజ్ మాత్రం 0 ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ గ్రౌండ్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం ఈ సర్క్యూట్ని అనలైజ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది 0 ఉన్నది. వోల్టేజ్ 0 ఉన్నట్లయితే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో రైట్ సైడ్ కూడా అంతే కరెంట్ ఫ్లో అయి తీరాలి. వెన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 0, 2 పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లేదు అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉందో ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా అంతే కరెంట్ అనేది మనకు ఉండాలి. సో ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఈ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ కరెంట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఎలా ఉన్నదండి? కరెంట్ విల్ బి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V in 0 minus V in బై రెసిస్టెన్స్. అవుట్పుట్లోకి వచ్చేసరికి V out V2 minus V1 బై రెసిస్టెన్స్ చేసాము. ఇక్కడ కూడా V2 అనేది 0 ఉంది, V1 అనేది V in అయింది. V2 minus V1 బై రెసిస్టెన్స్. సో ఈ రెండు కరెంట్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి అండ్ ఫైనలీ విల్ గెట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దిస్ యాంప్లిఫైర్. సో ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటండి? యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇన్పుట్ కన్నా కూడా అవుట్పుట్ ఎన్ని రెట్లు పెరుగుతుంది అనేది నవ్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద రెసిస్టెన్సెస్, ఎక్స్టర్నల్ కాంపోనెంట్స్. ట్రాన్సిస్టరు లేదు యాంప్లిఫైర్కి వచ్చేసరికి ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మారిపోవచ్చు. టెంపరేచర్ మారితే మారొచ్చు, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మారితే మారొచ్చు, కానీ రెసిస్టెన్స్కి అలా జరగదు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఈ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వటం వలన ఈ ట్రాన్సిస్టర్లో జరుగుతున్నది ఏంటి అంటే గెయిన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్ అనేది మనకు వస్తుంది. సో ఇలాగే నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ అనేది ఇట్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ ద వోల్టేజ్ గివెన్ అట్ ద పాజిటివ్. నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్కి ఎంతైతే వోల్టేజ్ ఇస్తామో అంతే వోల్టేజ్ అనేది ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర కూడా వస్తుంది. సో మళ్ళీ సేమ్ రూల్ యూజ్ చేస్తాము. కరెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి. సో ఆ టైంలో మనకు వచ్చేటువంటి గెయిన్ అనేది ఇలా వస్తుంది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్. నెక్స్ట్ వన్ వోల్టేజ్ ఫాలోయర్. సో ఇక్కడ గెయిన్ అనేది మొదటి కేసులో గెయిన్ అనేది ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్కి వచ్చేసరికి గెయిన్ అనేది నెగిటివ్ మైనస్ ఉన్నది, బికాజ్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ద ఇన్పుట్. ఇన్పుట్లో కనుక సైన్ వేవ్ పైకి ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ అవుట్పుట్లోకి వచ్చేసరికి సైన్ వేవ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. సో దిస్ నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ దట్. అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి గెయిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ సేమ్ ఫేజ్ యాజ్ ద ఇన్పుట్. సో గెయిన్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ వాల్యూ. సో ఈ సర్క్యూట్లో నేను ఈ ఫీడ్బ్యాక్ పోర్షన్ RF వాల్యూ 0 చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? గెయిన్ విల్ బి 1 వెన్ RF ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ 0 అయినట్లయితే గెయిన్ అనేది 1 అవుతుంది. ఇన్పుట్లో ఎంత ఉందో అవుట్పుట్ అంతే వచ్చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ వస్తున్నది ఏంటండి? ఇన్పుట్లో మనకి
హై ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్లో రెసిస్టెన్స్ 0 ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. అదర్వైజ్ ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఏ కామన్ కలెక్టర్ యాంప్లిఫైర్. నెక్స్ట్ వన్ సమ్మింగ్ యాంప్లిఫైర్. ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తాము, డిఫరెంట్ వోల్టేజెస్ ఇస్తాము అండ్ సేమ్ రూల్ యూజ్ చేస్తాము. ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ 0. సో అప్లై చేసినప్పుడు విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజెస్ విత్ ఎ నెగిటివ్ సైన్ వెన్ ఆల్ ద రెసిస్టెన్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ రెసిస్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఈక్వల్ అయినప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది ఇన్పుట్ వోల్టేజెస్ యొక్క సమ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అలాగే సబ్ట్రాక్టర్. సబ్ట్రాక్టర్కి వచ్చేసరికి హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ సమ్మింగ్ యాంప్లిఫైర్. ఒక లెవెల్ వరకు కూడా సమ్మింగ్ యాంప్లిఫైర్ని యూజ్ చేస్తాము. సో అవుట్పుట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ఇన్పుట్. సో V1 అనే వోల్టేజ్ ఇచ్చినట్లయితే అవుట్పుట్లో -V అనేది వస్తుంది. ఆ తర్వాత దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక రెండవ యాంప్లిఫైర్కి రెండవ ఇన్పుట్ని దానికి కనెక్ట్ చేస్తాము. సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది V2 - V1 విత్ ఎ నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి V1 - V2. సో ఇంతవరకు ఒక అవుట్పుట్ అనేది ఆపోజిట్ టు ఇన్పుట్ వస్తుంది, దానికి మనం రెండో సిగ్నల్ యాడ్ చేస్తున్నాము. సో టోటల్ అవుట్పుట్ విల్ బి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ. అలాగే ఇంటిగ్రేటర్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం ఒక కెపాసిటర్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ డిఫరెన్షియేటర్. సో ఈ డిఫరెన్షియేటర్లోకి వచ్చేసరికి సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో గుర్తుపెట్టుకోవటానికైతే కనుక డిఫరెన్షియేటర్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఫస్ట్ వస్తుందండి. D comes first in the alphabetical order and here the capacitor lies in the input and here it is integrator. ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది కెపాసిటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. సేమ్ మన కరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ రూల్ యూజ్ చేసినట్లయితే ఏ పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ 0 అన్నప్పుడు V out ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. హియర్ ఇట్ ఈస్ V out ఈజ్ differentiation of the input. So these are the applications of operational amplifier. Thank you. Something about AngularJS, which is under restructured cluster paper advanced JavaScript. So today we are going to know some information on AngularJS, and the learning objectives are directives, tables, expressions, modules and controllers. AngularJS is a client-side JavaScript. In this using AngularJS, we have to create web applications and websites. So this is actually open source software. It is available on internet. You can download it freely and install in your computer system. That's why it is called open source, and it is client-side JavaScript. That means we have to create the web pages for front-end purpose only. It uses MVC frame model. That means model, view and controller methodology. That means the model represents the data as well as logical processing. View represents user interface, where user can view the output page, and controller connects the model and view. It accepts inputs from the user and supplies to the model for further processing. So for this, at this point we can say that the AngularJS is extension of HTML. It extends the HTML attributes as well as at DOM elements, HTML DOM elements. It's called DOM elements. So where CSS and HTML elements are extended. So AngularJS is very useful in creating single page applications. AngularJS is entirely based on HTML and JavaScript. Using AngularJS script,
we can extend the built-in attributes of HTML and components of HTML, and also we can create our own custom attributes using AngularJS. AngularJS is developed in 2009 by Misko Havery and Adam Abrons of Google employees. So presently the AngularJS is maintained by Google itself. So what is the environment to run the AngularJS application program? So we require 4 things: AngularJS library, editor, IDE, integrated development environment, a browser, and web server. To run a AngularJS application, you require AngularJS library. Without AngularJS library, the code is not executed. So for this purpose, you have to include the AngularJS library into your application program. So there are 2 ways to include the AngularJS library into our application program. One way is through CDN URL, that is Content Delivery Network URL. Content Delivery Network is the distributed network of servers where user can request some data through URL, then the server delivers the data to the user to incorporate in application program. So for including AngularJS library, the URL is this one, like this. This is the URL for inclusion of AngularJS library into our application program: https://ajax.google-aps.com/ajax/libs/angular.min.js. This is the URL. You can include this URL into your program using script tag. You can able to use the AngularJS statements and AngularJS programming application program. The other way is to include AngularJS library into our program is downloading AngularJS library from a website. A website angularjs.org is there. You can browse the angularjs.org website. Plenty of options are available on your browser page, including a download button. You click the download button, you will get a pop-up message like this, So you can download here by clicking the download button. Here you see the blue color, a button is there. You click a download button, the AngularJS library is downloaded and stored in your computer system. You can give the path, insert the path in an application program under using development of application programs. And also we require a web server, because sometimes we develop a program using AngularJS statements as well as the PHP statements. The PHP is the server-side scripting language. It executes only in server. So we can make IIS server as a localhost server or Apache server as a localhost server. You can download from the internet and install, then you can make Apache server as a localhost server for execution of AngularJS as well as the PHP code application program. Also on internet there is open source. There are 2 open source servers are available. One is WAMP server, another one is XAMPP server. You can download from internet freely and install in your computer system and make them as a localhost server to execute AngularJS pages as well as PHP pages. And also we require a browser. So we can use browser for displaying a web page. So we are using HTML, we are forming a application program using HTML tags. That means we are creating a web page. The web page is browsed under browser only. So we have plenty of browsers. Google Chrome is one of them, and Mozilla Firefox is there, Internet Explorer is there, and Opera is there. Many more browsers are available on internet. You can download it and install them. You can use the browsing purpose. So these are the 4 essential elements required for developing AngularJS programming language. Here is a simple program I have written for you, a very simple program. So I am using the tags, HTML tags as well as AngularJS application, AngularJS statements. Here first statement is the HTML statement. You have to start the HTML programming language with HTML tag, then header tag,
and title tag. Under head tag you have to write the title tag and give the title of the page. The first example is the title of page here, and I close the title tag using the slash operator. The next here I am writing a script here, less than symbol and script. Script is a tag where you can include AngularJS library using CDN URL. For this purpose, use this type of notation. Here less than symbol, script you write like as it is, like this only, less than symbol, a script, give one space, write src. Src stand for source equal to, and open double quotes here, and you enter, you type the URL, CDN URL, then double quotes closed and greater than symbol closed, then script tag is closed here. So make sure that the spelling, you did not type spell mistake, because then you cannot able to include AngularJS library into your program. So see, this is the syntax. Correct syntax is like this: https://ajax.google-aps.com/ajax/libs/angular.min.js. This is the CDN URL. For this statement you are able to include AngularJS library into your application program. And I closed here head tag. The continuation of program is like this. Here see here body tag is open. I used here ng-app. This is the directive, this is called the directive, AngularJS directive, which initialized the AngularJS application. That means the AngularJS application program starts. And after that I write a simple statement: enter your name. Enter your name is it string. This enter your name is as it is appear on your output page, on our browse page. Next I use here input tag here, less than symbol input. This input tags gives us, displays a text box. Type here, input is the tag and type is the attribute here, and we can input the value using a text value in the text box. And I am using here another AngularJS attribute, ng-model equal to variable name, and the input tag is closed here. So using input tag you are able to display a text box. In the text box you are able to type some text. So for this purpose I write here text. This is user defined name text. Here type is the attribute. The input tag attribute is type, and I am using another attribute, that is AngularJS directive ng-model, and here is user defined variable name. So here, and using input tag I am displaying a text box. Here enter your name and a text box is displayed here. After that I am using a line break statement here, HTML tag here. There after displaying the things, after displaying the text box, the control goes to next line. After that I am writing a text here. I write here a text hello. After this a label. In label it simply displays a text here. So less than symbol label tag ng-bind, ng-bind. This is the AngularJS directive here, equal to y name and greater than symbol, and label tag is closed here. Next body tag is closed and HTML tag is closed here. Here what happens here, we are using ng-app. That means AngularJS application is started here, and we are using ng-model here, AngularJS directive. This directive binds the data whichever typed in the text box, and it accepts and supplies to the HTML element. So whatever you typed in the text box, that is displayed in the HTML element. See here ng-bind, we have written another thing, ng-bind is the AngularJS directive, another one. This accepts the ng model, sends the whatever sends the expression or value, and it displays there itself. So here whenever you y name value is changed, here also that name is changed. So for this purpose we are using this simple example. See here the output is like this: enter your name. This is the string I have written. Enter your name is as it is. A text box is opened here. I have typed here RAJ. Here hello and RAJ is displayed here. When I type here R, here R is displayed. When I type A here, A is displayed. J type J, here J is displayed here. So like this, this is the as output for the previous program, where we can using ng-app, ng-model and ng-bind directives.
And also we have another example here. We are displaying an expression value in this program. As usually we used here, we started with HTML tag and head tag and title tag. This is the web page, the title is the web page name. AngularJS first example is the title of the page. Next I am including a script tag where I can include AngularJS library into our program. So this is the CDN URL and script tag is closed here and head tag is closed here. So you have to include title and script tags under head tags. By that reason I kept here the title and script under between head tags. Head tag is opened here and closed here. See here body tag, I have written here ng-app. That means the application AngularJS application program is initiated, means started. And h1 I am using h1 tag, which is also known as heading 1 tag. So whatever you have written within the head 1 tag, the text is appeared a little more bigger. Then after this, enter numbers to multiply. I have written a text, enter numbers to multiply, as it is appears on your page. I am using the input tag here for displaying the text box. So input type equal to text, ng model equal to number num1. Here this is the variable name, user defined variable name. You have to keep user defined variable name within the double quotes. So input tag gives or displays a text box. The type is text. That means you have to input a text in that text box. Then ng model, ng-model is the directive which accepts, which binds the value whatever you inputted in the text box and supplies to the HTML element. And we have another input statement. We have two boxes here. Input type equal to text, ng model equal to num2. This is the variable name, user defined variable name here. We have kept it under within the double quotes here. So using this statement also a text box is displayed, and whatever the value typed there in the text box, that value is binded and supplied to the HTML element. So here what happened here, enter numbers to multiply is the output statement, then a text box is displayed and a into sign is displayed, then a text box is displayed, then equal to symbol is displayed. After this we are using here an expression. This is called an expression. Expression is kept within the double braces, double flower braces. See, flower bracket open, flower bracket close, num1 star num2 and flower bracket close and flower bracket close. What happened here? This is called an expression. The value is evaluated and displayed there itself. The span, we are using a span tag. Span tag means inline display. We are displaying the inline. That means the input box is opened and into mark is there, another input box is open and equal to mark is there, and the value is displayed there. So here is the expression. The expression, this symbol is the multiplication symbol, star symbol. The value contained by the num1 variable. That means the num variable contains whatever value, that value is multiplied with the value obtained by num2. So two values are multiplied and the value is displayed there. So this is the span tag, and body tag is closed and HTML tag is closed. So body tag you must close the body tag and HTML tag. So this statement, last statement, represents that the HTML program is completed. So you type all this program in Dreamweaver or in Notepad and save with file name .html. Then you execute in the browser. You can able to see some output like this. So this is the output here. First AngularJS program. See here, first AngularJS program. This is a program put under h1 heading tag. So this is a bigger, it is appear in bigger font. Then enter numbers to display. Here see here, enter numbers to multiply. Enter numbers to multiply. The text box is open. I typed here 10 and into mark is there. I open another text box is displayed and 20 is there. So 10 into 20, 200 is displayed. So this in this format. So enter numbers to multiply and input type box, one box which is num1 is binded. The value whatever you display, you type there, that number 10, the number 10 is binded and it displays on HTML element. And after that you see here
Another input box is there, NUM, we typed the 20, the 20 is binded by the ng model directive and it displays to HTML element. Then afterwards in inline we are displaying number 1 star number 2. So this is the output. So here first AngularJS program, enter numbers to multiply. This represents one text box, one input text box. This represents another input text box. The value is 10 and into is there 20 and 200 is there. Display equal to 200. If you change the value here, if you change this 10 to 100, you will get here 2000. If you change the value here 10 and here 40, you will get the 400 equal to 400 immediately. So to bind, to multiply like this using expressions, you have to use this type of a program here. As I said in the previous examples, the AngularJS contains the directives. The directives are used to attach a particular behavior to the DOM element. DOM element means an attribute, element name, comment or CSS class, etc. Or we can even transform the DOM element using AngularJS. That means it extends the HTML. So we can extend the HTML attributes, HTML element names, HTML comments line using AngularJS. That means using directives we can change the behavior of the DOM element. DOM element means document object model. The document object model contains all the HTML elements, that is the attributes, element names, comments, CSS, whatever it may be HTML has. All these things are come under DOM element. So we can change the attributes values also and we can create our own attributes also. So AngularJS directives are extended HTML attributes with the prefix ng hyphen. ng hyphen stands for Angular. So AngularJS, you can create you can use the AngularJS directives using prefixing ng hyphen. So ng stands for Angular, and you can AngularJS has plenty of built-in directives. You can wanna choose as per your requirement, program aim and use that directive in your application program. Also we can use or we can create our own directives for an application. So some of the frequently used directives are ng-app. So we have used in the previous example ng-app. This initializes AngularJS application. That means it's where the Angular application starts. That purpose you have to need a write ng-app. So this is also called auto bootstrap. And another one is ng-init. See here, ng-init, which initializes the application data. Application data means, so we have we are able to use the plenty of variables, and variables contains plenty of data. Each variable contains data. That data is initialized at the very beginning of the program, application program. For this purpose, you have to use ng-init, ng-init. So which initializes the application data. Also we have ng-model. This is also we have used in the previous example. The ng-model directive binds the data value of HTML controls, input, select, etc. to the application data. So you can change, you can bind the data values which are entered in the input text box or text area or select clauses. Those data is binded and supplied to the HTML element for display purpose. And ng-repeat is another directive where the HTML element is repeatedly displayed. Repeats an HTML element. That means mostly this ng-repeat is used with array of objects or arrays. And also we have the plenty of directives are there. This is ng-controller, ng-show, ng-read only, ng-disable, ng-if, ng-click. These are all the directives available
in AngularJS. These are all the built-in directives available in AngularJS. See here one of the example I am using here, one of the example. So I am concentrating giving the information through a programming, application programming. With the application programming, it is very easy to understand. See here, first statement is HTML. Another statement I am using here less than symbol script. That means I am including AngularJS library using CDN URL. So here is the CDN URL. So CDN URL is written in script tag with SRC attribute. This is a script tag, SRC is an attribute. This is an attribute of script equal to, this is the here to here, this is CDN URL for inclusion of AngularJS library, and I am closing the script tag here, and body tag is opened here. Now less than symbol div tag is open. Here I am initializing the AngularJS programming. ng-app equal to nothing is there. That means we are initializing the AngularJS application program. Here ng-init, I am using here ng-init directive which initializes the data values, application data values. See here, item names equal to square bracket open UHD television, comma, stereo system, comma, DTH connectivity, and the square bracket is closed and the double quotes is closed and greater than symbol is closed. That means we are creating an array. Item names is called an array. This item names array has three values. One is the UHD television kept under single quotes, and stereo system kept under single quotes, and DTH connectivity kept under single quotes separated by commas. That means the item names array contains three elements. So this means the item names array, first index contains UHD television, second index contains stereo system, and third index contains DTH connectivity. So index for array is the first index is a 0. That means item names 0 contains UHD television, item names 1 stereo system which is second element, item names 2, that is the item names 2 is the third element, DTH connectivity. So here I am initializing the array elements here like this. So you have to use this type of notation, this type of syntax here, ng-init equal to array name, and you display the array elements and kept the array elements and within the square brackets. See here I am using the p tag, that is paragraph tag, HTML tag. I am writing here looping with ng repeat. So we are using ng repeat and ng init directives. Next I am using here another tag which is called unordered list. For unordered list you have to write a tag like this, less than symbol ul greater than symbol, that represents we are displaying the unordered list. Then next I am less than symbol list items, li stands for list items. In this list item attribute I am written here AngularJS directive ng-repeat, ng-repeat equal to item in item names. Here item is the variable name, in is the keyword, item names is the array name, and here greater than symbol is there. In the list item I am using an expression here, expression value item, the whatever item variable contains, that value is displayed here. So this item is kept within the double braces which represents an expression, the expression value is displayed here. Now list items is closed here, and next another list is closed here. If the item names where array contains 4 items, this item is 4 times displayed, and this contains 6 items in this array. This item value, this li represents 6 times. That means we are repeatedly displaying the values. Next see here another list is closed here, div tag is closed here, and body tag is closed here, HTML tag is closed here. You type all this program in an editor, in Notepad or in Dreamweaver, and save it the name with that HTML extension. You execute in the browser, you are able to see the output like this. So I am executed this in Mozilla Firefox. So this is the output here. Looping with ng repeat. See here, looping with ng repeat is the output here like this. Next I am displaying the unordered list. So item names, the array item names contains 3 elements. So those 3 elements are displayed using this ng repeat.
using ng repeat I am displaying the item names. First USD television is come from the ng init directive, then it's stored in item. Using that item we are displaying the value, that is USD television. So we are using another list, so we are displaying this type of bullets. Next, stereo system and DTH connectivity. So this is the output. So we have to use directives like this in AngularJS application program. Now AngularJS modules. AngularJS modules, we can define the module as a container where different parts of the application programs are stored in that container. That is a controller, filters, directives, all are contained in the module. So we can use this module, we can say that the module is a container for different parts of an application. Controller always belong to a module. The controller, without module, controller we cannot execute. So the module, we can create a module using AngularJS function angular.module. So this is the creation of a module. See here, HTML tag, header tag, under the script tag I am using src equal to, this is the inclusion of AngularJS library through system, from system path. So AngularJS library is downloaded from the angularjs.org website and stored in the computer system. That path is given here. So src equal to this one, and then the script tag is closed and head tag is closed here. Now body tag is opened, ng-app equal to sapp is the name of the application here. Though that means using sapp the AngularJS application is initiated, that is started. After that you have to write the HTML code. So whatever required by the program, that code is included here. The next here script, using the script tag you are able to create a module. See here how to create a module. This is the syntax here. var, kept var as a variable, then you give user defined name here equal to angular.module. You have to write like this only. This is the function angular.module, then bracket open, then sapp is the name of the AngularJS here, that where the application program run. Then I kept here a empty array and closed here semicolon. Using this statement we are creating an application module. So this is the syntax to create an application module. So here sapp initiated, that means the application module is initiated, and here I am keeping empty array, means here empty array means there is no dependent module array is available. Whenever there is a dependent module is available, then you don't use an empty array. Here we are using a no dependencies here, that means we are passing an empty array. So the angular.module contains two parameters. One is the application program name, other one is empty tag. Using these things you are able to create an application module. Then AngularJS controllers. So AngularJS controller is a JavaScript function or object which maintains the application data and gives the behavior to the data using $scope object. So using the $scope you can invoke the controller using the $scope object. So we are saying that controller is a function, so function is always called. So in AngularJS we are called the function as a controller is a function with the $scope object. So that means the invoking is taken place at the controller section. See here, ng controller directory is used to define the application controller which will control the behavior of the data in the HTML element and its child elements. So for creation for application data you have to give a name ng using the name under ng-controller directory. See here a simple example here. I am giving simple examples. So I am planning to give information through a programming part, application part here. See here HTML, as usually you first write the HTML tag, then you write header tag and script tag here. Under script tag you have to include AngularJS library by through CDN library, through CDN URL, or the path which is available in your desktop.
So here src, here I am using here cdn URL and a script tag is closed here and edit tag is closed here. See, body tag, under body tag I am written here ng-app. This is the directive where the AngularJS application is initiated, and the name of the ng app is GDCS. Next is div ng-controller. See the ng-controller. We are creating a controller here. That means first con. This is the first controller. I am giving the short form here, first con in the double quotes. The name of the controller is first con, and the information, the variable name is information. We kept in the double braces. That means it is an expression. So whatever the information variable contains the data is displayed here, and the div tag is closed here. So here we are using the ng app directive, ng controller directive. See how to create a module here. The script, you write the script tag and var user defined variable name equal to angular.module. You must write angular.module for creation of a module, application module. Then two parameters. GDCS is the ng app variable, ng app name, a directive name, then an empty array. That means the FAPP module is Angular application module is ready. Now FAAP.controller, to give controlling to the app, to the module, so you have to write like this: FAAP.controller, controller comma first con, the controller name is first con, comma function, within the brackets use $scope variable name and flower bracket open, and write the scope name and the variable name. The variable name is written in the first con controller. Then you give the value equal to example and controllers, double quotes, within the double quotes, and close, put the semicolon here. The statement is ended and flower bracket is closed and bracket is closed and semicolon. So see here, first con is the controller name. That means we are calling the controller first con with the function, with the object $scope. So using the $scope, we are giving the data to the information variable. $scope.information equal to example and controllers. Whenever the information is there, information is in the controller application data, then there example and controllers is displayed. See here, I have written here ng controller equal to first con. I am writing, I written here information. The information means scope.information I am calling there. I am giving some information. That information passed here, and within the double braces we kept the variable name information. That means we are displaying the text expression. That is, the text expression means this is the things. Example and controllers is the text expression or a string expression. That expression is displayed as it is. But after execution of this statement, you type this program either in Dreamweaver or in Notepad, and you save the program with .html. Then you execute in the browser. You are able to see the example on controller is the output. And also I want to give a program with ng-click directive. Here ng-click is the directive. How to use the ng-click? See here, HTML as usually we have to write the first statement as HTML tag, then header tag. Under header tag I have written script tag. I am including AngularJS libraries through CDN URL. Then head tag is closed and body tag is open, and AngularJS application started here, initiated here. The name of the AngularJS application is GDCS, and ng controller first con is there. ng controller name is first con. Under controller I have written enter data string as it is displayed on your output page. Then I am using a input tag. That means I am displaying a text box. Under text box I am writing a message. Here see here, input type equal text and nd model equal message. So whatever message we have typed, that is binded by the ng model directive, and it supplies to the HTML element. Now I am creating a button less than symbol button ng-click. Here I am using here ng-click. So whenever your click is there, that means you have to create a button only. So button here, a button tag, then ng-click equal to, I am using a user defined message here, display MSG. So double quotes open here, message, whatever you typed here, that is binded here, and this is within the brackets. That means we are creating our own function and with the parameter message, and double quotes closed and greater than symbol is closed. Click here to display is the message. Click here to display message is
available or displayed, or we can see on the button name on the button. So click here to display is the message or the text appear on button, and button tag is closed, and div tag is closed, and script here using I am creating a module, so under script tag I have to do that. So script tag is here. So var variable name, user defined variable name equal to var is a keyword, you have to write like var, and is variable name equal to, and here is angular dot module is a function name, you are passing two parameters, ng app name and an empty array. That means you are creating Angular application module. See here faap dot controller, and here first con is the controller name, function dollar scope is the parameter. That means we are calling first con controller with the message scope dot message example colon ng click directive. If this is example, this is a message, the value of message is example colon ng hyphen click directive. We are displaying the function name also, we are displaying the function also. So we are call the function also, user defined function. For this purpose we use this notation like this, dollar scope dot display message equal to function within the brackets put the parameter msg and floor bracket open, and you create alert message and msg, and within the alert box you have to use a parameter msg and close the bracket and put the semicolon, that is end of the statement, and floor bracket is closed. These are the syntactical statement, you have to use the syntactical statement where the floor bracket open, where to close it, and where to put the semicolon, all must be done, otherwise you get an error. So say floor bracket is there, semicolon is there, floor bracket open, bracket closed, and semicolon is closed, and script tag is also closed, and body tag closed, and HTML tag closed. That is the end of the program. So you have to save this program, you have to type the program in notepad in any editor and save it as with the name and .html. You execute in browser, in any browser, you will get the output like this. See here, enter data is the message, output message, and example ng click define. This is the we have written in the text box here. This is a button here, click here to display message is the button. When you click the here, what happens, this is displayed here. Example colon ng click directive is the output, and OK button is there. So this is the output for the program. So this is the way of doing, way of creating directives, way of creating modules, and way of creating controllers in AngularJS. Now we will see AngularJS expressions. So already we have talked about the AngularJS expressions. So AngularJS expressions contains an expression value kept within the double braces. See here, double braces, floor bracket open, floor bracket close, expression, floor bracket close, and floor bracket close. 2 times the floor bracket means 2 times double braces. So with whatever kept in the double braces, that termed as an expression. This is the AngularJS expression. So AngularJS expression, what it do, it evaluates the expression and displays the value to the HTML element. So like JavaScript expression, AngularJS expression consists of literals, operators, and variables. See your example here. For example, expression 6*5. So 6*5 is kept within the double braces. That means an expression. This expression is evaluated and 6*5 is multiplied. Both the numbers are multiplied, and the resultant value 30 is displayed in the and sent to the HTML element. Using the HTML element, we are able to display the number 30. So here is a simple program. For the purpose, the same thing I have written here. What I have explained in the previously, I have written here as an example. Here, see here HTML tag and header tag, and here script tag. Under script tab, CDN URL is included for AngularJS library, and then body tag is open, and AngularJS application is started here, and expression 1
the text I have written here and an expression written here 6 star 5, and within the double braces I kept this one. That means I am displaying the 6 star 5 value, and the div tag is closed, body tag is closed, and HTML tag is closed. That means, so using this program we are able to display expression 1 colon 30. See here, this is the output. Output is like this, expression 1 colon 30 is the output. So very simple program. So you have to include an expression within the double braces. Here AngularJS expression also contain literals of any data type. So here, see here another example using literal data types. Here 130, here I am using expression 130 is the integer literal, 33.6 is the floating point literal, and false is the boolean literal, and first program is the a text, a string literal. So I am using the 4 type of literals in the AngularJS programming. So see this programming, as usually we have written HTML tag, h tag, edu tag, and script tag. Under script tag, within the script tab we have kept a CDN URL for inclusion of AngularJS library, and I am displaying a text AngularJS using literals, and then I am initializing the AngularJS application. I am using the literals, this integer literal, floating point literal, and boolean literal, and the string literal, and the body tag is closed and HTML tag is closed. After execution of this program you get the output like this. Output AngularJS using literals. So 130, 33.6, false, first program. So this is the methodology you have to use for displaying the literals using expressions. Also AngularJS expression contains arithmetic operators also. So that means addition, subtraction, multiplication, and division also. For this purpose I have written a program here. As usual, HTML tag is there, header tag is there, opened here. I have included here AngularJS library through CDN URL, and the body tag is open. I am using heading tag for display of this text here, example AngularJS expression. Then a div tag, under div tag within the div tag I have written ng app. That means the AngularJS application is initiated, and here 5 plus 2 equal to, 5 plus 2 t equal to is the text I have written here. The whatever you have written 5 plus 2 equal to, that is appeared output page as it is, and 5 plus 2 is the expression, the value is evaluated and the value is displayed here. So the output is 5 plus 2 equal to 7 is the output. This is the expression evaluated, and it transfers to the HTML element for displaying purpose. So after execution of this statement you will get 5 plus 2 equal to 7, that is the plus operator, 5 minus 2 equal to 5 minus 2 expression, that is 5 minus 2 equal to 3. So 5 minus 2 equal to, then 3 is displayed here, and I put here the line break statement. That means the controller goes to next line. Then 5 star equal to 30, 5 star equal to 5 star 2 is 10. So the 10 is displayed. So here the 5 star equal to then 10. This is the expression, this is evaluated, and the value is displayed. This is the text as it is displayed on your output page. Here is the first plus program. This is the string literals. We are adding these two things. That means we are concatenating the two words and displaying the output as first PRG. Now div tag is closed and body tag is closed and HTML tag is closed. That means here we are using the arithmetic operators for creating AngularJS application. After execution of this program you will get the output like this. Example AngularJS expression. 5 plus 2 equal to 7, 5 minus 2 equal to 3, 5 star equal to 10, and first PRG is the PROG is the output for the program. So use this type of notation for arithmetic operators in AngularJS application program. So AngularJS expression not only contains the operators and literals, also we can initialize the variables using the init ng init app also. So this is the program here. So as usually I have written here HTML and edu tag and script, and within the script tag I kept the AngularJS library URL, CDN URL for the purpose of inclusion of AngularJS library, and I am using here ng app. The ng app is the AngularJS is initiated here, and AngularJS the data is by initial values are data there. So using ng init app we are initialized, the data is initialized, application data is initialized. Here principal is the variable name equal to 1000, interest equal to 8.5, time equal to 12. So these are all the variables having the values 1000, 8.5 and 12. Now this is the array, ARR equal to 30 and 40. Array contains only two values, 30 and 40, and here is the object. I am creating an object using array object, emp name equal to fname colon raj comma lname dot
colon Dev and flower bracket close here. Now here this is actually expression here, principal star interest star time by 100. So value the variable contains the principal is multiplied with the value contains the variable interest and value contains the time variable time contains. These are multiplied and divided by 10, you will get the simple interest value. Then we are displaying the array value, array content value, which is array having the second element. The array index 0 means the first element, array index having 1 means the second, we are referring the second element. So here AR array 30 and 40, we are referring 40, that 40 is displayed using this this expression. Now we are using the displaying the object values. emp.fname means it represents Raj and emp.lname represents Dev. So for using this thing you are able to display Raj Dev is the output. After execution of this statement you will get the output is like this, 1020 40 and Raj Dev is the output. Now the AngularJS tables. So we know that we are frequently used to create a table in our web page for organizing the data in a good manner or in a structured way. So for this purpose we are using a HTML tag, table tag for creating a table, and also we are creating the th and tr and td for structuring the HTML table. We also use the same things in AngularJS also. In AngularJS we are for creating, we are using the table and we are using the th for table heading, and tr for table row, and as well as for the table data td tag. But we are using the ng repeat directive for populating the data. So how it will take place we can see. So this is the program here. The HTML, as usually I have written HTML tag and style. Style means we are giving some styling to the table. See here, table comma th comma td. So table heading and table data and table. So all these values we are changing the style of the thing here. Border colon 1 pixel solid gray. The border is displayed, the table border is displayed with gray in color, and border collapse equal to collapse. That means the border is displayed in the lines, in the straight lines and in a table form, and padding is 5px. That means the cell padding is the distance between the text and the cell is 5 pixels. That is the styling, we are doing the styling. And here table tr nth child odd, that means the table contains many rows, the odd rows and even rows. The odd rows background color contains gold and even rows background color contains white. For this purpose I am using this styling like this under the style tag. So table tr colon nth hyphen child bracket within the bracket odd means 1 3 5 like this. Those rows are filled with background color gold, and even, that is 2 4 6, the rows are there, those are filled with the white background color. Now the script tag, under script tag src equal to cdn url for inclusion of AngularJS library, and the script tag is closed here, body tag is open here. Div ng app equal to item app. That means that we are initializing the AngularJS application, the name is item app. Next ng-controller item controller. So we are ng-controller, that means we are creating a controller, we are creating a function, that means a JavaScript function. So here see here table tag is opened here, tr means table row, and table heading s number, and table heading item name, and table heading cost, and table row is closed. So table heading you have to have a closing tag also. So table head tag and give some name, that is serial number, and table heading tag closed, and table another once again I am opening table heading tag item name, and the tag is closed, and table heading tag is open again and written cost, and the table tag is closed, and table heading tag is closed, and now the table row is closed. That means we are creating a one row in the table. In the second row see here less than symbol tr, that is table row, ng repeat, I am using a ng repeat for repeatedly execution of the this row. So ng hyphen repeat equal to item in electronics, and bracket is greater than symbol is there. So here that means here electronics is the array name. From the array name each row is populated and stored in item, and using the item name we are displaying an expression values here. In the table data we have here $index plus 1. $index represents always first value is 0, so 0 plus 1 is 1, the expression is 1 here, 1 displays here,
and item dot name. The item dot name is available in the electronics array name. So electronic array name, that name is displayed here first row, and that item name's cost is also available in the electronics array in the first row. That cost is displayed using item dot cost. So we kept here with the using the expression, the value, whatever the value item dot cost is there, that value is displayed. That means item is this variable name. The row, whatever the row is invoked are called, that row is stored in item. Using that item we are displaying the things. So this item contains name, this item contains cost, so that value is displayed here. Next, this is the by default the value is changed here. So $index value is always 0, 0 plus 1 1. In the next time this is 1 plus 1 2 is there. Next time the 2 plus 1 3, like this. This index is incremented by 1. So this using these times, so we are displaying this table values, this table rows, how many, plenty of times, how many times the electronics array has how many rows, that number of rows are displayed here, repeatedly displayed here. The table and the table tag is closed and div tag is closed. And for this purpose you have to execute the module first. You have to create a module first. The item app is the initialization, that is the written in the ng app module, ng app directive. That means the AngularJS application program is started. So that name is here written here, and I am passing empty array, and here controller is, I am writing a controller. That means I am invoking item controller function using these things. So scope dot electronics an array. The first row is name UHD television, comma cost is 60,000, and name is stereo system, and cost 30,000, and name DTH connectivity, and cost equal to 5,000. And the array is closed here, and flower bracket is closed here, bracket closed here, semicolon closed here. That means the electronics array contains the first row as this one. The name is USD television. The item dot name means USD television is displayed. Item dot cost means 60,000 is displayed. And in the second row, item dot name means stereo system is displayed. Item dot cost means 30,000 displayed. And in the third row, the item dot name means the DTH connectivity, and item dot cost means 5,000 is displayed. See here, item dot name and item dot cost. The values are repeatedly displayed 3 times. So index 1, index 2, index 3, 3 times the item dot name, item dot cost is repeatedly executed, and the table is displayed here. Then the script tag is closed, and body tag is closed, and HTML tag is closed. Now after execution of this statement, the output is like this. See here, serial number is the table header tag, table header, item name is the table header, and cost is the item header. So index plus 1 is the 1. Next, USD television, that is item dot name is the first row, USD television, and item dot cost is 60,000. And we have kept ng hyphen repeat. That means the next row is called, the index of next row is 2. That is 1 plus 1. Index value is 1, 1 plus 1 is 1. That is 2 is displayed here. Next, the next row contains the item dot name. Item dot name is stereo system. The stereo system is displayed here. Then the item dot cost 30,000 is displayed here. Next, the serial number is 3. Now DTH connectivity is there, and 5,000 is displayed here. So using this table, we are creating 3 rows with multiple background colors. See here, the background color is gold, and background color is white, and background color is gold, and background color is white. That is even odd background color also we have styling using the style tag in our program. Welcome to Mana TV classes. Today's topic is on graph theory, which has been offered as a cluster paper for 3rd BSc mathematics students.
in most of the universities and autonomous colleges. So I am very happy to teach a class on this topic. So my dear students, so today's class I am very happy to dedicate this class to Professor G. Ravindra, our professor at Regional Institute of Education, Mysore, who introduced me to this subject called graph theory. So in 97 itself. So I am in a way very happy to teach this topic, a lesson on this topic which I learned somewhere in degree courses. So this lesson involves 3 subtopics. So the first one is the motivation, and the second one is basic concepts, so which involves definitions and certain simple results, and the third part is more information about graphs. So without making any delay, let us get into the motivation. So what I believe is for most of the discoveries and inventions, it is a necessity which leads to the inventions and discoveries. So in case of graph theory also the same is true, same happened to be true. And it is known that in the literature that graph theory was discovered by many people for many times, involving mathematicians and non-mathematicians. So let us know about a discovery that was made by a mathematician called Euler. So as we know, the Leonardo Euler, a famous original mathematician who lived in the span of 1707 to 1782. So he is already a father of topology and mathematical analysis. He is known to be the father of graph theory also. So the situation that led to the discovery of graph theory is as follows. So this problem is called Königsberg bridge problem. Königsberg bridge problem. So before going to this problem, let me say a few words about Euler. Euler is a Swedish mathematician. Basically, he made so many contributions in the branches of mathematics like analysis, mathematical analysis, fluid dynamics, classical mechanics, and many so, differential equations and whatnot. So he is known to be the legend in the various fields of mathematics. Now when it comes to the graph theory, especially the Königsberg bridge problem, so this problem motivated Euler to discover graph theory. So let us know what is this problem actually. So as shown in the figure, if you understand, the Königsberg is a name of an area now presently situated in Russia. So there was a folklore in that area involving a puzzle. So what was that puzzle is, so you can see the area of Königsberg. This is an island, the collection of islands like A, B, C, D. So there are 4 land areas in this Königsberg which are connected by 7 bridges. You can see the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So Königsberg is a collection of islands, 4 land areas, A, B, C, D, that are connected by 7 bridges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now the folklore which involves the puzzle is as follows. So begin at any 4 of the land areas and walk across each bridge exactly for once and return to the starting point. So let me repeat the puzzle. So begin at any of the land area, either A, B, C, D. Suppose you start from A and walk across each of the 7 bridges only for once and return to the land area E. So the question is it possible? So this was a puzzle which was very famous in the area of Königsberg as a folklore. And many people, they were thinking about that and they could not solve. So it happened centuries, years and years. Somehow it came to the European mathematician Euler, Swedish mathematician Euler. So Euler thought about this and he thought how to solve this. Actually, he thought whether it is possible. Then he thought how to prove that it is possible or not possible. So for this purpose, he simplified this problem in the form of a diagram which he called as a graph. So what he did was he replaced the places, the land areas that are A, B, C, D by points. You can see in the diagram. And the bridges which are connecting the land areas by lines connecting A, B, C, Ds.
So from the Königsberg figure we can draw this graph. So where the points denote the land areas and the joints, the lines denote the bridges, the 7 bridges that you can see. So C is connected to D by 1 bridge, C is connected to A by 2 bridges, A is connected to B by 2 bridges, and A is connected to D by single bridge. Like that he prepared a graph of this type. Then he started studying this, whether it is possible to travel from single point, starting point, and traveling each line for only once, exactly once, and coming to the starting point. So he thought and he analyzed the picture completely, and if he went into the depth of the graph theory, he himself framed a general rule also, general principle also, which is called Euler's principle, which states that it is not possible. So by that Euler solved the famous unsolved problem of that time, which was Königsberg 7 bridge problem. So this was the motivation behind the discovery of graph theory by Euler. So let us come to the basic things. So what he did was he called these points as vertices and the lines as edges. So even though the nomenclature vertex edge is there, but we simply refer to them as points and lines. And another nomenclature is there, points are referred as nodes and lines are referred as edges. So different books follow different nomenclature, but if you understand points, lines, or any other nomenclature like vertices, edges, so is it clear to everybody? So what Euler did, he replaced the land areas by points and bridges by the lines joining them. So the picture which he obtained, he called it as a graph. So in that graph, the points are called vertices and lines or bridges are called edges. So this was the motivation behind the discovery of graph. So Euler successfully, he could solve the problem. Later on he also developed so many concepts in graph theory, and there is a formula called Euler's formula, which is for what we call regular polyhedras, which involves a formula about vertices, edges and faces of a regular polyhedra. So I hope the students got enough motivation behind graph theory. It is not only that, even the book which I referred for graph theory, he talks about Archimedes, who is also a famous philosopher, Greek philosopher. And he also invented so many things, but everything had a necessity behind it. So for example, he invented buoyancy law, the law of buoyancy. So what was the motivation behind that situation? So it was his king gave a crown to him to see whether it is a genuine, it was made by genuine gold. So for that he thought when he was in a bathtub, he suddenly got an idea and he ran to the king and he said, "Eureka, eureka." So as I feel that any branch of any discipline is out of necessity. So I hope students understood this, the motivation behind graph theory. So let us pass on to the next topic, that is basics of graph theory. Basics of graph theory. So let us start basic concepts of graph theory. So we already made an informal definition of graph using the Königsberg bridge problem. Now let us give an exact definition what is a graph. So this second part of this lesson consists of series of definitions, so which students have to know certainly. So a graph G consists of a finite non-empty set V of points. So we denote that number by P, small p, together with a prescribed set X of Q edges, Q unordered pairs of distinct points of V. So let me read once again. So graph is nothing but a finite non-empty set of points. How many points are there? P points, together
with a prescribed set called X, so which consists of unordered pairs of distinct points, unordered pairs of distinct points of V. So here the set V consists of vertices or points of the graph, and X consists of edges or lines of the graph. So that lines were representing by unordered pairs of distinct points of V. So we are completely transforming the terminology into set theory. Okay, is it clear? So graph G should have a set V of P points and a set X of Q unordered pairs of distinct points of V. So as shown in the figure, you can see the graph has 6 points A, B, C, D, E, F, and the lines are there, the connecting lines are there. So you can see these, the V forms A, B, C, D, E, F, G, E, F, 6 points. And the set capital X consists of these lines joining AB, AC, AF, and BC, BC, CD, CE, DE, EF. So as he is saying, unordered pairs of distinct points, you can see no loops are allowed, because distinct points should be there. Each pair should contain different points. No loop is allowed. And at the same time, we are taking unordered pairs, so no multiple lines are allowed between any 2 points. So is the definition clear? Okay. So in the set formality, we have given the definition. So now let us understand. So if you write, say, X is equal to UV, this means X is a line joining the vertex U and V in the graph G. X is said to join the vertices U and V in the graph. And again, it is also written X is equal to UV simply. So to say that U and V are adjacent points. U and V are adjacent points means they are joined by the line X. They are joined by the line X. So if I show in the figure, so in a graph, say this is U and this is V, this is the line X. So let us go to the next concept, multigraph and pseudograph. So as we defined in the definition of graph, no loops are allowed. Loops means a line joining a point to itself. That is not allowed, because we are specifically making that unordered pairs of distinct points. So A comma A is not allowed. So no loop is allowed. And AB BA is not allowed. Okay, because we are saying unordered pairs. Okay, so no loops, no multiple lines are allowed. So please understand. So that's why we are defining another term called multigraph. Multigraph is a graph with no loops, but more than one line can join 2 points. That are called multiple lines. So between any 2 points, you can have more than one line. So for example, in the Coinsberg bridge problem, that is what happens. Between A and C, we have 2 lines. Between D and A and B, we have 2 lines. So there are multiple lines, but there are no loops, you can see. So that is what we call. So a multigraph is nothing but a graph with no loops, but with multiple lines, right? So if both loops and multiple lines are permitted, then that graph is called pseudograph. So that is the picture which we are showing is a pseudograph, where you can see multiple lines are allowed and loops are also allowed. It's somewhat complicated graph. Okay. So let us go to the next concept, that is a directed graph. So directed graph, the name itself indicates that it is it has directions. So it is called, another name to this is a digraph. So a digraph is nothing but set of points V together with a collection X of ordered pairs of distinct points. So we are specifically saying ordered pairs. So if I write A comma B, then we are drawing a line that represents a line from A to B, a directed line from A to B. Is it clear? So that is why the elements of X are called directed lines. So simply there we call lines or edges. So here directed lines we call. And again the definition of digraph or directed graph clearly implies that it has no loops and no multiple lines, because we are saying ordered pairs of distinct points. So distinct point means no loops are allowed. And already we are saying ordered pairs, so no question of multiple lines. So this also has applications in many parts of sciences where optimization is involved, right? So let us go to the next concept, that is
isomorphism of graphs. So since we are defining the concept of graph in the form of sets, so automatically the mapping comes into the picture. So even when we study group theory or rings, fields, once we define a ring, a structure, automatically we try to relate two such structures. So here also same. So we call two graphs G and H are isomorphic, and it is written usually G is equal and semicolon H. If there exists a bisection between two graphs, that bisection should be in such a way that they should preserve adjacency. They should preserve, that bisection should preserve adjacency. So my dear students, please remember that in case of isomorphism of two groups, of isomorphism of two vector spaces, we specify this. They should preserve binary operation. So here also that isomorphism or that bisection should preserve adjacency. So let me show this with an example. So suppose I am having a graph with 5 points, say. So this is a regular pentagon. So this is V1, V2, V3, V4, V5. So I can draw a graph, say this is G. So we can draw a graph which is isomorphic to this. So that is, I am calling it as H, so which is a star graph. So call this is V1, V2, V3, V4, V5. Or I can say U1, not exactly V's, so I can use some other letters. So this is U1, say U2, U3, U4, U5. So do you see the preservation of adjacency? So suppose I map Vi to, my bisection is Vi to Ui. That is, so if there is a line joining V1 and V2, so certainly there should be a line between U1 and U2. You see? So if there is a line between V3 and V4, certainly there should be a line between U3 and U4. So this is what we call, that should happen for all vertices present in G and also in H. So in that case, that bisection is called an isomorphism between these two graphs. So a given graph, if it has isomorphic graphs, can be written in different ways as shown in the figure. So is it clear? So let us go to the next concept, which is substructure. So we always, whenever we define group, we immediately define subgroup. Whenever we define vector space, we say subspace. So substructures are always possible. So again, subgraph, so we are saying subgraph is nothing but it's a part of graph. So subgraph of a graph G is a graph having all its points and lines from G. So it should come from original the graph G. So as shown in the figure, you can see G is the graph shown on the right side. Its subgraph S is shown on the left side. So simple a square graph you can see, just a part of G. So the points in the S are points in G, the lines in S are also lines in G. So it is the same concept which we do in any group theory or algebraic structures. So this is the concept of subgraph. So let us go to the next very important concept of graph theory, that are walks and connectedness. Walks and connectedness. So what is a walk? So a walk, once we are given a graph G, so a walk is nothing but an alternating sequence of points and lines, points and lines. So we are writing like this. So V0 is a point, and followed by the line x1, next followed by the point V1, next followed by line x2, and so on, Vn minus 1, xn, Vn. So please understand, the walk is nothing but an alternating sequence of points and lines, V0, x1, V1, x2, etc., Vn minus 1, xn, Vn. So what is the nature of this sequence? It is beginning and ending with points. Beginning and ending with points, and in which each line is incident with 2 points, which is preceding and following. So suppose x1, if you see, it is incident with vertex V0 and also with V1. X2, if you see, it is incident on V1
and V2. Incident is nothing but joining. So the sequence has to have this nature. So such sequence is called a walk joining points V0 and Vn. V0 and Vn. So suppose, let me show in this example. Suppose this is my graph. So suppose H is the graph I am showing. So U1, say this is X1, X2. So I can write the sequence as U1, X1, U2, X2, U3. So this is a walk joining U1 and U3, U1 and U3 having lines X1 and X2. Is it clear? This is called walk in a graph. So you can start from any point and take the help of lines and pass it to another point. That sequence is called a walk. So this walk is called closed walk if starting and ending points are same. So do you understand? So if starting and ending points are same, that becomes a closed walk. So suppose U3 I am coming, and next I will take the help of X3, U4, X4, U5, and say X5, U1. So I am coming back to U1 once again. So this form, you can look at the picture: U1, X1, U2, X2, U3, X3, U4, X4, U5, X5, and coming back to U1. So this is called a closed walk, okay, where starting and points are same. Otherwise it is called open walk or simply walk. Is it clear? These are all terminologies which have to be remembered. So it is called a trial if all the lines in this walk are distinct. If all the lines in this walk are distinct. So it is called a path if all the points are distinct. So please understand. So if all in a walk, if all lines are distinct, that walk is called a trial. If all points are distinct, that walk is called a path. Okay. So if the walk is closed and all its points are distinct, then it is called a cycle. So a closed walk with distinct points, that's all, is called a cycle. So this is a cycle where we are using distinct points, U1, U2, U3, U4, U5. So it is a cycle. So certainly for making a cycle in a graph, how many vertices should be there? Certainly n, that n has to be greater than or equal to 3. Is it very clear that to have a cycle in a graph, the number of vertices n has to be greater than or equal to 3. Is it clear? So let us go to the next concept, Cn. So we denote a graph by Cn as a graph consisting of a cycle with n points. And just now I said C3 is called a triangle. C3 is called a triangle. And similarly, Pn is the notation used for a graph consisting of a path having n points, of a path with n points, of a path with n points. So these are the concepts: walk, closed walk, trial, path, and cycle, and graphs, notations of graphs having these concepts: Cn, Pn, etc. So many 6 concepts totally we defined. Now let us come to the connected graph. So when do we call a graph is connected? So a graph is said to be connected, మన కామన్ సెన్స్లోనే ఎప్పుడు కనెక్టెడ్ అని చెప్తాం, if every pair of points are joined by a path. We don't say line, it need not be a line. It should be joined by a path. So in a graph, if every 2 points are connected by a path, path means again a walk having distinct points, So such a graph is called a connected graph. If this is not possible, then that graph is called disconnected graph. Suppose I have 2 points in a graph which are not joined by any path. So not any path does not join these 2 points, then such a graph is called disconnected graph. So you can see in that case the graph can be divided into 2 parts, so which are called components. So a disconnected graph can be made into components. Okay. So
Next, another concept is degree of a vertex. Degree of a vertex in a graph. So, is it clear? So, totally we had defined what is a walk, closed walk, trial, path and cycle, and to have a cycle minimum number of points required is 3, and Cn is the notation used for a graph having a cycle of n points, and Pn is the notation used for a graph consisting of a path with n points and connected graphs. So many concepts we defined which are very simple concepts, not at all difficult. So if you go through the examples, everything will be clear. Now let us come to the very important concept that is called degree of a vertex in a graph. So in a given graph G, so degree of a point Vi is nothing but number of lines passing through the vertex Vi. So in other words, it is defined as number of lines which are incident with Vi, and it is denoted by Di or degree of Vi, Di or Deg Vi. For example, in this graph itself you can say what is degree of Vn? V1 means how many lines are passing through V1. It is 1, 2. So degree of V1 is clearly 1, 2, and degree of V5 again 2. 2 lines are passing through V5. So degree of V5 is also 2. Do you understand? Similarly, what about degree of U1? How many lines are passing through U1, or in other words, how many lines are incident on U1? So 1, 2, only 2, like that. So as I included an example of Koenigsberg bridge problem. So if you go back to that graph, so what are the degrees of the vertices A, B, C, D? So you can see how many lines are passing through A. So above 2, below 2 and horizontally 1. So totally 5. So degree of A is 5. And degree of B is above 2 lines and other side one more slant line. So totally 3. Degree of C same 3. Degree of D 3. So in any graph we can talk about degree of a vertex. So based upon this degree of vertex only, Euler could solve the problem of Koenigsberg bridge problem. That is a theorem, okay, so which we are not dealing in this class, and that can be dealt later. So is it clear what is the degree of a vertex in a graph? So having done so many concepts, definitions, what I would like to do is what are the nature of results in graph theory? What are the nature of results in graph theory? So certainly the results will not be in the usual way of where we study in linear algebra or group theory or differential equations, but these proofs involve combinatorial theory, like counting formula, nothing but counting formula. So just I want to show the glimpse of certain results, which is called the one which we are exhibiting is handshaking lemma. This is called handshaking lemma, which goes like this. The sum of the degrees of the points of a graph G is twice the number of lines. It is a very simple statement known as handshaking lemma. Sum of the in a graph G, sum of the degrees of all the points is equal to twice the number of lines. So in symbols if you write, it is sigma degree of Vi, where V belongs to the set of vertices capital V, should be equal to 2 times Q, where Q indicates number of lines, number of edges in the graph G. Is the statement clear? So what is the proof? So take any graph or imagine any graph and think about a line. So a line is counted twice, because always, for example, you look at this graph, a line this say if I call this line is X joining V1 and V2, suppose I want to count all the edges, all the lines in this graph G. So this X is counted while calculating degree of V1 and also while calculating degree of V2. Is it clear what am I saying? So any line in a graph is counted twice. Eppudu while counting the degree of V1 and while counting the degree of V2.
So certainly when you add all the degrees of the vertices, certainly what happens? So it should be certainly twice the number of lines in the graph G. So that is what the statement. So a very simple statement, a simple result is given as handshaking length. So in a graph G, every line contributes twice to the degree of points. So that is the length. So is the proof clear? Is a simple proof clear? So a corollary, an immediate corollary to this handshaking lemma is nothing but in a graph the number of points of odd degree is even. The number of points having odd degree is even. So what is the proof for this? So again from the handshaking lemma, because it says sum of the degrees must be equal to twice the number of edges, twice the number of lines. Now divide this sum of the degrees as sum of the odd degrees and sum of the even degrees. Sum of the odd degrees and sum of the even degrees. That is, so this is 2q is clear. Now I am writing sum of odd degrees plus sum of even degrees. You can say this is an even number and this is an even number. This is an even number, this is a number, so this has to be even. So sum of odd degrees has to be even. So when will it be even? These are all odd numbers. Odd degrees means they are all odd numbers and that sum is going to be even. So ఎప్పుడు జరుగుతుందండి? బేసి సంఖ్యల మొత్తం సరి సంఖ్య ఎప్పుడు అవుతుంది? Certainly ఎన్ని బేసి సంఖ్యలు యాడ్ చేయాలి? సరి సంఖ్యలో. So the number of that odd numbers have to be even number. So that is the corollary. In a graph, the number of points of odd degree is even. So it's a type of counting. So let us go to the another result. It's also very simple result. If G is a P comma Q graph, so you should understand this notation. Any graph is written P comma Q, means P vertices, Q lines. P vertices, Q lines. So if G is a P comma Q graph with P vertices and Q edges, then Q is less than or equal to P into P minus 1 by 2. So this theorem gives how many maximum number of lines a graph could have. ఒక గ్రాఫ్ లో గరిష్టంగా ఎన్ని లైన్స్ ఉండొచ్చు when I have P points. So to count this, since we are talking about only a graph means no loops, no multiple lines. So let us calculate degree of each vertex. Degree of each vertex. So degree of the first vertex ఎన్నింటికి జాయిన్ చేయొచ్చు నేను? రిమైనింగ్ P minus 1 vertices. అంటే P minus 1 లైన్స్ నేను P గుండా ఫస్ట్ వర్టెక్స్ గుండా పంపించవచ్చు. సో దట్ ఈస్ P minus 1. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది సెకండ్ వర్టెక్స్ ఈజ్ P minus 2. ఆ విధంగా డిగ్రీ ఆఫ్ ది థర్డ్ వర్టెక్స్ ఈజ్ P minus 3. Because you can say why not degree of the second vertex is P minus 1? Is it possible? No, because we are talking about only a graph where no loops, no cycles are permitted, no multiple lines are permitted. కాబట్టి అక్కడ P minus 1 వచ్చాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి తగ్గాలి, ఇంకా ఆ ఎడ్జెస్ని ఆ పాయింట్కి నేను మళ్ళీ జాయిన్ చేయలేదు. Is it clear? So the second vertex has to have degree P minus 2, the third vertex will be of degree P minus 3 and so on. What is the degree of P minus 1th vertex? Is 1. అక్కడ ఏమీ ఉండదు, only it has to be joined by. So now calculate total number of edges. So degree is nothing but number of edges, distinct edges. So calculate total number of edges, that is P minus 1, P minus 2 and so on, 2 plus 1 by some of the natural numbers formula. It is P minus 1 into P minus 1 plus 1, which is P into P minus 1 by 2. So this gives maximum number of edges in a graph can possess. But we are saying number of edges is Q. So certainly the Q has to be less than or equal to P into P minus 1 by 2. Q has to be less than or equal to P into P minus 1 by 2. So is it clear, my dear students? So this is the nature of statements and proofs that we have to provide while studying graph theory. Okay. So let us go to the another important concept of graph theory, that is called trees. So briefly I discuss. A graph is said to be acyclic if it has no cycles. So
we have already defined cycle, a closed walk, right, having distinct points. So if it has no cycles, that graph is called acyclic. So an acyclic connected graph is nothing but tree. So a tree is nothing but a connected acyclic graph, and a graph has to be connected, and in a graph every 2 points have to be connected by a path, but no cycle should be there. ఎక్కడ క్లోజ్డ్ పాత్స్ కనిపించకూడదు. సో నేను బొమ్మలో చూపించాను చూడండి, దట్ ఈస్ ఎ టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ. సో హ్యావింగ్ 1 2 3 4 5 6 వర్టిసెస్. మీరు చూడొచ్చు ఎక్కడ అన్ని పాయింట్స్ని కూడా జాయిన్ చేసాము, బట్ ఎక్కడ సైకిల్ రాదు చూడండి. యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ క్లోజ్డ్ వాక్. So these special category of graphs will play an important role, have been playing an important role in the graph theory, not only in mathematics, in other sciences like physics and chemistry also, which we will discuss now. So just let me state a theorem about trees. So first one is G is a tree. All these statements are equivalent. So you can try to prove this with simple definition only. G is a tree. The second one is every 2 points of G are joined by a unique path. Third one is G is connected and P equal to Q plus 1. And fourth one is G is acyclic and P equal to Q plus 1. Fifth one is G is acyclic, and if any 2 non-adjacent points of G are joined by a line X, then G plus X, a graph added the line X, has exactly one cycle. So these are statements which are equivalent in case of trees. So we can also have simple proofs. నేను జస్ట్ ఒక ట్రెండ్ మీకు ఆ రుచి చూపిస్తాను చూడండి. సో 1 implies 2 quickly. So since G is a tree, it is connected acyclic. So కాబట్టి any 2 points have to be connected by, it says, unique path. Suppose there are 2 paths. Suppose there are 2 paths between vertices, say V1 V2. What happens? So you start from V1, choose the first path and reach V2. Now start from V2 and choose the second path and reach V1. So what happens? There will be a closed walk, a cycle will be formed. So kabatti G is said to be a tree, a connected acyclic graph. So no cycles are allowed, but we are getting a cycle. So no, any 2 points are joined by a unique path. Next, 2 implies 3. It says G is connected and P equal to Q plus 1. And because every 2 points, unique path or not, they are joined by a path, so it is connected. And now try to prove P equal to Q plus 1. So students yourself can derive these statements from simple definition. Okay. So by this I am closing the part 2, which is the basic concepts. So let us go to the third part, that is more about graphs. So let us know more about graphs. So the first part we learned about motivation, what is the inspiration, and second part we learned about some basic concepts of graph theory and some nature of simple results. Now let us understand some more information about graph theory. So even though the graphs, the motivation for discovery of graph theory was made by Euler, as I mentioned in the beginning of this class, it was also discovered by many people many times. So the Kirchhoff, the famous physicist, he developed the theory of trees in 1847, of course after Euler only. So he developed these tree diagrams to write down the electric networks, electrical networks or circuits. So circuit ante emem untai? Batteries, condensers, resistors, inductors and so on. So he tried to write these electric networks in the form of a graph, where the points are denoted by these electrical items, a battery, resistor, inductor and so on, a capacitor, and the lines joining them will give the connections which are shown in the electrical network. Suppose in the diagram shown,
the resistor R1 is connected to R2. So I also join a line connecting the point indicated by R1 to the point indicated by R2. So this type of graphs, and as I said, he developed the theory of trees. Okay. So what was the purpose for which Kirchhoff developed is to solve the system of simultaneous linear equations involving these resistors, current flow, voltage, inductance, capacitance in any branch of the circuit, and he developed a standard procedure also for this purpose using trees. So in a way, the special category of graphs which are called trees were discovered by Kirchhoff also. So another branch, another science, that is chemistry, also involves graph theory in the form of chemical isomers. So it was in 1857 the chemist Cayley, he started using trees, again the important class of graphs which are called trees, for enumerating isomers of saturated hydrocarbons CnH2n plus 2, CnH2n plus 2, where N is the number of carbon atoms. So for a given N, you can have a hydrocarbon. So for example, if you take N equal to 1, you can have CH4. It is called methane. So what are the isomers to write? So he also developed again a procedure. So primarily he decided that the degree of each point. So here also tree, how did he write trees? Each point denotes the atom. It may be carbon atom, or it may be hydrogen atom, oxygen atom, anything. And the lines indicate the bonds between them. So for example, for methane, CH4, if I write in the form of a tree diagram, he fixed that every point should have degree 4 R1, but that was not a successful procedure. Later he changed it to at most 4. Again it was not possible. Later he fixed it, he fixed degree has to be either 1 or 4. So by that he could develop so many isomers for given hydrocarbons. So for example, this is one isomer. So this is CH. So when N is 2, so this is another hydrocarbon C2H6. So like that he developed the theory of trees for enumerating number of isomers for hydrocarbons. And next one, very famous puzzle this is also, which is named as around the world. So this game was invented by Sir William Hamilton in 1859, again after Euler. What was the puzzle is, there are 20 cities which were shown in this dodecahedron. It's a regular polyhedra having 20 vertices. So the puzzle is here the person has to travel all the 20 cities using each edge, each line exactly once. So prati city gunda prayanam cheyali okasare, and again he has to reach the starting point. It's just like Königsberg Bridge problem, but here the centers, the vertices are increased, and their situation, their location is also around the globe. So that is why a 3D dodecahedron was used. So this not only to just solve the puzzle, it also leads to the optimization problem. So choose a path or a cycle or a closed walk which uses the minimum time and minimum expenses. So there also the graph theory finds the application. And finally, I want to talk about the 4-color conjecture. So it is a famous still unsolved problem in graph theory. Not only in graph theory, the whole mathematics, it is an famous unsolved problem at present, which is called 4-color conjecture. So please note that, students,
If a statement is given a valid proof, then it is called theorem. Until then, it is called conjecture. So we have so many conjecture in the literature of mathematics. So what is this 4-color conjecture is, you take any map, a map and a plane or a surface of a sphere, and try to color them. So what this conjecture says is, you can color only using only 4 colors. 4 colors, so that no 2 adjacent countries will have the same color. So you can color only with 4 colors, so that no 2 adjacent countries will have the same color. This is the 4-color conjecture. It's a very simple statement. Any 2 persons having no knowledge of mathematics can discuss about this conjecture. They can understand easily. They can also forget easily. But still it is unsolved. Because it is a simple problem which is understood by any layman, and it can be discussed, but no proof is given till now. But of course, some mathematicians, they tried to provide a proof for this conjecture, but it was with so many limitations, where the number of countries was less than 40 and less than 50, like that. So nobody till today, nobody supplied a proof for a general case. And some time back there was a proof, but it was with some flaws, so it was rejected. So my dear students, try this conjecture and try to prove how it can be converted into a graph. So since it is a map, points are denoted by the countries denote points. So points, we denote them by countries on the map, and whichever countries have adjacent borders, they will be connected by a line. So is it clear? So now if you want to map this, you have to map the points so that no 2 adjacent points in this graph have the same color. So that minimum number of colors is 4. That's what this conjecture says. So you can read any book on graph theory, that certainly gives about 4-color conjecture. So I hope in near future a proof for this conjecture will come into the light by student community. So thank you very much for giving me this opportunity to enlighten some topics on graph theory. Thank you. ఈరోజు మనం జంతుశాస్త్రంలోని 6వ సెమిస్టర్ క్లస్టర్ పాఠ్యాంశంలోని ఫిషరీస్ ఎకనామిక్స్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ పాఠ్యాంశాన్ని మనం 3 భాగాలుగా చేసి చూడబోతున్నాం. మొదటిది ఈ ఫిషరీస్ ఎకనామిక్స్కి సంబంధించినటువంటి, అంటే ఫిషరీస్ ఆర్థిక అంశాలు, ఎకనామిక్స్ని మనం ఆర్థిక అంశాలు, ఎకనామిక్స్ అంటే అర్థశాస్త్రం అంటాం. మన మత్స్యశాస్త్రం అర్థశాస్త్రం అనేది కాకుండా మత్స్యపాలన, ఫిషరీస్ అంటే మత్స్యపాలన అనుకుని ఎకనామిక్స్ని ఆర్థిక అంశాలను తీసుకుంటే కనుక దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక అంశాలు ఏంటి, వాటిని ఏ రకంగా అధ్యయనం చేయాలి, వాటి అధ్యయన ఆవశ్యకత ఏమిటి, ఇవాళ రోజున మనకి ఈ మత్స్యపాలన ఫిషరీస్ యొక్క ఆవశ్యకత మనకు ఉందా, ఉంటే ఆ ఆవశ్యకత ఆధారంగా, ఆ ఆవశ్యకతకి అనుగుణంగా మనం ఉన్నామా లేదా అనేటటువంటి ప్రశ్నలకి ఈ పాఠ్యాంశం ద్వారా మనం సమాధానాన్ని రాబట్టుకుందాం. మొదటగా ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే
ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు జంతుశాస్త్రం క్లస్టర్ 8B2 ఆక్వాకల్చర్ మేనేజ్మెంట్ అనే పేపర్ పేరు అయితే, దాంట్లో యూనిట్ 5 5వ యూనిట్లో 5.1 ఫిషరీస్ ఎకనామిక్స్ అండ్ మార్కెటింగ్. సో ఈ పాఠ్యాంశం గురించి మనం చర్చించుకోబోతున్నాం. సో ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్థిక అంశాలు అంటే ఎకనామిక్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, ఫిషరీస్లో ఎకనామిక్స్ మనం జీవం పుట్టుగా, జీవుల యొక్క పనితీరు, వాటి యొక్క క్రియాశీలక అధ్యయనం గురించి చదువుతాం. మరి దీని గురించి మనకి ఎందుకంటే అనుకోవచ్చు, అవసరం ఉందా లేదో, ఉంటే కనుక ఏ రకంగా అది మనకు ఉపయోగపడుతుందో అనే అంశాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోబోతున్నాం. అట్లాగే ఈ మత్స్యపాలనకు అవసరమైనటువంటి ముఖ్యమైన ఆర్థిక అంశాలు, ఎలాంటి ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ అంటే ఆర్థికపరమైనటువంటి వనరులు మనకి కావాలి అనేది కూడా ఈ పాఠ్యాంశంలో మనం చూడబోతాం. సో అసలు ఈ మొదటగా ఫిషరీస్కి సంబంధించి, ఎకనామిక్స్కి సంబంధించి ఒక పక్క ఏమన్నా సహజ వనరు, రెండవ వైపున ఏమన్నా మనకి ఎకనామిక్స్ ఆర్థికపరమైన అంశాలు. ఈ రెండింటిని ఎలా మిళితం చేశారు శాస్త్రవేత్తలను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే కనుక, ఫిషరీస్ యొక్క ప్రాచీన కాలంలో దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏ రకంగా దీంట్లో కలిసినాయి అని తీసుకుంటే కనుక, మొదటి అంశం మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే, శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల ప్రకారం వాళ్ళకి అర్థమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఫిషరీస్ సెక్టర్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అబ్జర్వర్ అండ్ పొటెన్షియల్లీ గార్డెన్ ఆఫ్ ది ఎక్వాటిక్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆఫ్ కంట్రీ. సో ఇది చాలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంశం మనం పరిగణలోకి తీసుకోండి. మనకి రెండు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు కనిపిస్తుంది మీరు అక్కడ చూస్తూ ఉంటే కనుక. ఈ ఫిషరీస్ సెక్టర్ లేదంటే కనుక మత్స్యపాలన అనేది తీసుకుంటే కనుక, మనకి ఇవాళ రోజున తీసుకుంటే కనుక ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటున్నాం, పర్యావరణం, సహజ వనరులు. ఆ సహజ వనరులకు సంబంధించి ఒక వెలలేని పరిశీలకుడు, అంటే మీరేం చేయక్కర్లా, ఖర్చు పెట్టక్కర్లా, కానీ ఎన్వైర్న్మెంట్ని కంటిన్యూస్గా రౌండ్ ది క్లాక్ అబ్జర్వ్ చేసేటటువంటి ఒక రిసోర్స్ ఏంటంటే ఫిషరీ రిసోర్స్ అండి. అదే మాదిరిగా అబ్జర్వ్ చేయడంతో పాటు ఇంకొక పని కూడా చేస్తుంది ఫిషరీ రిసోర్స్. ఏం చేస్తుంది? గార్డియన్ అంటే పరిరక్షకునికి. ఒక పక్కన ఏమన్నా ఉందా లేదా, అవసరమైనటువంటి స్థాయిలో ఉందా లేదా చూస్తుంది. రెండో వైపున ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఉన్నటువంటి వనరులని అంటే పర్యావరణ వనరులని రక్షించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం. ఏ రకంగా అడగచ్చు, ఏ రకంగా రక్షిస్తుందని మీరు అనుకోవచ్చు. అప్పుడు మనం కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే కనుక మనకి ఆహారపు వల, ఆహారపు జాలము, శక్తి ప్రసరణ అనే దాంట్లో తీసుకుంటే కనుక అప్పుడు ఈ జలజీవ సంవర్ధనం కానీ లేదంటే కనుక మత్స్యపాలన కానీ దాంట్లో ఈ చేపల యొక్క మనం ట్రోఫిక్ లెవెల్ అని, అంటే ఈ ఆహారపు గొలుసులో దాని యొక్క భాగం ఉంటుంది. ఆ భాగం కనుక తీసేస్తే మనకి ఈ పర్యావరణ సమతుల్యం దెబ్బతినడం వలన మనకి ఈ పర్యావరణంలో ఉన్నటువంటి మార్పులను కూడా అది పరిశీలిస్తూ ఉంది మరియు పరిరక్షిస్తుంది అనేటువంటి భావనతో శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేశారంటే ఫిషరీస్ని నీరు ఏ రకంగానూ ఖర్చు పెట్టకుండా ఒక రకంగా మానిటరింగ్, పర్యావరణాన్ని మానిటర్ చేయడానికి ఫిషరీ రిసోర్సెస్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ రెండో అంశం తీసుకుందాం. ఫిషరీస్ కమ్స్ అండర్ కామన్ ప్రాపర్టీ రిసోర్స్, దాన్ని సిపిఆర్ అంటాం. డ్యూ టు విచ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ మేనేజ్మెంట్ మెజర్ కుడ్ నాట్ బి ఎక్సర్సైజ్. మన తెలుగులో తీసుకుంటే కనుక ఉమ్మడి సహజ వనరు అంటాం. అందువలన అంటే ఇది కామన్ ప్రాపర్టీ, కనిపిస్తానికి అందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మేనేజ్మెంట్ ఇటువంటి ఏదైతే సిపిఆర్ ఉమ్మడి సహజ వనరులు ఉన్నాయో వాటికి వినియోగానికి సంబంధించి కానీ వాటి యొక్క క్రియాశీలత అంటే క్రియాత్మకంగా పర్యావరణంలో వాటి చేసేటువంటి పనుల్ని మనం మాడిఫై చేయటం, మ్యానిపులేట్ చేయడానికి కానీ మన ఇంటిగ్రేటెడ్గా సమీకృతంగా ఒక పద్ధతి లేదా ఒక యాజమాన్యాన్ని మనం ఏర్పరచడం అనేది సాధ్యం కానటువంటి అంశం. సో ఆ కారణంగా ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఫిషరీస్ని ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక వివృత అవకాశ వనరు, అంటే ఓపెన్ యాక్సెస్ రెజీమ్ అంటాం. ఎవరికైనా దొరుకుతుంది, అట్లా అని ఎవరైనా ఎంతైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే
అదే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్తాను అది ఏమవుతుందేంటో. సో ఇట్లాంటి వివృత అవకాశ వనరు ఓపెన్ యాక్సెస్ రిసోర్స్ అయినప్పుడు దాని మీద ఏ రకమైనటువంటి ప్రభావాలు ఉంటాయి? అనేక ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉంటాయి. వాటిలో ఎక్స్టర్నాలిటీస్ అంటాం. ఎకనామిక్స్లో దాన్ని తీసుకుంటే కనుక బహిర్గతాలు అంటాం. అవి ఉపయోగించేటటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు, తర్వాత ఇతర అంశాలు కావచ్చు, ఇతర వనరులు కావచ్చు, ఈ పర్యావరణం ఉన్నటువంటి పర్యావరణంలో ఇతర భాగాలు కావచ్చు, అవన్నీ కూడా దీని మీద ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. అలా చూపించడం వల్ల ఏమవుతుందంట, అల్టిమేట్గా ఈ వనరు ఏదైతే మన ఫిషరీ రిసోర్స్ ఉంది చూసారా, అదేమవుతుందంటే అల్టిమేట్గా ట్రాజడీ ఆఫ్ కామన్స్ గ్రాఫాన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త నిర్వచించారు. ఫిషరీస్ కూడా ఈ ట్రాజడీ ఆఫ్ కామన్కి గురవుతుంది. ఎందువల్లంటే కనుక అది ఒక ఓపెన్ యాక్సెస్ రెజ్యూమ్. అందువల్ల ఏంటంటే ఏ రకంగా ఉపయోగించాలనే దాని మీద మనం ఇప్పుడు చట్టాలు చేసుకోవడం కానీ, ఒక ప్రణాళిక వేసుకోవడం కానీ, మనకి మంత్రిత్వ శాఖలు ఉండటం కానీ ఇవన్నీ కూడా జరిగింది. కాబట్టి ఈ ఈ అనియంత్రిత వినియోగం వల్ల చివరికి ఏమవుతుంది, మనకి సామాన్యుని దుర్ఘటనకు గురి అవుతుంది. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం మనం ఓపెన్ యాక్సెస్ రిసోర్స్ లేదా ఓపెన్ యాక్సెస్ రిజీమ్. వివృత అవకాశ వనరు అంటే ఏంటంటే ఒక లిమిటెడ్ రిసోర్స్, పరిమితమైనటువంటి వనరు. కానీ వ్యక్తిగతంగా చూస్తే కనుక అది ఎలా కనిపిస్తుంది, అపరిమితమైనటువంటి అంటే లిమిట్లెస్ రిసోర్స్గా కనిపిస్తుంది. ఉండటానికైనా లిమిటెడ్, బట్ కనిపిస్తానికి మాత్రం అన్లిమిటెడ్ రిసోర్స్గా కనిపిస్తుంది. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి లాజిక్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే కనుక మత్స్య పాలన లేదా జలజీవ సంవర్ధనం, ఇందులో మన పరిధి వరకు మనము గనక వనరులని ఆర్థిక పరంగా ఉపయోగించుకుంటే కనుక లాభాలను పొందేటటువంటి అవకాశం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ అంశాలని ఆధారంగా చేసుకుని మనం మొదటగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఓపెన్ యాక్సెస్ రిజిమ్ అని, అంటే వివృత వ్యవస్థ అని, అట్లాగే వనరులు అధికంగా లభిస్తున్నాయని. ఇటువంటి పరిస్థితులలో పర్యావరణాన్ని అది ఏం చేస్తుంది, ఒక పక్క అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, రెండో పక్క కాపాడుతూ కూడా ఉంది. సో ఇటువంటి మన మత్స్య పాలన లేదా ఫిషరీస్ మరియు అక్వాకల్చర్ని తీసుకున్నప్పుడు ఏ రకంగా మనం ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయో మొదటగా చూద్దాం. సో ఇది కాకినాడలో ఫిషింగ్ హార్బర్ వాకల్పోట్ దగ్గర ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ఒక రోజు తీసుకుంటే కనుక ఆ ఒక రోజులో వేటలో పట్టుబడినటువంటి చేపల యొక్క ఇక బయోమాస్ మొత్తం ఒక భాగం మాత్రమే ఇది. ఇలాంటి జెట్టీలు చాలా ఉంటాయి. సో ఇలాంటి జెట్టీల్లో పట్టినటువంటి చేపలన్నింటినీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు మార్కెటింగ్ చేయడానికి ఉంచడం జరుగుతుంది. సో ఎందుకు మనం అధ్యయనం చేస్తున్నామని తీసుకుంటే కనుక మనకి ఫిషరీస్ యొక్క ప్రాధాన్యత కనుక ముఖ్యాంశాలు తీసుకుంటే దాంట్లో మొదటిది ఏంటంటే మానవ అవసరానికి అనుగుణటువంటి యానిమల్ ప్రోటీన్. మనందరికీ తెలిసిందే, ప్రోటీన్స్ ఆర్ ది బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అంటాం. అంటే దేహ నిర్మాణంలో ప్రోటీన్ల పాత్ర అత్యంత ప్రధానమైనది అని మనందరికీ తెలిసినటువంటి అంశమే. సో ఈ ప్రోటీన్లు ఎలా పొందవచ్చు అంటే ఈ చేపల నుండి మనం పొందవచ్చు. సో దానికి విశ్లేషణ తీసుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ తర్వాత మన దేశం తీసుకుంటే కనుక వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం. ఈ వ్యవసాయ ఆధారిత దేశంలో రిమోట్ యాక్సెస్ కలిగినటువంటి అనే చాలా మారుమూల కుగ్రామాలు అంటాం మనం, ఇప్పటికీ వసతులు సరిగా లేనటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రాంతాలకి ఎంప్లాయ్మెంటు మరియు ఆదాయము ఎలా లభిస్తుందంటే కనుక మనకి మత్స్యపాలన ద్వారా లభిస్తుంది, అంటే ఫిషరీస్ ద్వారా లభిస్తుంది. ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే కనుక రీసెంట్గా కాట్రేన్ కోనలో మనకి పెథాయ్ తుఫాన్ తీరం దాటింది. ఈ కాట్రేన్ కోనకి ఆనుకుని ఒక కుగ్రామం ఉంటుంది బలుసుతిప్ప అని. ఇవాళ కూడా అక్కడ రోడ్డు ఫెసిలిటీ లేదు, పడవ మీదే వెళ్తారు. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో చూస్తే కనుక డిష్ టీవీ ఉంటుంది, సదుపాయాలు ఉంటాయి, ఎల్సిటీ ఉంటుంది. అంటే మౌలిక వసతులు లేవు, కానీ వాళ్ళ యొక్క స్వావలంబన కోసం అవసరమైనటువంటి అన్ని వనరులను వాళ్ళు పొందగలుగుతున్నారు. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక పడవ ఉంది,
వాళ్ళు వేటకు వెళ్తారు, వాళ్ళకి అవసరమైన సంపాదన వాళ్ళు సంపాదిస్తున్నారు, కుటుంబ పోషణ చేస్తున్నారు. ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లలు మా కళాశాలలో అధ్యయనం చేయడం అనేది జరుగుతాం. సో దీనిని బట్టి అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే ప్రభుత్వం కానీ ఇతర మన ప్రభుత్వ యంత్రాంగాలు కానీ అందచేయలేనటువంటి వసతులు, అందచేయలేనటువంటి వనరులు మనం ఈ ఫిషరీస్ సెక్టార్ ద్వారా, ఏదైతే మత్స్య పాలన ద్వారా కుగ్రామాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అందుతాయి అనేది మనం దీన్ని బట్టి మనం గుర్తించవచ్చు. నెక్స్ట్, ఇందా చెప్పుకున్నట్టు జంతు ప్రోటీనులు, యానిమల్ ప్రోటీన్ అని చెప్పాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకుంటే కనుక 15%, 17% ఈ యానిమల్ ప్రోటీన్ కాంపోనెంట్ ఫిషెస్ నుండి లభిస్తుంది. అది వరల్డ్ వైడ్ అనాలిసిస్. అట్లా కాకుండా ఏషియన్ కాంటినెంట్, ఆసియా దేశాలకు వస్తే కనుక 50%. ఎందుకని మ్యారిటైమ్ కంట్రీస్ ఎక్కువ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో 50% ఆఫ్ ది ప్రోటీన్ కాంపోనెంట్ అనేది ఈ చేపల వినియోగం వల్ల లభిస్తుంది. నెక్స్ట్, మన ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్కి వద్దాం. భారతదేశం తీసుకుంటే కనుక భారతదేశంలో మత్స్యపాలన లేదా జలజీవ సంవర్ధనం, ఈ రెండు మాటలు చూసుకోండి. మత్స్యపాలన అంటే ఫిషరీసు, జలజీవ సంవర్ధన అంటే ఎక్వాకల్చర్. ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే ప్రగతిశీల ఆర్థిక ప్రక్రియలు, ప్రోగ్రెసివ్ ఎకనామిక్ ప్రాసెసెస్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 5 సంవత్సరాల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత ఇవాళ ఎక్వాకల్చర్ పరిస్థితి తీసుకుంటే కనుక అనేక రకమైనటువంటి పురోగతులు ఎక్వాకల్చర్ రంగంలో కనిపిస్తున్నాయి. ఆ కారణంగానే మనకి ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్ కనిపిస్తూ ఉంది. మనకి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో MOU ద్వారా, మెమోరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకొని విదేశీ యూనివర్సిటీతో ఒక ఎక్వాకల్చర్ యూనివర్సిటీ స్థాపించబోతున్నారు. అట్లాగే చాలా రాష్ట్రాలలో కానీ దేశం మొత్తం తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఆక్వాకల్చర్ రంగానికి సంబంధించినటువంటి అనేక పరిశ్రమలు మరియు పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అనేక యంత్రాలు దిగుమతి చేసుకుని ఆధునిక పరిశ్రమలు స్థాపించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ కారణంగా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ ఫిషరీస్ సెక్టర్ అనేది ప్రోగ్రెసివ్ ఎకనామిక్ ప్రాసెస్కి ఒక ప్రధానమైనటువంటి టూల్, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్గా పనిచేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, భారతదేశం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. భారతదేశంలో మత్స్యపాలన మరియు జలజీవ సంవర్ధనం గడిచిన 3 దశాబ్దాలలో, అంటే ఫర్ ద లాస్ట్ 30 years అపారమైనటువంటి ప్రగతిని సాధించాం. మీరు చూస్తే కనుక ప్రోగ్రెస్ చూస్తే కనుక ఒక ఇదివరకు అంటే 60-50 సంవత్సరాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రగతి వేరు, ఇవాళ ఫిషరీస్ సెక్టర్లో ఉన్నటువంటి ప్రగతి తీసుకుంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక 50% ఆఫ్ ది ఎకనామిక్స్ కానీ లేదా రెవెన్యూ కానీ లేదా ఇంపోర్ట్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ అనాలిసిస్ కానీ, అంటే ఇంపోర్ట్ వచ్చేసరికి మనం మిషనరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఆధునిక యంత్రాలని. ఎక్స్పోర్ట్ వచ్చేసరికి మనం ప్రోడక్ట్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ విధమైనటువంటి గణాంకాలన్నీ చాలా మార్పులను ఉన్నాయి. అది మనం తర్వాత స్లైడ్లో చూడబోతున్నాం. భారతదేశంలో మత్స్యపాలన, జలజీవ సంవర్ధనం దేశ సామాజిక ఆర్థిక ప్రగతిలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం. ఇంకొక అంశం ఇక్కడ సోషియో ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్. ఇందాక ఓన్లీ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్ చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు సామాజిక ఆర్థిక ప్రగతి. ఇందాక ఒక ఉదాహరణ చెప్పాను మీకు. అదే రకంగా ఏంటంటే సామాజికంగా మరియు ఆర్థికంగా పురోగతిని సాధిస్తానికి కూడా ఈ మత్స్యపాలన మనకు ఉపయోగపడుతుంది. సో భారతదేశంలో తీసుకుంటే కనుక ఫిషరీస్ అసోసియేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే చాలా ఉంటాయి పరిశ్రమలు. మనకి పడవల తయారీ పరిశ్రమ, వలల తయారీ, మేత, తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఐస్ తయారీ, దానికి సంబంధించిన ట్రాన్స్పోర్టేషను, విద్యుత్తు, యంత్రాలు, మిషన్లు, చాలా అనేక అనుబంధ సంస్థలు, అనుబంధ పరిశ్రమలు అంటారు వీటిని. సో ఈ అనుబంధ పరిశ్రమల స్థాపన వలన కూడా ఏమవుతోంది, ఆర్థిక ప్రగతి, ఆర్థిక పురోగతి మరియు స్వయం స్వావలంబన, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా లభిస్తూ ఉంటాం. అదే మాదిరిగా మనకేంటంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే వెనుకబడిన వర్గాలకి, ఎవరైతే ఎకనామికల్గా బ్యాక్వర్డ్ పీపుల్కి కనుక తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళకి తేలికగా
ఈ రంగం ద్వారా ఉపాధిని కల్పించడానికి, జీవనోపాధిని కల్పించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇందా చెప్పుకున్నట్టు స్టాటిస్టిక్స్ కనుక తీసుకుంటే కనుక ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా NFDB నేషనల్ ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. మన భారతదేశం ప్రపంచ స్థాయిలో ఫిషరీస్లో కనుక మత్స్యపాలన తీసుకుంటే 3వ స్థానంలో ఉంది. మత్స్య సంవర్ధనం ఆక్వాకల్చర్లో తీసుకుంటే కనుక 2వ స్థానంలో ఉంది. తర్వాత మన గ్రాస్ GDP గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్లో మన ఫిషరీస్ యొక్క స్థానం తీసుకుంటే కనుక శాతం తీసుకుంటే కనుక 1.07%. అలా కాకుండా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి GDP తీసుకుంటే కనుక వ్యవసాయ రంగ GDPలో 5.15% ఈ ఫిషరీస్ వలన సాధ్యపడుతుంది. భారతదేశంలో తలసరి చేపల వినియోగం తీసుకుంటే కనుక 9 కేజీలు సంవత్సరానికి. అలాగే తలసరి సంవత్సరానికి ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ద్వారా, ఎగుమతి చేయడం ద్వారా ఎంత ఆదాయం పొందుతున్నామంటే కోట్ల రూపాయలలో 33,441 కోట్ల రూపాయలు ఆదాయాన్ని పొందుతున్నాం ఎగుమతి వలన. తర్వాత ఎంతమందికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది ఈ రంగం అని తీసుకుంటే కనుక, ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక సుమారుగా 14 మిలియన్ మందికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఉపాధిని కల్పించడంలో ఈ భారతదేశం యొక్క మత్స్య పాలన మరియు మత్స్య సంవర్ధన శాఖలు లేదా మత్స్య సంవర్ధన సెక్టార్లు ఉపయోగపడుతున్నాయి. నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వనరులు, రిసోర్సెస్ ఏమన్నా ఇందా చెప్పుకున్నాం మనం, సహజ వనరులు అని చెప్పుకున్నాం కదా. సహజ వనరులు తీసుకుంటే కనుక భారతదేశంలో తీరరేఖ పొడవు తీసుకుంటే 8,129 కిలోమీటర్లు. ఇందాక మొదట్లో కూడా చెప్పాను మీకు, మ్యారిటైమ్ కంట్రీస్, ఏషియన్ కంట్రీస్ అని. అట్లాగే మ్యారిటైమ్ స్టేట్స్, ఏవైతే సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలను మ్యారిటైమ్ స్టేట్స్ అంటాం. అట్లాగే మన రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి మ్యారిటైమ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటాం, సముద్రపు తీరంలో ఉన్నటువంటి జిల్లాలు. వీటన్నిటికీ కూడా అపారమైనటువంటి వనరులు, కోస్ట్ లైన్, తీర రేఖ ఉండటం వలన సహజ వనరులు అధికంగా లభిస్తూ ఉంటాయి. వాటిని ఉపయోగించుకుంటే ఆర్థిక పరంగా పురోగతిని సాధించవచ్చు. అట్లాగే ఈ తీరరేఖ కాకుండా EEZ అంటాం, ఎక్స్క్లూజివ్ షెల్ఫ్ అంటాం, ఖండ తీరపు అంచు. సో ఈ ప్రాంతంలో కూడా లోతైనటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళి చేపల పట్టుబడి చేస్తే కనుక అక్కడి నుంచి కూడా వనరులను పొంది మనం ఆర్థికంగా పురోభివృద్ధిని సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో తర్వాత భారతదేశంలోనే రివర్స్ మరియు నదులు మరియు కాలువలు తీసుకుంటే కనుక సుమారు 2 లక్షల కిలోమీటర్లు ఉన్నాయి. అట్లాగే జలాశయాలు తీసుకుంటే 3.15 మిలియన్ హెక్టార్లు, మరియు చెరువులు మరియు చిన్న చిన్న కుంటలు తీసుకుంటే కనుక 2.35 మిలియన్ హెక్టార్లు. అట్లాగే ఉప్పు నీటి కయ్యలు అంటే బ్రాకిష్ వాటర్ అంటాం, అవి తీసుకుంటే కనుక 1.24 మిలియన్ హెక్టార్లు విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి. తర్వాత ఎషురీష్ అంటే నదీ ముఖద్వారాలు అంటాం. ఈ నదీ ముఖద్వారాలు ఒక అపారమైనటువంటి సహజ వనరులు కలిగినటువంటి ప్రదేశాలు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులు కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆహారం కానీ అదంతా కూడా అపారమైనటువంటిది. వాటి యొక్క శక్తి కానీ, వాటి యొక్క నిక్షేపాలను కానీ వెలికి తీయటానికి శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. సో వాటి యొక్క విస్తీర్ణం తీసుకుంటే కనుక 0.29 మిలియన్ హెక్టార్లు. సో భారతదేశంలో ప్రస్తుత స్థితి తీసుకుంటే కనుక ప్రజెంట్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ 6.4 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు. ఈ 6.4 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు ఎలా వచ్చింది? ఇన్లాండ్ అంటే మంచినీటి ఉత్పత్తి తీసుకుంటే కనుక 3.4 మిలియన్ హెక్టార్లు, మెరైన్ సముద్ర జలాలలో కనుక ఉత్పత్తిని తీసుకుంటే కనుక 3 మిలియన్ హెక్టార్లు, వెరసి మొత్తం అంతా కలిపి 6.4 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు అయింది. తర్వాత మనకు ఉన్నటువంటి ఏదైతే సాధ్యపడేటటువంటి మన థ్రెషోల్డ్ అంటాం, పొటెన్షియల్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్, ఆ రేంజ్ వరకు మనం చేపల ఉత్పత్తిని చేయవచ్చు, 8.4 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు. కానీ పైన చూస్తే కనుక మీరు మన ఉత్పత్తి ఇప్పుడు ఉంది 6.4, అంటే ఇంకా 2 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు మనం ఇంకా ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాం. ఆ సామర్థ్యం కూడా చేరితే కనుక మనం ఆర్థికంగా, ఎకనామిక్గా డెవలప్ అయింది. అలాగే ఎక్స్పోర్ట్స్లో కూడా ఇంకా ముందుకు రాణించేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. తర్వాత ప్రస్తుతం ఫిష్ సీడ్ ప్రొడక్షన్, చేపల విత్తన ఉత్పత్తి తీసుకుంటే కనుక ప్రతి సంవత్సరానికి 21,000 మిలియన్ ఫ్రై ఫింగర్ చేప యొక్క చిరు చేపలను ఫ్రైస్ అంటాం,
అనేది ఉత్పత్తి చేస్తాం. తర్వాత హ్యాచరీలు తీసుకుంటే కనుక సుమారు 1070 హ్యాచరీలు ప్రస్తుతం, అంటే సర్టిఫైడ్ హ్యాచరీస్ తీసుకుంటే 1070, అనధికారిక హ్యాచరీలు చాలా ఉంటాయి, వాటిని పరిగణలోకి తీసుకుండా ఎన్ఎఫ్డిబి వారి దగ్గర సర్టిఫై చేయబడినటువంటి హ్యాచరీల సంఖ్య అది. నెక్స్ట్, ఇదంతా దేనికి చదువుతున్నాము అని తీసుకుంటే కనుక, అంటే మనం మూలాంశం పాఠంలోకి ఇంకా వెళ్ళాలి, పాఠం చదవడానికి ఉపోద్ఘాతం ఇదంతా. ఎందుకు ఫిషరీస్ చదివేటప్పుడు ఎకనామిక్స్ చదవాలంటే కనుక, ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఫుడ్ సెక్యూరిటీ డైమండ్, ఆహార భద్రత చతుర్భుజం కనుక తీసుకుంటే దీంట్లో 4 ప్రధానమైన అంశాలు మీకు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఒకటి ఆర్థిక ప్రగతి అని రాశాను, ఇక్కడ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అన్నాను. రెండోది వినియోగదారుల ఆదాయం, ఇక్కడ ఏమన్నా దేశానికి సంబంధించి లేదా రాష్ట్రానికి సంబంధించి అనేది కనుక మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే రెండోది వినియోగదారుల ఆదాయం, ఇక్కడ ఇండివిజువల్గా వచ్చాం. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, ఆహార పంపిణీ భద్రత, ఫుడ్ సప్లై సెక్యూరిటీ, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటాం దీన్ని, ఇది కూడా మళ్ళీ కామన్ అంశం, అంటే కామన్గా తీసుకున్నటువంటి ఫ్యాక్టర్. తర్వాత ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళండి చూడండి, ఇది దీని పరిధి కొంతవరకే ఉంటే తర్వాత ఏమైనా మనం ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్, అంతర్జాతీయ వ్యాపారం. సో దీనిని మనం కనుక తీసుకుంటే మనము ఫిషరీస్ అంటే జంతు శాస్త్రంలో ఫిషరీసు, మన ఫిష్ బయాలజీ, చేప నిర్మాణం, చేప జీర్ణ వ్యవస్థ, చేప ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ, దాంతోపాటుగా వీటి యొక్క అధ్యయన ఆవశ్యకత కూడా మనకి అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆర్థిక ప్రగతి సాధించాలంటే దానికి కావాలంటే ఎకనామిక్ పాలసీ అంటే ఆర్థికంగా చట్టాలు, ఏదైతే చట్టాలు, ఆ చట్టాల ఆధారంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ ఇన్కమ్, వినియోగదారుడికి ఏ రేటుతో ఎంత వస్తుందో తీసుకుంటాం. తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్రిఫరెన్సెస్ అండ్ మార్కెటింగ్, దానిని బట్టి ఆహార పంపిణీ అనేది, దీనిని బట్టి అంటే వినియోగదారుల ఆదాయాన్ని బట్టి కొనేటటువంటి వాటి యొక్క క్వాలిటీ కావచ్చు, రేటు కావచ్చు మారుతాం. దానిని బట్టి ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అనేది మళ్ళీ మారుతూ ఉంటాం. సో సాంకేతిక అంశాలు ఇక్కడ మనం దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటంటే, ఫిషరీస్ సెక్టార్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఇంకా స్టిల్ చెప్పాం కదా మనం, ఇంకా 2 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులకి ఇంకా సామర్థ్యం. ఈ 3 అంశాలని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. మొదటిది టెక్నికల్ ఇష్యూస్, సాంకేతికమైనటువంటి అంశాలు కావాలి. తర్వాత రెండోది పరఫల సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, పోస్ట్ హార్వెస్ట్ టెక్నాలజీ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. తర్వాత ల్యాండింగ్ వసతులు, ఇందాక మీరు చూసారు ఫస్ట్ స్లైడ్లో చూపించాను మీకు, ఎక్కడైతే ఫిషరీస్ జెట్టి ఉందో ఆ జెట్టి మీద పట్టుబడి పెట్టినటువంటి చేపలు మొత్తం అలా ఉంపేసి ఉన్నారు. అంటే క్లీనినెస్, మనకి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో కానీ విదేశాల్లో కానీ తీసుకుంటే కనుక చేపల మార్కెట్లు చాలా నీట్గా ఉంటాయి. మన దగ్గర కూడా అటువంటి వసతులను కల్పిస్తే కనుక మన దేశంలో కూడా ఈ ఫిషరీస్ మత్స్య పాలన శాఖ లేదా మత్స్య పాలన విభాగం ఉంది చూసారా, అది అత్యద్భుతంగా పురోగమనం సాధిస్తున్నది చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ టాపిక్ నుంచి వచ్చే ప్రశ్నలు ఏంటంటే, మత్స్యపాలనలో ఆర్థిక అంశాలు, మత్స్యపాలనలో ముఖ్య అంశాలు. సో మనం మత్స్యపాలన ఆర్థిక అంశాలు దీంట్లో రెండవ భాగానికి వెళ్తున్నాం. రెండవ భాగంలో మనకి మన పరీక్షల దృష్ట్యా చదివేటటువంటి అంశం అదేంటంటే, ఫిషరీస్ సెక్టార్లో తీసుకుంటే కనుక స్థిర వ్యయం అంటే ఏంటి, చర వ్యయం అంటే ఏంటి, వ్యయ ప్రయోజన విశ్లేషణ, కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అంటే ఎంత డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టాము, ఎంత రాబడి వచ్చింది, వస్తే ఆ పెట్టుబడి రాబడికి మధ్య ఉన్నటువంటి నిష్పత్తి ఏంటి, దాన్ని ఏ రకంగా విశ్లేషణ చేస్తాం అనే దాన్ని మనం ఈ అంశంలో లేకపోతే ఈ పాఠ్యాంశంలో మనం చూడబోతున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా
మొదటగా ఏంటంటే మనం ఎందుకు చదువుతున్నాము, ఎందుకు ఈ ఫిషరీస్ని ఎకనామిక్స్తో డబ్బుతో ఎందుకు ముడిపెట్టాలంటే కనుక ఫస్ట్ శాస్త్రవేత్తల నిర్వచనం ప్రకారం ఏంటంటే ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ది బేసిస్ ఫర్ లైఫ్, జీవనానికి మూలం అర్థశాస్త్రం అని చెప్పారు. అంటే మన దేహంలో కూడా శరీర ధర్మ క్రియలన్నీ కూడా ఒక పరిమితి ప్రకారం ఎంజైముల చర్య కావచ్చు, హార్మోన్ల చర్య కావచ్చు, నాడీ ప్రచోదనలు కావచ్చు, వీటన్నిటిలో ఒక పరిమితికి లోబడి పనిచేస్తూ ఉంటాయి. సో పరిమితి అని ఉందంటే కనుక అర్థం ఏంటంటే అందులోనే ఎకనామిక్స్ ఉందని అర్థం. సో కాబట్టి మనం ఏంటి గుర్తు చేసుకోవాల్సిన ఏంటంటే అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ మన దేహంలో జరిగేటటువంటి శరీర ధర్మక్రియ ఏదైనా సరే ఒక పరిధిలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పరిధి అనేది అక్కడ ఉందంటే కనుక అదే అర్థశాస్త్రం అనే శాస్త్రవేత్తల భావన. కాబట్టి ఎకనామిక్స్ని ఫిషరీస్ని మనం వేరు చేసి చదవకుండా రెండు కలిపి చదివితే కనుక దీంట్లో ఉన్నటువంటి సారాంశం మనకి అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ మొదట్లో ఏంటంటే ఈ ఫిషరీ బయాలజిస్టులు అందరూ కూడా ఎకనామిక్స్తో మాకు సంబంధం లేదు, మేము చదవక్కర్లేదు అని అన్నారు. కానీ తర్వాత ఏదైతే ఈ ఫిషరీస్ రంగం, మత్స్యపాలన రంగం అనేది పురోగతిని సాధించి అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంబంధాలను గ్లోబలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఏమైందంటే అప్పుడు వీటి యొక్క అధ్యయన ఆవశ్యకత, వాటి యొక్క యాజమాన్యం, స్ట్రాటజీసు, మోడలింగు ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వచ్చినాయి. అవన్నీ చేయబట్టే ఇవాళ కార్పొరేట్ స్థాయిలో జరిగేటటువంటి ఈ అక్వాకల్చర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆ స్థాయిలో ప్రపంచ స్థాయిలో మన దేశం రాణించగలుగుతుంది. ఏదైతే మోడలింగ్ కానీ ఇంకోటి కానీ రిమోట్ సెన్సింగ్ కానీ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ కానీ యాప్స్ కానీ అన్నీ కూడా మన దేశంలో విదేశాలకి పోటీగా మనం పోటీపడి మనం ఈ రంగంలో వినియోగించడం జరుగుతోంది. ఆ కారణంగానే మనం పురోభివృద్ధి ప్రపంచ స్థాయిలో 2వ స్థానంలో ఉండటం అనేది మనం గమనించవచ్చు. సో ఎందుకు ఎకనామిక్స్ చదవాలి అంటే కనుక బడ్జెట్ విశ్లేషణ చేయడానికి మనకి ఎకనామిక్స్ కావాలి. బడ్జెట్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ రిటర్న్ అనాలిసిస్. మనం ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాము అంటే ఎంత మనము మన మూలధరాన్ని ఆ ఫిషరీస్లో లేదా మన చెరువులో చేపల చెరువు, చేపల పట్టుబడి, చేపల పెంపకం, రొయ్యల పెంపకం, లేదంటే కనుక చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళేటువంటి ఒక నావ, ఒక బోటు, దీని మీద పెట్టుబడి పెట్టాము. పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత మనకి ఎంత నికర ఆదాయం వచ్చింది అని తెలియాలంటే కనుక మన అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి, విశ్లేషణ చేయాలి. అది పుస్తక రూపంలో కావచ్చు, మెమరీ చేసుకోవచ్చు, లేదా అట్లనే చేయొచ్చు. బట్ అలా చేస్తేనే కదా మనకు తెలిసేది మన లాభపడ్డామా నష్టపోయామా అనేది. కాబట్టి ఈ బడ్జెట్ విశ్లేషణ కోసం మన ఎకనామిక్స్ అవసరమైంది. అట్లాగే వాణిజ్య జలజీవ సంవర్ధనం అంటే కమర్షియల్ అక్వాకల్చర్ అంటే ఒక స్థాయి, అంటే సాధారణంగా చిన్నకారు సన్నకారు రైతులు అంటాం, అంటే ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగతంగా చిన్న రైతులు కాకుండా కార్పొరేట్ స్థాయిలో కనుక ఈ అక్వాకల్చర్ ఆపరేషన్స్ కనుక చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. జీతాలు ఎంత ఇచ్చాము, మేతకి ఎంత ఇచ్చాము, కరెంటుకి ఎంత వాడాము, జనరేటర్కి ఎంత అయింది, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే చేపల చెరువులు తవ్వడానికి ఎంత అయింది, రోడ్డు నిర్మాణానికి, ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని అప్పుడు మళ్ళీ అనాలిసిస్ చేసుకుని లాభదాయకమా నష్టదాయకమా, ఒకవేళ లాభం అయితే మళ్ళీ ఈ లాభాలలో ఎంత మన శ్రామికులకి ఇవ్వచ్చు, లేదా ఎంత మనకి ఈ ప్రభుత్వానికి పన్ను కట్టాలి, ఇవన్నీ కూడా కావాలి కదా. అవన్నీ కావాలంటే కనుక మనకి ఎకనామిక్స్ అనేది అవసరం. సో దీంట్లో ఈ బడ్జెట్ విశ్లేషణలో ఏంటంటే ఎకనామిక్స్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అంటాం. అంటే ఉత్పత్తి వ్యయం ఎంత, దాన్ని కూడా ఎస్టిమేషన్ అంటాం, అంచనా వేస్తాం. 1 కేజీ చేప ఉత్పత్తి చేయాలంటే ఎంత డబ్బు కావాలి, దాన్ని ఉత్పత్తి వ్యయం అంచనా, ఎస్టిమేషన్ అంటాం. అట్లాగే రెండవది ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, ఆదాయం అంచనా. ఇంత ఉత్పత్తికి ఇంత వ్యయం పెడితే ఇంత ఆదాయం వస్తుంది, అది కూడా ఎస్టిమేషన్. తర్వాత ఎకనామిక్ అనాలిసిస్, ఇంత ఉత్పత్తికి ఎంత డబ్బులు పెడతా ఉంటే ఎంత ఆదాయం వస్తా అంటే దానిని బట్టి మనకి ఎంత మిగులుతోంది, ప్రభుత్వానికి ఎంత కట్టాలి, శ్రామికులకి అదనంగా కనుక వస్తే మనం బోనస్ కింద కావచ్చు, లేదంటే కనుక అదనంగా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే కనుక ఈ వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఉపయోగించుకుని ఇంకొక ఎక్వా పరిశ్రమ స్థాపించవచ్చా అనేది విశ్లేషించుకోవడానికి మనము ఈ ఎకనామిక్స్ యొక్క అధ్యయనం అనేది తప్పనిసరి. తర్వాత స్లైడ్లో చూద్దాం. సో ఇక్కడ
ఈ ఎకనామిక్స్ ఎందుకు చెప్పా కదా, ఎందుకు అవసరం అవుతాయంటే వీటన్నిటికీ సమాధానాలు ఇచ్చేదే ఎకనామిక్స్. చూడండి, మనం తీసుకుందాం, కొత్తగా మత్స్యపాలన క్షేత్రం ప్రారంభించడానికి వ్యయం ఎంత అవుతుంది? ఉదాహరణ నేనే ఉన్నానండి, లేదంటే మీరే బీఎస్సీ చదివిన తర్వాత మీ ఇంటి దగ్గర లేదా మీ పరిసర ప్రాంతాల్లో 1 ఎకరం చెరువు తవ్వాలి అనుకున్నారు. ఊరికే తవ్వేస్తే అయిపోతుందా? కాదు కదా. అప్పుడు ఏం కావాలి మనకి? ఒక చెరువు తవ్వాలి. మనకి ఏమేం కావాలి? ఎంత అవుతుంది? ఎంత డబ్బులు అవుతుంది? విత్తనాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి? లేదంటే ఎవరు అంటే దాని ఏమంటే స్కిల్డ్ లేబర్, నైపుణ్యం కలిగినటువంటి కూలి వాళ్ళు మనకు దొరుకుతారా? ఏ రకమైనటువంటి చేపలు? ఇవన్నీ కావాలంటే కనుక ఫస్ట్ మీకు కొంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఆ నాలెడ్జే ఇక్కడ దీంట్లోనూ. కొత్తగా మత్స్యపాలన క్షేత్రం ప్రారంభించడానికి ఎంత వ్యయం అవుతుంది, ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? తర్వాత మత్స్యపాలన ప్రారంభించిన తర్వాత వార్షిక వ్యయం ఎంత అవుతుంది? ఎవ్రీ ఇయర్ దాని మీద కొంత పెట్టుబడి పెట్టాలి మనం. ఆ పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంత అవుతుంది అనేది మనకి ఒక ఎస్టిమేషన్ ఉండాలి. సంవత్సరానికి ఎంత అవుతుంది? డబ్బులు అప్పటికప్పుడు రావు కదా మనకి. సో సంవత్సరానికి సరిపడా మన డబ్బులు కూడబెట్టాలి అంటే ఓకే, మొదటి నెలలో మనం మేత కోసం ఎంత, విత్తనాల కోసం ఎంత, 2 నెలల్లో చేపల సైజు పెరుగుతుంది, పెరిగిన తర్వాత మనం డబ్బులు అంటే మేత యొక్క పరిమాణం పెరుగుతుంది, తర్వాత ఔషధాలు అవసరం అవుతాయి, తర్వాత దాంట్లో నీటి మార్పిడి, యాజమాన్యం, దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక విశ్లేషణ చేసుకోవాలంటే కనుక అది మనకి ఈ ఎకనామిక్స్ ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది. తర్వాత ఈ మన ఫిషరీస్ రంగం తీసుకున్నప్పుడు ఈ రంగంలో మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం అనుకుంటే దాంట్లో మనం ఖర్చు తగ్గించుకునేందుకు అవకాశం ఉందా? ఉంటే ఏ అంశాలని, ఏ కేటగిరీస్ లేదా ఏ భాగాలను మనం తప్పిస్తే కనుక ఖర్చు తగ్గించుకుని మనం ఒక సెక్టార్ అంటే మనంతటా మనంగా ఒక ఫిషరీస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక రంగంలో ఒక చేపల చెరువు కావచ్చు, ఒక రొయ్యల చెరువు కావచ్చు, లేదా ఒక ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కావచ్చు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉందని మనం ఎనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే లాస్ట్గా మనకు అనిపించేది ఏంటంటే అసలు మనం ఫిషరీస్ సెక్టర్లో దిగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇది బెనిఫిటా కాదా, పెట్టుబడి మన దీంట్లో పెట్టినటువంటి పెట్టుబడి లాభమా కాదని తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈ ఎకనామిక్స్ చదవడం వల్ల మనకు ఉపయోగపడదు. తర్వాత దీంట్లో మనం తీసుకుంటే కనుక మూలధనము, భూమి, శ్రామికులపై పెట్టిన పెట్టుబడిపై సగటు రాబడి ఎంత అంటే మనము ఈ ఫిషరీస్కి సంబంధించి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఏదైతే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసామో, మనం మూలధనం పెట్టుబడి పెట్టామో దాని మీద మనకి అవసరమైనటువంటి మినిమం రిటర్న్ వస్తుందా లేదా అనేది కావాలంటే కనుక మనం ఎకనామిక్స్ చదువుకోవాలి. అట్లాగే మనం ఇనీషియల్గా కొంత పెట్టుబడి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, ప్రారంభంగా కొంత పెట్టుబడి పెడతాం, అది అన్ప్రొడక్టివ్, మనకు అనిపించదు, చెరువు తవ్వడానికి డబ్బులు పెడతాం బట్ ఏం రిటర్న్ అప్పుడే రాదు. అట్లాగే దాన్ని తయారు చేయడానికి, విత్తనం తెచ్చుకోవడానికి, నీళ్లు పెట్టుకోవడానికి, ప్రిపరేషన్కి ఈ ముందు చేసేటటువంటి ప్రక్రియ అంతా కూడా మనకి కనిపించినటువంటి పెట్టుబడి. ఇది తిరిగి ఎలా వస్తుంది, ఎన్ని సంవత్సరాల్లో వస్తుంది, ఏ రకంగా వస్తుంది, ఏ రకమైనటువంటి స్ట్రాటజీస్, ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు, ఏ రకమైనటువంటి ప్రణాళికలు మనం తీసుకుంటే కనుక మనకు వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలంటే కనుక మనం ఎకనామిక్స్ అనేది చదువుకోవాలి, ఫిషరీస్ ఎకనామిక్స్. తర్వాత ఇందా చెప్పుకున్నాం మనకి కాస్ట్ అంటే ఏదైతే మనకి పెట్టుబడులు ఉన్నాయో ఆ పెట్టుబడిలో మొట్టమొదటి ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అంటాం. టోటల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఈజ్ రిఫర్డ్ యాజ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ ఎక్స్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఫార్మ్ ప్రొడక్షన్. అంటే మత్స్య క్షేత్రం ఒక ఫిషరీస్ యూనిట్లో తీసుకున్నప్పుడు దాని ఉత్పత్తి ప్రారంభం అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేంత వరకు ఏ రకంగా నువ్వు పెట్టుబడి పెట్టినా దానినే మనం ఉత్పాదక వ్యయం అంటాం. సో ఇది ఫస్ట్ అన్నమాట, ఉత్పాదక వ్యయం, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అంటాం. మొట్టమొదటిసారిగా మనం వల వేసి మన చేపల చెరువులో కానీ రొయ్యల చెరువులో కానీ పట్టి మనకి దాన్ని మార్కెట్ చేసుకుని వచ్చినటువంటి డబ్బులకి అంతకుముందు చాలా కథ ఉంటుంది. దానికి చెరువు తవ్వటం, నీళ్లు పెట్టడం, విత్తనాలు తెచ్చుకోవటం, ఎలక్ట్రిసిటీ మరియు ఈ టెక్నీషియన్స్, మందులు వాడతాం, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లోకి ఏంటంటే మీకు కనపడనటువంటి ఒక వ్యయాలు, ఇవన్నీ కలిపితే వచ్చేదే ఉత్పాదక వ్యయం. సో తీసుకుంటే కనుక ఈ ఉత్పాదక వ్యయాన్ని మనం 2 రకాలుగా విభజిస్తాం. మొదటిది వేరియబుల్ కాస్ట్, రెండోది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? చర వ్యయం, మారుతూ ఉంటుంది. రెండోది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, స్థిర వ్యయం. ఇక్కడ చూడండి,
ఈ ఉత్పాదక వ్యయాలు 2 రకాలు. మొదటిది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే స్థిర వ్యయం, రెండోది వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే చర వ్యయం. వేటిని స్థిర వ్యయాలు, వేటిని ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు అంటాం, వేటిని చర వ్యయాలు, వేటిని వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటాం ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు తీసుకుంటే కనుక స్థిర వ్యయం ఇది ఉత్పాదకతను బట్టి మారదు. అంటే నేను 1 కేజీ చేపను ఉత్పత్తి చేస్తాను లేదా ఒక 10 కేజీల చేపను ఉత్పత్తి చేస్తాను అనుకున్నప్పుడు ఆ రెండింటికి మధ్య కేజీ చేపను ఉత్పత్తి చేసినా అదే వ్యయం అవుతుంది, 10 కేజీల చేపను ఉత్పత్తి చేసినా అదే వ్యయం అవుతుంది. ఇంట్లో ఏముంటాయి, ఏమి మిళితమై ఉంటాయి కనుక నిర్మాణం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక, నిర్మించడానికి, తర్వాత భూమి, దానికి ల్యాండ్, ఇతర అంశాలు. ఏదైతే ఫస్ట్ మనం ఆక్వాకల్చర్ అనేది లేదా జల జీవ సంవర్ధనం అనేది లేదా మత్స్య పాలన అనేది ఫిషరీస్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఒక పాండ్, ఒక కొలను నిర్మించడానికి లేదా ఒక చేపల చెరువు నిర్మించడానికి అవసరమైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా అంతర్లీనంగా దీంట్లో మిళితమై ఉంటాయి. సో వీటిని ఏమంటున్నామంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లనే క్యాపిటల్ కాస్ట్లు అని కూడా అంటారు. అందులో చూస్తే కనుక మీరు మొదటిది పాండ్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్, ఒక కొలను చెరువు నిర్మాణ వ్యయం. తర్వాత అలా నిర్మించలేదనుకోండి లీజ్, అద్దె తీసుకుంటాం మనం. తర్వాత ఫామ్ హౌస్, అక్కడ కాపలాదారు ఉండడానికి ఒక ఇల్లు నిర్మిస్తాం. తర్వాత మోటార్స్ అండ్ పంప్స్, నీళ్లు తోడడానికి పంపులు మరియు మోటార్లు. తర్వాత వలలు. తర్వాత వీటన్నిటికీ మనము ఏదైతే క్యాపిటల్ తెస్తామో ఆ క్యాపిటల్కి సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, వడ్డీ. వీటన్నిటినీ కలిపి మనము ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లేదా క్యాపిటల్ కాస్ట్ అని పేర్కొంటాం. ఇక్కడ ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్తో పాటుగా ఇంకొకటి కూడా మనకు వస్తుంది, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. మనము ఒక ప్రధానమైనటువంటి చేపలు తీసుకుని చేపల ఉత్పత్తికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బై ప్రోడక్ట్ వస్తుంది మధ్యలో. ఆ బై ప్రోడక్ట్కి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అవసరం అంతవరకు ఖర్చు పెట్టినటువంటి ఖర్చు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటున్నామంటే మనం ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటాం. నెట్ ఇన్కమ్ సాక్రిఫైస్డ్ ఫ్రమ్ ది బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ యూజ్. వాస్తవంగా మనం చేపల ఉత్పత్తి ప్రారంభించాం, మధ్యలో ఇప్పుడు చేపల చెరువు చుట్టూ కూడా ఇతర అంటే మనం బాతులు పెంచవచ్చు, పశువులను పెంచవచ్చు, లేకపోతే దాని చుట్టూ కనుక అంటే సమగ్ర పెంపకంలో భాగంగా మొక్కలు, కూరగాయలు పెడతాం. సో వీటి నుంచి మనకు కొంత అప్పుడే మనకు తెలియకుండా కొంత ఆదాయం లభిస్తుంది. ఆ ఆదాయం లభించడానికి కూడా దీంట్లోంచే ఖర్చు పెడతాం మనం. దానినే మనకేమంటామంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటాం. తర్వాత వేరియబుల్ కాస్ట్లు తీసుకుంటే కనుక మనకి ఏదైతే చెర వేయాలన్నాం దాంట్లో తీసుకుంటే ఫిష్ సీడ్, చేపల విత్తనాలు ఎక్కడి నుంచి కొంటున్నాం, కొనేది మేత, సున్నం, మందులు, కూలీలు, ఇంధనం, ఏదైతే ఫ్యూయల్ ఉందో, పట్టుబడి వ్యయం, ఇతర వ్యయాలు, వీటన్నిటిని కలిపి మనం చెర వేయాలంటాం. సో మన పాఠంలో ప్రధానమైన అంశం ఇది. స్థిర వ్యయం అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, లేదా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, రెండోది వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి. దేనికి సంబంధించి మనకి తెలియకుండా ఉత్పత్తి రాకుండా ముందే ఖర్చు పెడతాం దాన్ని స్థిర వ్యయం అంటున్నాం మనం. వేరియబుల్ కాస్ట్లు అంటే ఏంటంటే మనకి ఆపరేషన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, అంటే మనం ఏదైతే ఒక పరిశ్రమ, ఏదైతే ఒక ఎక్వా రంగంలో ఒక ఎక్వాకల్చర్ చెరువును ప్రారంభిస్తూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో కంటిన్యూస్గా జరిగేటటువంటి ఖర్చులన్నింటినీ కూడా మనం వేరియబుల్ కాస్ట్గా పేర్కొంటాం. సో ఈ స్థిర వ్యయం, చర వ్యయం తీసుకుని ఒక మోడల్ మనం తయారు చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు అని చెప్పాం మనకి. అంటే ఏదైతే స్థిర వ్యయాలు తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే కనుక నిర్మాణానికి, తర్వాత ఫామ్ హౌస్కి సొంతంగా మనం నిర్మిస్తే కనుక, అద్దెకి తీసుకోలేదంటే సొంతంగా కైకలూరు ప్రాంతంలో ఒక ఎక్వా రైతుతో మాట్లాడి తీసుకున్నటువంటి అంకెలు ఇవి. సో ఫామ్ హౌస్కి ఎంత అయింది, పంపులు మోటార్లకి ఎంత, అన్ని రూపాయల్లో, ఇంట్రెస్ట్ ఎంత. సో మొదటగా ఈ స్థిర వ్యయం 14,600, ఒక హెక్టార్కి 14,000, సుమారు 14,700 వేసుకోండి, 15,000 లాతాయి ఖర్చు అయింది. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ చర వ్యయాలు తీసుకుంటే కనుక ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు చేపల మేత, ఎరువులు, మేత, సీడ్ విత్తనాలు, మేత, సున్నం, మందులు, ఇంధనం, హార్వెస్టింగ్, ఇంట్రెస్ట్, ఇవన్నీ కలిపితే కనుక 37,000 అయింది. సో ఇక్కడ మనకు రెండు వచ్చినాయి, స్థిర వ్యయం వచ్చింది, చర వ్యయం వచ్చింది. సో మనం ఏం లెక్కేస్తున్నాం ఇక్కడ, టోటల్ కాస్ట్ మొత్తం ఉత్పాదక వ్యయం తీసుకుంటే కనుక ఎఫ్సి ప్లస్ విసి అంటాం. ఎఫ్సి అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, ఇదంతా కలిపి 51,000 రూపాయలు అయింది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, బడ్జెట్ విశ్లేషణ, కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాం చూడండి.
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు బడ్జెట్ విశ్లేషణలో భాగంగా మనకు అవుట్పుట్ ఎంత తీసుకుంటున్నాం, ఎన్ని కేజీలు వచ్చింది ఒక హెక్టార్కి తీసుకుంటే కనుక 1920. సో యూనిట్ సేల్ ప్రైస్ ఒక కేజీకి ఎంత, 65 రూపాయలు వేసుకుందాం. వేసుకుంటే మనకి మొత్తం ఆదాయం 1,24,000 మనకి ఆదాయం వచ్చింది. సో ఇది అవుట్పుట్. ఇది ఇందాక మనం అక్కడ లెక్కేసాం, స్థిర వ్యయం లెక్కేసాం, చర వ్యయం లెక్కేసాం, ఇక్కడ ఆదాయము లెక్కేసాం. తర్వాత మనం కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్లోకి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, గ్రాస్ రిటర్న్ ఓవర్ వీసీ అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ కన్నా వేరియబుల్ కాస్ట్ మీద ఎంత మనకి రెవెన్యూ వచ్చింది తీసుకుంటే కనుక అది మనకి 87,760. అంటే మనకి ఆదాయంలోంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ని తీసేసాం, తీస్తే ఎంత వచ్చింది. అట్లాగే నెట్ రిటర్న్ నికరంగా వచ్చింది ఓవర్ టీసీ, టోటల్ కాస్ట్లోంచి ఎంత వచ్చిందో తీసేసాం, తీస్తే ఎంత ఆదాయం వచ్చింది. అల్టిమేట్గా మనం వేసేసే అనాలిసిస్ ఏంటంటే కాస్ట్ బెనిఫిట్ రేషియో, టోటల్ రిటర్న్ ఈజ్ టు టోటల్ కాస్ట్. మనకు మొత్తం ఎంత ఆదాయం వచ్చింది, మనం మొత్తం ఎంత ఖర్చు పెట్టినాం అన్నిటికి తీసుకుంటే 2.41. సో ఈ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ 1.5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక మన ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉపయోగకరంగా ఎకనామిక్గా వయబిలిటీ ఉంది అనేది మనం పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి మనం తీసుకున్నటువంటి సంప్రదింపు గ్రంథాలు తీసుకుంటే కనుక అక్వాకల్చర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఫైనాన్సింగ్, అట్లాగే ఫిషరీస్ ఎకనామిక్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి హైదరాబాద్లో, తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి ఒక ఫార్ట్నెట్ జర్నల్ ఉంది. సో దాంట్లో తీసుకుంటే కనుక లేటెస్ట్గా ఉన్నటువంటి ట్రెండ్స్ అన్నింటిలో కూడా ఫిషరీస్ ఎకనామిక్స్లో కానీ, ఫిషరీస్ మార్కెటింగ్లో కానీ, ఫిషరీస్ ఎక్స్పోర్ట్లో కానీ ఉన్నటువంటి ఆధునిక అంటే అప్ టు డేట్ అంశాలన్నింటినీ కూడా వీటి నుంచి మీరు పొందవచ్చు. సో ఈ పాఠం, ఈ యూనిట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మాడ్యూల్ చెప్పుకున్నామో రెండోది, దాంట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు తీసుకుంటే కనుక మత్స్యపాలనలో ఆర్థిక అంశాలను గురించి వివరించండి, స్థిర వ్యయం అంటే ఏంటి, చర వ్యయం అంటే ఏంటి, వాటిని ఏ రకంగా మదింపు చేస్తారు, లెక్కిస్తారనేది దీంట్లో నుంచి వచ్చేటటువంటి ప్రశ్నలు. సో లాస్ట్ అంశం, దీంట్లో చివరి భాగంకి వచ్చాం. దీంట్లో మార్కెటింగ్, అసలు మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి, మార్కెటింగ్లో మనం చేయవలసినటువంటి ఏ రకంగా మనం మన ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ఉత్పాదకాన్ని మార్కెటింగ్ చేస్తామని చూస్తాం. దీంట్లో మత్స్యపాలన మార్కెటింగ్ యొక్క పరిచయం, తర్వాత మార్కెటింగ్లో ముఖ్య అంశాలను చూస్తాం. సో అసలు మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటంటే వ్యాపార సంబంధమైన ఉత్పత్తుల సేవలకు సంబంధించి ఉత్పత్తిదారుడికి వినియోగదారుడికి మధ్య జరిగేటటువంటి లావాదేవీలు, ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్, దీన్ని మనం మార్కెటింగ్ అంటాం. ఉత్పత్తిదారుడికి మరియు వినియోగదారుడికి మధ్య జరిగే ఆర్థికపరమైనటువంటి లావాదేవీలని మనం మార్కెటింగ్ అని నిర్వచించవచ్చు. సో మార్కెటింగ్ అవసరాలు ఏంటంటే, మార్కెట్ అసలు ఎందుకు వచ్చింది అని తీసుకుంటే కనుక మనిషి కోరిక, అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ప్రతి మనిషికి కూడా కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి. ఈ కోరికలను సంతృప్తిపరచడానికే మార్కెట్లనే ఆవిర్భవించాయి. అంటే ఇప్పుడు ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కానీ, షాపింగ్ మాల్స్ కానీ ఇవన్నీ తీసుకుంటే దేనికి మన యొక్క కోరికలకు అనుగుణంగా ఇవన్నీ ఏర్పడినాయి. సో ఆ రకంగానే ఏర్పడిందే మార్కెట్. తర్వాత మనకి ఏదైతే ఉత్పత్తి చేసామో, ఉత్పత్తి జరిగినటువంటి ఉత్పాదకాన్ని సమగ్రంగా మొత్తం ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి కూడా మార్కెటింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. అట్లా ఇంకొక ప్రధానమైన అంశం తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మన లైఫ్ స్టైల్కి అనుగుణంగా ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రొడక్ట్స్ని ఉత్పత్తి చేసి వాటిని అందించడానికి కూడా ఈ మార్కెటింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ గమనించండి మీరు, సేవలను తగిన పంపిణీకి, అంటే మనం ఏదైతే సర్వీసెస్ ఉంటాయో, ఇవాళ కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ఒక రంగం సర్వీసెస్ రంగం. ఈ సర్వీసెస్ని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, సప్లైకి ఉపయోగించుకుంటున్నాం. దాంట్లో కూడా ఈ మార్కెటింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో మన ఫిషరీస్ మార్కెట్ తీసుకున్నప్పుడు, అంటే మత్స్యపాలన మార్కెటింగ్ తీసుకుంటే మనకు 3 రకాల మార్కెట్లు కనిపిస్తాయి. హోల్సేల్ మార్కెట్ లేదా టోకు మార్కెట్ అంటాం, చిల్లర వ్యాపార మార్కెట్ లేదా రిటైల్ మార్కెట్ అంటాం, మూడోది సంతలు లేదా ఫెయిర్స్ అంటారు.
సో టోకు వ్యాపార మార్కెట్ మీరు ఈ పట్టణంలో చూస్తోంది, ఇందా చెప్పుకున్నట్టు కాకినాడ వాకల్పూడి బీచ్లో ఉన్నటువంటి ఫిషింగ్ హార్బర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మెయిన్ మార్కెట్ ఇది. ఇక్కడ ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే క్వాంటిటీ పెద్ద పెద్ద మనకి హోల్సేల్ మార్కెట్కి వచ్చేటటువంటి ఏజెంట్లు మాత్రమే వాటిని ఎక్కువ బయోమాస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ మోతాదులో కొనుక్కోవడం అనేది, ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఎవరైతే పట్టుకొస్తారో వాళ్ళ దగ్గరికి డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే అక్కడ దొరకనటువంటి వేరే ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చి కూడా అమ్మడం అనేది హోల్సేల్ మార్కెట్లో మనం చూస్తాం. ఇక్కడ ఎవరికి అమ్ముతారు హోల్సేల్ మార్కెట్లో? రిటైలర్స్ కానీ లేదా ప్రాసెసర్స్ ఉంటారు. ప్రాసెసర్లు కూడా లార్జ్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకెళ్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి కానీ మాత్రమే అమ్ముతారు వాళ్ళు. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కనుక మధ్యలో ఏజెంట్లు మరియు ప్రాసెసర్లు వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఈ హోల్సేల్ మార్కెట్ ఇది కుంభాభిషేకం దగ్గర కాకినాడలో ఆ మార్కెట్లో తీసినటువంటి ఫోటోలు. ఇది కూడా కుంభాభిషేకం. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇందా చెప్పినట్టు హోల్సేల్గా మొత్తం తీసుకుని పట్టుబడినంతా కూడా తీసుకుని వాళ్ళు ఒక ఏజెంటే తీసుకుని మొత్తం ఒకళ్ళే కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది కూడా హోల్సేల్ మార్కెట్లో భాగం, అధిక మొత్తంలో తీసుకెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. సో రిటైల్ మార్కెట్ తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే వెరైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంటుంది, దాన్ని రిటైల్ మార్కెట్ అంటాం. తర్వాత సంతలు తీసుకుంటే కనుక వారానికి ఒకసారి కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో కానీ పండుగల్లో కానీ ప్రత్యేకంగా జరుగుతాయి. దీంట్లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల కోసం సంతలు నిర్వహించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మార్కెట్లో ఏం చేస్తారు? కొనుగోలు చేస్తారు, సరుకును నిల్వ ఉంచుతారు, స్టోరేజ్ చేస్తారు. తర్వాత మార్కెట్ గురించి అవగాహన కలిగించడానికి మార్కెటింగ్ కమిటీలు ఉంటాయి. తర్వాత సరుకుని గ్రేడింగ్ చేస్తారు, ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది అంటే క్వాలిటీని బట్టి గ్రేడింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకున్నప్పుడు భారతదేశంలో మత్స్యకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆర్థికంగా జరిగేటువంటి ట్రాన్సాక్షన్లు అన్నీ కూడా గోప్యంగా ఉంటాయి, సీక్రెట్ అనమాట. అది కుటుంబ వ్యవహారం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టిల్ ఇంకా కూడా మన మార్కెటింగ్ ఇంకా బాగా డెవలప్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దానికి కారణాలు తర్వాత ఫోటోలు మీరు చూస్తారు. సాధారణంగా ఏంటంటే మార్కెటింగ్ అంతా కూడా మత్స్యకార మహిళలే చేస్తారు. ఫిషింగ్ మార్కెట్లోకి వెళ్తే మహిళలే అమ్ముతూ ఉంటారు. ఇవాళ కొంచెం ట్రెండ్ మారి కొంచెం మగవాళ్ళు అనేది ఎంటర్ అవడం జరుగుతుంది తప్పితే ట్రెడిషనల్ మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా మత్స్యకార మహిళలే వాళ్ళే ఈ ప్రొడ్యూస్ని తీసుకురావడం, ఏదైతే ఉత్పత్తి ఉందో ఉత్పత్తిని తీసుకురావడం, మార్కెటింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇదే ఈ మార్కెట్ వ్యవస్థ తీసుకుంటే కనుక ఒకవైపు అన్న ప్రాసెసింగు, రెండో వైపు అన్న వినియోగదారుడు. ఇది లైవ్ కనుక మనం తీసుకుంటే కనుక ఈ రకంగా వస్తుంది. అలా కాకుండా ప్రాసెసింగ్ చేసి ఇలా తీసుకుంటే కనుక ఈ మాదిరిగా వస్తుంది. ఇది ఫ్లో. తర్వాత మార్కెటింగ్ ప్రక్రియలో 3 అసెంబ్లీస్ ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒకళ్ళు మత్స్యకారులు, రెండోదన్న టోకు వ్యాపారులు హోల్సేల్ మార్కెట్లు, తర్వాత మిడిల్ మ్యాన్ దళారులు అంటారు, తర్వాత ఉత్పత్తిదారులు. సో వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఈ మార్కెటింగ్ ప్రక్రియని లేదా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీని ఏర్పరచుకుంటారు ఎవరికి వాళ్ళు. మళ్ళీ అది కూడా సీక్రెట్గా ఉంటుంది, ఒకళ్ళ స్ట్రాటజీ మరొకరికి తెలియదు. ఆ రకంగా మనకి ఈ ఫిషరీస్ మార్కెటింగ్ అనేది ప్రస్తుతం నడుస్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే కనుక లాభాల పంపిణీ ఏ రకంగా ఉందని తీసుకుంటే కనుక ఉత్పత్తిదారుని దగ్గర లాభాలు వస్తాయి, హోల్సేల్ వర్తక దగ్గర లాభాలు వస్తాయి, తర్వాత రిటైలర్ దగ్గర లాభాలు వస్తాయి, అల్టిమేట్గా ఉత్పత్తిదారుని అల్టిమేట్గా ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ఏ రకంగా వస్తుంది అనేది దీనిని బట్టి మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. సో చేపలు ఈ మార్కెట్లో చేపలు 3 రకాలుగా అమ్ముతారు. ఒకటి వేలంపాట అంటాం, ఆక్షన్ అంటాం. రెండోది డచ్ పద్ధతి, ఇది కూడా ఆక్షనే బట్ విధానం వేరు. తర్వాత డైరెక్ట్ సేల్, డైరెక్ట్గా అమ్ముతారు. వేలంపాటలో ఏమవుతుంది, మామూలుగా పాట పెడతామంటారు, తక్కువ రేటు దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి ఎక్కువ రేటు వరకు అమ్ముకుంటే ఎవరైతే హైయెస్ట్ బిడ్ చేశారో వాళ్ళు చెప్తారు. వేరే డచ్ పద్ధతిలో ఏమవుతుందంటే ముందే ఈ ఏజెంట్ ఏం చేస్తాడు, ఒక హైయెస్ట్ రేట్ కోట్ చేస్తాడు. ఆ కోట్ చేసి అక్కడి నుంచి కిందకి రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక 10 కేజీల చేపలు ఉన్నాయి అక్కడ, ఈ 10 కేజీల చేపల్ని ముందేం చేస్తాడు 10,000 రూపాయలు అంటాడు. అక్కడి నుంచి ఎవరైతే తక్కువ వచ్చి ఈ ఎవరైతే ఉత్పత్తిదారుడు ఉన్నాడో నాకు నమ్మకమైన ఈవెన్ స్ప్లిట్. ఆల్రైట్, ఈవెన్ స్ప్లిట్ అంటే సరిసమంగా పంచడం. The average of a set of values is measured as a central tendency. Average is referred to as a arithmetic mean. అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. Very simple. See, let's say I have 5 numbers. Alright, let's say I have 5 numbers. ఆ numbers ఎలా ఉంది అంటే 3,
4, 5, 6, 7. So I have 5 numbers 3, 4, 5, 6, 7. So దీంట్లో నేను I'm going to find out this average of 5 numbers. Alright, so average of 5 numbers అంటే which is nothing but నేను ఫార్ములా ఏది యూస్ చేయకుండానే 5 అని నేను చెప్తాను. Alright, so which is nothing but the middle number. ఈ 5 కి ముందర ఒక 2 numbers ఉన్నాయి, ఈ 5 తర్వాత 2 numbers ఉన్నాయి. Alright, ఫార్ములా యూస్ చేయకుండానే చెప్పొచ్చు just because ఈ 5 numbers కి మిడిల్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 5. సో యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ 5 numbers is 5. సో జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఈ 5 అనేది సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. ఆల్రైట్, సో 3, 4, 5, 6, 7 ఈ 5 నెంబర్స్కి యావరేజ్ అనే నెంబర్ ఏమవుతుందిరా అంటే మధ్యలో, ఆల్రైట్, ఎగ్జాక్ట్గా మధ్యలో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో అదే యావరేజ్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, దీన్ని సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. బట్ సి ఇది ఒక చిన్న లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్, జస్ట్ ఒక 4-5 నెంబర్స్ ఉంది కాబట్టి మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ది యావరేజ్ ఫార్ములా వర్క్స్. జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. Alright, so this is the formula for the averages. Alright, see మీరు స్క్రీన్ లో చూస్తున్న 3 different formulas వేరు కాదు. It is so simple, it is only one formula. Alright, so what is the first formula? Average is equal to sum of quantities by number of quantities. Alright, ఈ ఫార్ములా నుండి మిగతా 2 formulas కూడా derive చేస్తున్నారు. Alright, so let's have let's have a quick look at this one. Average is equal to sum of quantities and rasanu. So simply we can make it as average is equal to sum by total. Alright, this is the shorter form of the average. Average is equal to sum of quantities by total number of quantities anedi nenu simple ga ela raskunna ante average is equal to sum by total. Alright, see we are going to consider this as the first equation or the first formula. From this naku యావరేజ్కి ఫార్ములా వద్దు, దీంట్లో నేను టోటల్కి నాకు ఫార్ములా కావాలి అని నేను అనుకుంటే సింపుల్, మనం యావరేజ్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి, టోటల్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ఇంటర్చేంజ్ చేసుకున్నాం అంటే విల్ గెట్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సమ్ బై యావరేజ్. Alright, this will be considered as the second equation. And we have one more equation which is nothing but ఇప్పుడు నాకు sum కావాలి. So I know what is the value of total and I know what is the value of average and I need sum, which is nothing but total into average. So this is going to be the third equation. So ఈ equations ఏంటి, దీంట్లో sum అంటే ఏంటి, average అంటే ఏంటి, total అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు in detail గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. So let's start with the basic. సో యావరేజ్ అంటే మీకు నేను ఏమని చెప్పాను, సెంట్రల్ టెండెన్సీ. ఆల్రైట్, ఒక లిస్ట్లో ఉన్న మిడిల్ వాల్యూని మనం తీసుకునేటప్పుడు మీన్ అని కూడా అంటాం. సో ఎగ్జాక్ట్గా సెంట్రల్ టెండెన్సీని కన్సిడర్ చేసేటప్పుడే మనకి యావరేజ్ అనేది వస్తుంది. ఐ రైట్?